සුන්දර උදෑසනක් මනරම් ආකර්ශනීය පරිසරයක් මේ සීතලින් පිරුණු සුන්දර නුවරඑළියේ Festival of Speed මාගස්සට කඳු තරණයට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ප්‍රවීණතම අත්දැකීම් වලින් සපිරෙනු දාවකයන් වගේම නවකයන්ද සූදානම් වන මොහොතයි. ඔවුන් අඩුම කාල ගණනයකින් මාගස්සට මනරම් කඳු ශිඛරය තරණය කරන්නට සූදානම්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මෝටර් රථ ධාවන පථය 90 වරටත් සූදානම්. ජවය බලය අත්දැකීම හුරු අපූර්වතම රසාස්වාදයකට ඔබ කැඳන් යන්නට විස්තර කර්තනයෙන් රුක්ෂාන් හල්පිට උදිත තේනුවර සමගින් දිව්‍යා ගමගේ සූදානම්. Aibowan, good morning, Vanakkam. Welcome back with the 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. I have Divya Gamage with me joining on the single commentary, and from this beautiful Nuwara, Pedro Estate, Sri Lanka's first ever motorsporting event, which dates back to 1934 September, and today we are having the 90th edition. Divya. අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඒ වගේම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ඉතින් නුවරඑළියේ අද දවසේදී සූදානම් වෙන ACBT Mahagastota Speed Hill Climb 2024 සමගින් මෝටර් රථ අංශයේ තරඟ මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නටයි 1934 වර්ෂයේදී සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් වෙතින් ආරම්භ කරන මේ මහගස්තොට කඳු තරණය දිවයිනේ පැරණිතම කඳු තරණයක් ලෙසත් අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. Look at the beautiful visuals of the Blackpool area. It was just the Blackpool Hotel from where we bring this live coverage. And not to forget our title partner, ACBT, and the co-sponsors, Nippon Paint, Mobile, Grand Hotel, the Blackpool. Look at that. That is the Blackpool Hotel. That is the circuit that we're talking about. You can, from here, you can see on screen, onto your right-hand side, the cemetery corner, the right-hander, they're taking about a 70-80 degree bending. And then you have the first hairpin and goes uphill. And this is very critical. You need to get the second hairpin right. And after the second hairpin, there's a sweeping fast right-hand corner, which they call the crow's nest. And after that, you come into the Wakefield, which is a left-hand super elevated corner, then back onto the finish straight. Beauty of tea estates all the way from chilly hills of Nuwara. The chills are only in the morning, because these days, if you might visit Nuwara towards 10 or 11 a.m., things are going to be really hot. It's a beautiful sunny Sunday. Sun-bathed Pedro Estate is what you're seeing. The first hairpin is on the backdrop. Beautiful mountains there. Beautiful as ever. Lovely weather, lovely climate, fantastic environment to go racing. Divya. යාර 675කින් සමන්විත වූ මේ ධාවන පතේ ඊටම මනස්කාන්ත වූ සුන්දර පරිසරයකයි පිහිටලා තිබෙන්නේ. වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ අද දවසේදී මේ මහගස්තොට කඳු තරණයත් සමගින් ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වය අපිට සපයන්නේ ACBT ආයතනය. ඉන් අනතුරු අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා Nippon Paint ආයතනය, Mobile, Grand Hotel, Blackpool, 3M, Maguire's, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satwa, David Peters Motor Company, Pedro State, Akbar, Laland Nihal Limited, එවැගේම මේ සියලු සජීවී දර්ශන අද දවසේදී ඔබට තිලන කරන්නේ ThePapare YouTube නාලිකාව සහ ඔවුන්ගේ TV, Dialog TV ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපත් සමග සජීවීව එකතු වන්නට. එවැගේම සිලෝන් Motorsports Club Facebook නාලිකාව ඔස්සේ සහ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ සියලු සජීවී දර්ශනත් සමග අද දවස පුරාවට අපත් සමග එකතු වන්නට. Divya, while we are talking from this track area, we have our next commentator, Udita, at the paddocks.
talking to the drivers and where the cars are parked before they come into the track. Udita, over to you. Take us through what's happening at the paddocks. රොක්ෂාන් බොහොම ස්තුතියි බොහොම සුන්දර උදෑසනක් අද දවසේදී යහපත් කාලගුණික තත්ත්වයක් සුන්දර පරිසරයක් මයිනේ මාගස්සොට කඳු ශිඛරයේ සීතල නුවරඑළියේ අද දවස බොහොම සුවිශේෂී අද බොහොම දාවනකාරී දවසක් බවට පත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම 90 වරට පවත්වන Festival of Speed ACBT මාගස්සොට හිල් ක්ලයිම් දාවන තරගයට ප්‍රවීණ දාවකයන් ඒත් එකම අලුත් දාවකයන් නවක දාවකයන් අත්දැකීම් සපිරි දාවකයන් තරගයේ යෙදෙන්නට සූදානමින් මේ ඉන්නේ ඔවුන් අවසාන වශයෙන් තමන්ගේ කාර් රථය පණ ගන්වමින් බල ගන්වමින් එහි අඩුපාඩු සකස් කරමින් මේ තරගය සඳහා සූදානම් වන ආකාරය තමයි අපිට මේ දැක්කන්න ලැබෙන්නේ අද විශාල දාවකින් පිරිසක් අද දවසේදී තරගයේ යෙදීමට නියමිතයි විශේෂයෙන්ම අඩුම කාල ගණනයකින් මේ තරගය නිම කරන දාවකයා තමයි ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕන සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් මේ සංවිධාන ශක්තියත් එක්ක 90 වන වරට මාගස්සොට කඳු ශිඛරය ජය ගන්නට මාගස්සොට කඳු ශිඛරය අවම කාල ගණනයකින් තරණය කරන්න තමයි මොවුන් මේ සැදී පැහැදී බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනේ රුක්ෂාන් ඔබට අවස්ථාව තරගයේ ආරම්භ වීමට තවත් ඇත්තේ සුළු මොහොතක් පමණයි. Thank you, Udita. That was a lovely visual that we had from the paddocks. You have the most fortune to, be with the drivers and the cars among the cars. We are seeing on screen live the visuals coming from our aerial production. 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Here we have the cars, that's the leader seeker. These are the Nissan March one-make event. Fantastic way to enter into racing, Divya. This is an entry-level sport event, I can say. Look at that. You are looking at the Nissan Marches. That is Dominda on the plate, as it says. Beautifully liveried cars. These drivers spend so much time designing and tuning, rebuilding their cars to ensure that the car runs fantastically well. And not only that, that the car also looks well on screen, because unlike back in the day, now we have vivid visuals coming on the TV productions, live coverage, going global. Back in the day, we only had the local TV to watch a race event on a Sunday. But now, we are living in a global village. Our races are watched all around the world on Papare.com, their YouTube channel. So, drivers make it a point that their sponsors are given the best of chances to showcase their branding. This is a fantastic platform to all the businesses out there. I would like to say, motorsports is a brilliant platform to showcase your brands. Look at that. That's a Nippon Paint car. This is the Nippon team, actually. Ushan Pereira drives with them, Adisha Kitwit, and Tenuka Lianarachi, Asanga, everybody. Dinuka Fernando, another very talented racing driver. Look at these cars, similarly liveried, beautifully organized, and they spend a whole lot of time, hours, and also quite a chunk of money. So if you have a deeper pocket, bigger heart, and a dream to follow, motorsports is the way to go forward with. Here, Mahagastota, if ever you wonder what is this hill climb is about, there are a couple of types of motor racing. This is a timed event, no mass start, no competition among drivers at the same time on the track, one car per time, and you need to start from a certain, you cut a timing beam, and you cut a timing beam once again after 675 yards in this case, and the fastest lap time wins. That is how it works. No overtaking, and you don't have to really worry about, it runs on unidirection, so not much traffic.
motorsports is a beautiful sport to be in. It's a beautiful game. Divya. අනිවාර්යයෙන්ම 1996 ලෝක කුසලානයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට පෙර ලංකාවේ පැවති පොපියුලම ප්‍රසිද්ධම ක්‍රීඩාව තමයි මෝටර රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේදීත් ධාවකීන් රසක් සූදානමින් සිටිනවා. සමහර විට මේ එක රථයේ දෙතුන් දෙනා භාවිතයට ගන්න අවස්ථාත් අපිට දකින්න පුළුවන්. අද දවසේදීත් අපිට එහෙම දකින්නට පුළුවන් වේවි. ඉතින් රුක්ෂාන් කලින් කිව්වා වගේ මේ ධාවන ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙන ඕනෑම අයෙකුට පිවිසෙන්න පුළුවන් හොඳම රථයක් විදිහට මේ Nissan March රථය අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම Ford Laser මෙන්න මේ යාදී රථ වලින් තමයි අපිට පුළුවන් පළමුව මේ ධාවන ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙනවා නම් ඒ ධාවකයාට මෙන්ම ඔහුගේ ආරක්ෂාවටත් ඉතාම වැදගත් වන රථයක් විදිහට අපිට Nissan March සහ Ford Lasers මේ රථ හඳුන්වන්නට පුළුවන්. Look at that. That is what we are talking here. 675 yards of racing distance. And guess the elevation we are in. 1,895 meters from sea level. These drivers, there's a very interesting fact, Divya. When you are racing at sea level, the oxygen density is quite different. But when you come uphill, you need to change your carburetor settings. If it's a carburetor, the fuel and air mixture settings, things are very technical now. You cannot run the same car, same setting, same setup that you run in Katukurunda at sea level, coming back all the way up 1,895 meters. It is totally different. Oxygen levels can differ. I have heard that, when you go to Radalla, it's so different to Mahagastota. And when you drive hill climb Eliakanda, it's totally different. When you go to Kurunagala, it's totally different. So this is what things have become very technical. There are mechatronic engineers who have qualified from universities around the world actually working on these cars. And one mechatronics such qualified engineer I can mention here, everybody loves him, none other than Ashan Silva. He himself is mechatronics qualified engineer. He is a tuner. He was a tuner before he became a racing driver himself. Sabri Abdul Salam also graduated from a university in Malaysia and currently heading a very big workshop back in Dubai. So these cars, some of these cars are tuned at the hands of Sabri. Some of these cars have been tuned at the hands of Fashan. There are so many names that we can mention. But not to forget, the good old school workers. The good old school workers. I just happened to, while I was coming downhill on foot, while I was coming on foot downhill, while I was walking the track, I met Austin, who also used to tune my Formula LGB. Those are not mechatronic engineers, but you give a formula for them to tune, they know exactly what to do. So this goes through generations. So a big kudos to old school tuners and the mechanics who are working on the cars as well, and also to the new age. We are waiting for the first event to come by, and until we get a start, we go for a commercial break, and we'll be back with you shortly. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold. Premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar. Tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit.
perfection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills. Going downhill to join the starting line marshal at the start line. The cars will line up. We have 16 events. We have 16 events for the day. These are the cars going down. We see a Ford Laser. Another March. That is Wakefield. Beautiful visual coming from our cameraman covering Wakefield. Beautiful sight. Sun-bathed Nuwara here at Pedro Estate, Mahagastota. And we have Udita Nuwara to give you a bit of an account as to what goes on at the production when we bring you the live coverage. Udita, over to you. Rokshan, bom apuru sundara udayasanakai api me inne සීතල සුළඟ මුසු වෙද්දි බොහොම අපූරු ධාවන තරංගයේ උද්වේග කර ධාවන තරංගයක් දක්නට ලැබේ අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ මාගස්තොට කඳු ශිඛරය Festival of Speed මාගස්තොට hill climb SEBT ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වය දක්වද්දී කාලන ගණන කඳු තරණයක් නිසා මේ තරගයේ ආරම්භයට කලින් අපි ඔබට කියන්න සූදානම් කොහොමද මේ කාල ගණනය කරන්න කියලා. සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් විශේෂයෙන්ම මේ දාවකයන් ආරම්භයේ සිටම අවසානයේ දක්වාම ඔවුන්ගේ කාල ගණනය අපූර්වට සයින්ට්වන් කරන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද භාවිතා කරනවා. ඒ තමයි සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් විශේෂත්වය මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් මේ තරඟ වදින දාවකයන්ට එවෙලෙම දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා කොහොමද Tamanගේ කාල ගණනය කියලා. අපිත් එක්ක ඉන්නවා සෑම් හින්කෙන්ද. ඔහු තමයි මේ ප්‍රධානියා කාල ගණනේ මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් ක්‍රියාත්මක සෑම අවස්ථාවකම ඔහු Tamanගේ සුවිශේෂී දායකත්වය සපයලා ලබනවා. 90 වෙනි වරටයි මෙවර සංවිධානය කරන්නේ. අපි බලමු කතරම් වේගයකින් මේ මාගස්තොට කඳු ශිඛරය අද දවසේදී දාවකයන් තරණය කරයි කියලා. සෑම් අයිබෝන්. Morning. Good morning. වෙනදා වගේම 89 වගේම 90 සෑම් කාල ගණනය කරනවා. කොහොමද මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? මෙතන වෙන්නේ උදිත දැන් ඔක්කොම අපි වයර්ලස් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙන් දැන් දැනට වඩා පේනවා ඇති මෙතන නම්බර් 5 කායක ලයින් අප් කරලා තියෙන්නේ. තව විනාඩි තප්පර කිහිපයකින් අපි ඒක රිලීස් කරනවා. එතකොට මේ කියලා රන් වෙන විදිය ඒකයි ඉවර වෙන වෙලාවයි. ඔක්කොම ඩිජිටල් වයර්ලස් සිස්ටම් එකක් ලේටස්ට් ඉක්විප්මන්ට් තමයි අපි යූස් කරන්නේ. අපි දැකලා තින්නේ මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් වල මේක භාවිතා කරන සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් තමයි මේ වල භාවිතා කරන්නේ. ඔව් අපි තමයි ගොඩක් මේ වගේ සිස්ටම්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැනට පාවිච්චි කරනවා සිස්ටම්ස් දෙකක්. ටැග් හොයර් කියන සිස්ටම් එකයි FDS කියන සිස්ටම් එකයි. FDS සිස්ටම් එක අපි බෑකප් ස්ටෑන්ඩ් බයි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකත් වයර්ලස් සිස්ටම් එකක්. FDS උයි ටැග් හොයර් තමයි ලෝකේ අනිත් ඔය ෆෝමියුලා 1 WRC MotoGP ඒ වගේ ඔක්කොගේම ටයිමිං වලට පාවිච්චි කරන්නේ ටැග් උයි FDS සිස්ටම්ස් උයි.
ධාවනයේ හැකියාව, තාක්ෂණයේ පුහුණුව මේ සියල්ලත් එක්කම Tamanගේ කාල ගණනේ නියම තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයකට දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව, එවේ දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. ධාවකයන්ට ඒක බොහොම සුවිශේෂී වූ කාර්යයක්. අද දවසේ කතරම් තරංකරුවන් ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙනවද? ධාවකයන් ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙනවද? කොහොමද අද තරඟේ උද්දාමය, මොවුන්ගේ ජව සම්පන්න ධාවනය අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට දක්වන්න ලැබෙන්නේ මොන ආකාරයකට? අද ඉන්න උදිත 107 දෙනෙක් විතර නෑ 108 දෙනෙක් ඉන්නවා කම්පිටිටර්ස්ලා. මේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් ෆුල් try කරනවා මේකේ ට්‍රැක් කෝස් රෙකෝඩ් එක කඩන්න. දැනට තියෙන්නේ අශාන් සිල්වට. බලමු මේ ඒක කඩන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අල්ටිමේට් ගෝල් එක. අශාන් උෂාන් වගේ මේ වගේ ජනප්‍රිය බොහොම ඊටමත් වටිනා ධාවකයන් රාශියක් අද දවසේ සම්බන්ධ වෙනවා. සෑම් බොහොම ස්තුතියි ඔබට. Thank you so much. මේ තවත් කෙනෙක් මේ මුහුණත් බොහොම හුරුයි. අශාන්ති මේ පැත්තට හැරෙන්න ඕන පොඩ්ඩක්. අශාන්තිත් බොහොම හුරුයි. කොහොමද දැන් අද විශේෂයෙන්ම රූපරාමු ගෙරෙන්න අත අශාන්තිගේ සහාය අපිට බොහොම අපූර්වට ලැබෙනවා. ඔව් උදේත් ගොඩක් කම්පිටිටර්ස්ලා ඉන්නවා වෙනදාට වඩා. අද 91 හින්දා ගොඩක් ලොකුර කරනවා ඒක. ගොඩක් ලොකුවට බොහොම ලොකු අපූර්ව සංවිධාන ශක්තියකින් එය සිදු කරන වග අපි හොඳ ආකාරව දන්නවා. හොඳයි. ආරම්භයට සූදානම් නිසා අපි නැවතත් යොමු වෙනවා රුක්ෂාන්ට. රුක්ෂාන් අද තරගය බොහොම අපූර්ව තරගයක් බවට පත් වේ. All right, that is the first ever run for the day here at Mahagastota. Contributed number 105, Madhushank Tushar, taking his group in car up to and including 1,500. 1 minute, 4 days Mazda, threatening that with Nissan March. I reckon it could be. Here we are. Familiar. We are waiting for the green light for the next competitor to start. We have 4 laser, or was it a Mazda? So, start line marshals are making sure that the track is safe before they release. That the marshals, the corner marshals are also standing by. With this, I have an opportunity to mention officials, the senior officials who are managing and officiating this meet. We have the race director, Kalinga Samaravira, clerk of the course, Vijita Vijayman, secretary of the meet, Rasika Adhikari, deputy clerk of the course, Mudit Madhumarachi, chief timing officer, Sam Hinkender, and chief corner marshal, Tivanka Gunawardana. And with them, we have a complete set of corner marshals covering each section. At start line, we have Malit and Amanda.
Here we have start line marshals Vijita, Chanaka, Amanda for today. And the cemetery corner is marshaled by Tilina. Blackpool stretch is marshaled by Tivanka Gunwardana. And Umar Hassan mans the first hairpin. Tarangani Kulutunga mans the second hairpin. Big shout out to all the ladies who are officiating today, Tarangani. And the finish line marshals, most critical point, you have the medical attendants, everything happens at the finish line. So we have Savi Sitika, Tanuja, Dr. Lakshita, Kanishka Will, Lisa Will, and our race director, Kalinga Samaravira, mans the final checkpoint, which is the finish line. Divya. අනුවන වතාවටත් දවසේදී මෙලසින් සංවිධානය වනවා ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 මේ කඳුතරණය නුවරඑළිය Mahagastota මේ දහවන පතේදී අද දවසේදී අනුග්‍රහක බවතුන් රසක් සමගින් අප සූදානම් වෙන්නේ ඔබට මෙවන් වූ කාල ගණන අත්දැකීමක් සමගින් කඳුතරණය තිලන කරන්නට. ඉතින් අද දවසේදී අඩුම කාල ගණනය වාර්තා කරන දාවකයාට හැකි වෙනවා දවස ජයග්‍රහණය කරන්නට. ඉතින් මේ ඔබට පෙනෙන්නේ Mahagastota කඳුතරණය පවත්වන මේ සුන්දර පරිසරයේ සහිත වූ දහවන පතයයි පෙඩ්‍රෝ ස්ටේට් පරිශ්‍රයේ සිට දවසේදී මේ තරගය ඔබට සජීවීව ලබා දෙන්නේ ThePapare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Dialog TV ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නට. ඒ වගේම Ceylon Motorsports Club Facebook පිටුව සහ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අද දවසේදී මේ සියලු සජීවී විදර්ශන සමග එකතු වන්නට. And these fantastic visuals are brought to you. The production is by UD Production and will be telecast live through the Papare YouTube and their Facebook channel. And from today, we have Dialog channel 127, the Papare channel, also telecasting this wonderful experience, the 90th edition of the Mahagastota Hill Climb ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. And not only the Papare, we also have Ceylon Motorsports Club's YouTube channel, also telecasting or rather live streaming comes to you all the way from Nuwara. And thanks to a wonderful production team led by Udita Thenwara, who also joins us on speaking with people on single commentary, talking to the competitors, officials. Big thank you to Udita as well. His team is bringing you this beautiful coverage all the way from Mahagastota. රුක්ෂන් අද දවසේදී දිවයිනේ නම් දරාපු ක්‍රීඩකින් රසක් වගේම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ජාත්‍යන්තරයට ගියපු දාවකීනොත් මේ දහවන පතේදී තරඟ වදිනට සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අප ස්තුති වන්නට ඕනේ 90 වන වරටත් අද දවසේදී Ceylon Motorsports Club මෙලෙසින් මේ කඳුතරණය ශ්‍රී ලාංකීය දාවකීන්ට පිරිනමනවා. ඒ ගැන රුක්ෂන් මොකද හිතන්නේ? දැන් මේ 90 වන වතාවට Since 1934 September, and only couple of occasions they have managed, or they have not managed to bring it to the racing enthusiasts. So since 1934, there is a era, the year that I was born, 1981. From 1981 to 2007, uninterrupted organizing of this event that has been going on for a while. Since 81 to 2007. Fantastic work by CMSC. Ceylon Motorsports Club is the first and the oldest motorsports club in the country. Their birth and the Sri Lankan motorsports birth both took place here. So we can say this is the birthplace of Sri Lankan motorsports and Sri Lankan motorsports clubs, of which the first was the Ceylon Motorsports Club. මේකට හඳුන්වන්න පුළුවන් මෝටර් රේසිං වල තිඹිරිගය කියලා දිව්‍යා. කේන්ද්‍රගත වූ සන්ධස්ථානයක් මේ දහවන පතය. ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි දහවන ශේෂ්ත්‍රයේ ආරම්භයට හොඳ සන්ධස්ථානයක් විදිහට මේ මහගස්තොට කඳුතරණය අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. යාර 675කින් සමන්විත වූ දහවන පතයක් සූදානමින් තිබෙනවා දවසේදී මේ මෝටර් රථ දාවකීන්ට තරඟ වදින්නට තරඟ ඉසව් 16කින් අදවස සූදානමින් සිටින්නේ මේ කඳුතරණයත් සමගින් එකතු වන්නට.
Of course, and while we wait for a green light from the start line marshals, we would like to take a quick commercial break to thank all our sponsors who are bringing this experience to you. We'll be back with you shortly. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
Largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved. Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun.
The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
Welcome back to ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. We experienced a bit of a technical glitch in the timing loop, and the officials are taking everything possible to correct that. However, we have a very interesting task today, Divya, because today is the Car Sunday, as we call it at the Mahagastota. I would like to talk about this particular car that was manufactured actually from the design, from scratch. It was designed and was built by Sri Lankans, for Sri Lankans, not only for the Sri Lankans, it's for the entire world. I would like to talk about it. It is going to address the development of Sri Lankan motorsports, entry level, intermediate level. Let them choose which level they want to enter it to. It's none other than FIA cross car that was manufactured in Sri Lanka by the Sri Lankans at the very capable hands of Kalim Iqbal and Shafraz Junaid. These two are the two project owners that put their brains and time and efforts into bringing this car to life. So the model is RXC. And I'm sure we saw a few footages yesterday as well. Currently, Kalim Iqbal took it downhill. What do you have to say, honestly? Forget about the technical stuff. When you look at that vehicle, what do you feel? ඇතරම රුක්ෂාන් ලංකාවේ නිෂ්පාදිත වාහනයක් විදිහට ඇතරම අපි ඊටාම ආඩම්බරයෙන් ගැන කතා කරන්නට ඕන. ලංකාව වගේ රටක මෙවන් තාක්ෂණයකින් මෝටර රථ සහ යතුරු ප්‍රතිධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට මෙලෙස තවත් රථයක් නිර්මාණය වීම ගැන ඇත්තෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම ආඩම්බර වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අද දවසේදී කලිම් ඉක්බාල් අපි දුටුවා කීප වතාවක්ම රථයෙන් ධාවන පතේ ගමන් කරනවා. ඊයේ දවසේදීත් ප්‍රදර්ශනාත්මක තරඟ වටයක් අපි දැක්කා. ඉතින් අද දවසේදීත් සූදානමින් සිටිනවා මේ රථය ඔස්සේ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරඟයක් ඔබට පෙන්වන්නට. ඉතින් රුක්ෂාන් දැන් මේ ලංකාවේ හදපු වාහනයක් විදිහට ලංකාවේ කට්ටියට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඇතිද මේ වෙද්දී? Indeed, the price tag has not yet been decided. However, this is for the Sri Lankans to purchase, invest in, and participate in hill climbs and gravel racing. We have our good friend, Udita, who would like to bring you some inside details about this cross-car RXC. Udita, over to you. We would like to see what you have gathered from the creators and the team behind this RXC development. මාගස්සට හිල් ක්ලයිම් කාල ගණන කඳු තරණේ අපූරු ධාවනයන් දකින වෙලාවේ ඔම අපූරු වාහනයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ලංකාවට ආඩම්බරයක්. මේක ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ රටේ අපේ මාතෘ භූමියේ නිෂ්පාදනය වන ධාවනය සඳහා විශේෂයෙන්ම මෝටර ධාවන තරඟ සඳහා නිෂ්පාදනය වන කාර් රථයක්. කලිල් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. කලිල්. ඇත්තටම මොකද්ද මේ වාහන? මේක ඇවිල්ලා RXC එක. අපිම හදපු FIA cross car එකක්. යුරෝපෙන් අඳුවෙන් දුවන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා cross car කියලා. purpose built race car එකක්. ඉතින් අපි හිතුවා ඇයි අපිටත් හදන්න බැරි? අපිම ඩිසයින් කරලා අපිම මේක නිෂ්පාදනය කරා ලංකාවේ. ඇයි අපිට හදන්න බැරි? ඇයි අපිට කරන්න බැරි? කවුද මේක ඩිසයින් කරේ? මේ ඉන්නේ. මෙයා තමයි ඩිසයින් කරේ. FIA එකෙන් දීපු rules spec එකක් තියෙනවා. අපි ඒක අනුව අපේම CAD ඩිසයින් එකක් කරලා ඒකට අපි හදලා තියෙන්නේ. අපේම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. ශ්‍රී ලංකාව. ඔව් අපේම දෙයක්. කොහොමද දැන් මේ ඩිසයින් එක කරගෙන යද්දී කොහොමද අලුත් දේවල් එකතු අලුත් දේවල් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලිමිට් එකක් තියෙනවානේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. ඒ ලිමිට් එක ඇතුළත අපි කරන්න පුළුවන් උපරිම දෙයක් ඩිසයින් එකත් එක්ක කරලා තියෙනවා. හරි. අලුත් වැඩක් කරනවා ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඉංජිනේරු පැත්ත කොහොමද මේකේ? මෙයාගෙන් තමයි දැනගන්න හොඳම කෙනා. ඉංජිනේරින් පැත්ත මේකේ මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලටම තමයි හදලා තියෙන්නේ. රෙගියුලේෂන්ස් වල විදියටම තමයි මේක කාර් එක හදලා තියෙන්නේ. ලෝකේ ජය ගන්න අපිට බැරි නෑ කලිල් පොඩ එන්නකෝ. දැන් මාගස්සට හිල් ක්ලයිම්
90 වෙනි තමයි පවත්වන්නේ. CMSC සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ්. කොහොමද මේ වාහන නිෂ්පාදනයේද මේ ක්ලබ් එක දායකත්වය දක්වන්නේ? අතට කියන්න ඕනේ මේ CMS එක නැතුව මේක නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි වෙනා. ඒගොල්ලන් හරිම සපෝට් කරා ඉනිෂියල් අයිඩියා එකෙන් ඉඳන් ඊට පස්සේ FI එකත් එක්ක කතා කරද්දී විශේෂම කියන්න ඕනේ මිස්ටර් නිරෝෂන් පෙරේරා සභාපති CMSC මුල මේ ජර්නි එකේ මුල ඉඳන්ම හිටියා. ඊට පස්සේ ෂේන් චොක්සි වගේ හුසේන් අක්බර් අලි ශෆ්රල් ජුනේද් CMSC ඕගනයිසේෂන් එකේ කමිටි මෙම්බර්ස් කීප දෙනෙක් අපිට උදව් කරා හොඟා. අන්තිමේදී මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ධාවනයට ඔන්න කාර් රථයක් එකතු වෙනවා. ඔව් ඇත්තට මේක අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් නෙමෙයි. අපි මේක අලුතෙන් හැදුවට CMSC හිස්ටරි එකේ මේ මහගස්තොට හිල් ක්ලයිම්බේ හිස්ටරි එකේ කාර් ලංකාවේ හදපු කාර් කීපයක් ඉස්සර දුවලා දෙනවා. මිස්ටර් TS ජෙනසේන මැග්පයි එක හැදුවා 1950 ගණන් වල. ඊට පස්සේ ජෙෆ් බුල්ජන්ස් ජෙෆ් ස්පෙෂල් එක හැදුවා. ඒ වගේ තව කීපයක් හදලා තියෙනවා ලංකාවේ. හැබැයි ළඟදී නම් එහෙම මුකුත් වෙලා නැහැ. අපි හිතුවා ඇයි අපිට බැරි ආයි පාරක් ඒ කන්සෙප්ට් එක පටන් ගන්න. අපිට ඕනේ අනිත් ඩ්‍රයිවර්ස් අනිත් එන්ජිනියර්ස් ලංකාවේ මේ වගේ කාර් කීපයක්ම හදන්න. හොඳයි කලිල් බොහොම ස්තුතියි. එසේ මෙසේ නෙමෙයි 90 වෙනි වරට තමයි මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් පැවැත්වෙන්නේ. ඉතිහාසගත ධාවන තරඟය. මේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මෝටර් රථ ධාවන තරඟය. බොහොම අපූර්ව පරිසරයක මේ වින්දනය අපි ඔබට ගෙනවා. සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් තමයි මේ සමාජය තමයි මේ අපූර්වත්වය ඔබට තිළින කරන්නේ සංවිධාන කටයුතු වලින්. Welcome back. And that is some insight about the RXE, designed and built in Sri Lanka. And the project was led by Kalim Iqbal and Shafraz Junaid. I also have a few technical information to give away. The beauty of this machine is it's using a motorcycle engine, none other than a Honda CBR 600cc with a 6-speed sequential shifter. That is, you have 6 gears forward, sequential, no H gate, yeah, and it sounds absolutely wonderful, just like what a CBR would have an exhaust note on the road when you throttle down. The same thing here, but delivering power via a chain and sprocket. That's how the drivetrain is coupled to the axle, the rear axle, rear driven. This is a rear wheel drive and can absolutely do wonders on track. Rear wheel drives are a joy to drive. You can easily lose control. But at the capable hands of people like Kalim Iqbal or Shafraz Junaid, things can get really interesting. You give it to a Formula driver, to the likes of Chandimugun Ratna, if I may mention. And there are a few other people who joined even me back in 2012, 2011. Give it to a Formula driver who are so confident of driving these rear wheel cars around. They will do a fantastic job. So this is what comes from Sri Lanka to the Sri Lankan racing drivers for the future. We expect this RXE to participate in the hill climbs very soon. We would like to see it participating in 91st Mahagastota hill climb most hopefully. And not only stopping with the hill climbs, it will also be participating in all the gravel events, Gajaba, Minneria, Fox Hill, very interestingly. And let us hope and pray that they would also come up with a Sri Lankan version of Formula entry-level chassis car for the entry-level racing drivers who loves and dream about driving open wheel, getting into open wheel racing. Let's hope that Kalim and Junaid work something on Formula single-seaters as well. This is a single-seater car, by the way. This is what you saw on the video today is without the bodywork, Divya. මොකක්ද ඒ ගැන දැන් ඔයා දැක්කා කාර් එක ගැන විස්තර ඒක ඩිසයින් කරපු එක්කෙනාව දැක්කා ඒකේ ඉන්ජිනියරින් බාරව හිටපු එක්කෙනාව දැක්කා සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එක බාරව හිටපු කලිම් ඉක්බාල්ව දැක්කා යා කියපු දේවල් අහගෙන හිටියා මෝටර් එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ දිව්‍යාස නැද්ද මේ වගේ කාර් එකකින් රේසින් වලට එන්ටර් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම දිව්‍ය පොඩ්ඩක් ලැජ්ජයි වගේ මෝටර් රේසින් ගැන කතා කරනකොට රේසින් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් හැබැයි රේස් කරන්න බයයිද? රේස් කරන්න බයයි. මොකද මේ
අපි දන්න තරමින් ලෝකේ භයානකම ක්‍රීඩාවක් නේ මෝටර රථ ධාවන ශාස්ත්‍රය කියන මම දන්න තරමින් 7 වෙනි ස්ථානයට වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ධාවන ශාස්ත්‍රයට ආසු වුණාට ධාවනේ නිරත වෙන්න ටිකක් බය ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ආසයි ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වුණු මෙවන් රථයකින් ධාවන ශාස්ත්‍රයට එන්න බලමු දවසක. So this request is to Kalim and Shafraz Junaid. Give me a chance to drive the RXC, will ya? Yes, when you maybe test it at Katagurunda or something, I would be loving to join you guys. All right, dear viewers and spectators, it's time that we get back into racing very soon. And until we get back, I would like to mention about our sponsors. The title sponsor, ACBT, bringing the 90th edition of ACBT Mahagastota, our Festival of Speed 2024, and the co-sponsors. These names are often read and seen whenever there is motor racing happening in the country. Nippon Paint, Mobile, Grand Hotel Nurelia, a very special partner that always joins hands with Mahagastota Hill Climb. The Blackpool, which we also brought you the production back last year. 3M, and Maguire's, Macfoil, Speedway, Drive Green, Satwa, another electric motor vehicle done in Sri Lanka, another proud product. David Pierce's group of companies, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lalan Nihal Limited, and our live streaming partner who brings you these beautiful visuals and our talk show live to your hand, to your palm. ThePapare. You can watch us live on the YouTube and also on Facebook, the Papare channel, and not only there, CMSC YouTube channel and the Facebook channel also bring you these live streaming. And this live streaming is produced by UD Production. Beautiful visuals, aerial, ground level, they cover it all. When it comes to Mahagastota, they know what they are doing. All right. So while we wait for some action on track, it's time for us to take a little commercial break. We'll be back with you shortly. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Welcome back to the ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. The officials are ready, the track marshals are ready, and I have a very special guest with me today to introduce. Everybody in the motorsports world know, but if you are the first timer, I have Jan Lawrence joining me on the expert commentary, and I have a lot of questions to ask. Jan, welcome to the show. Thanks, Rukshan. Lovely to be here, and great to be here on this warm, sunny morning, and great weather for Mahagastota. So can't wait to get the cars moving up now. I think the guys are just about ready to start. Indeed. While we wait, I would like to ask Jan, what is your involvement with Mahagastota Hill Climb, and how many years does it go back? Oh gosh! So my involvement today, I'm one of the club stewards. I also ran up in Moke yesterday as the historic one. Been coming to Mahagastota, well, to be honest, this year is after a long time. But I think there was a time in my life when you pretty much lived here around for about a week in April. I was involved with the club, and obviously the setting up takes a long time. So you, from about January, February, you start addressing your mind to it. Obviously the track has a lot of wear and tear over the year. So there's a lot of stuff that happens behind the scenes that happens from really months ahead. So yeah, know this pretty much by heart now, and but it's good to see how the track has developed over the last years.
How do you feel? How did you feel yesterday when you drove up in that moke with your brother? You did it, yeah? That's correct. It's his smoke and we shared it. Yeah, I had an absolute blast. I was a little hesitant because I haven't actually been to Mahagastota for many years, and I only drove up from Colombo yesterday, so I hadn't had a chance to walk up the track, which is something that any driver should really do. So felt a bit bad that I hadn't had the chance to do that. But yeah, it's an absolute blast. It's the track is in lovely condition. The weather was fine yesterday. The second runs were a little later in the afternoon, so it was nice because it was cool. There was the weather was cooler, so the track is cooler. It makes quite a difference when you're driving. And yeah, I think it looks like we're about ready to start. Yes, but stay around with us, and there's plenty that we can talk. We have a laser lined up. I think they still need a couple of minutes more, I believe. So, yeah. Indeed. So, we can have much more interesting chat, as interesting as a car going uphill. You've run up the hill as well, haven't you? No. That is one thing I couldn't do in my racing career. I couldn't do the hill climb, and I couldn't do the Katakurunda in the formula. So, yeah, I feel pretty embarrassed myself. well, you should target at least to do the historics next year, because that's really a lot of fun. And you don't need an awful lot of preparation for that. So I can think of bringing my first ever car. That's a Mini Clubman Estate, 1969 model. So the Minis are ideal. I mean, again, driving the Mokius is absolute blast because it's just the right size for the track. So yeah, the Mini Wagons are also good. I mean, Mahagastota is very much suited for that kind of a shorter car, smaller car. If you get the gearing and the wheels right, you can actually make quite quick work up the hill. So yeah, that's something you should maybe look at for next year, Rukshan. At least because there's no trophies to take home, you can do a nice and slow demonstration. Exactly. If you feel under pressure, you can just have a casual drive up there, which is also what we've done. So, but yeah, no, it's nice. I mean, the track is looking really nice. There's a lot of work that's gone into preparing it, tidying it up, because obviously this road is used by a lot of heavy vehicles outside of these few days. So the track takes quite a beating, and I think they've done a great job to keep it in the condition that it is. Every year there's a fair amount of work that goes on to kind of touch it up and so on. But yeah, it's amazing that they managed to keep this section of road intact, and with all the development that's happening around here, it's really vital that we keep this 600 meters of track absolutely in the same condition, and don't go and make big changes to it, because that then impacts historic records and so on. Yes, the track is wider now than it has been before, possibly, but other than that, it's still pretty much the same track. And I think that's important to keep the authenticity of it. So it's run very much on virtually the same track as it's been run for the last so many years. So yeah, it's looking really good. The guys have done a really good job getting the track all set up today. I think a big shout out also goes out to the marshals. There's a busload of marshals who dedicate their time to come up and spend the weekend here. And without them, the event won't run. I mean, I drove in this morning, and, from the gates on the main road to the corners to the paddock to the start line, it's just a mass load of marshals that are needed. So it's really good that there's a community that comes together. And again, as I said, I'm here after a number of years, and I'm seeing so many new faces, guys, helping out, doing their stuff. And yeah, I think we've just gone. So we are about to start. So that's Jan Lawrence, and we have competitor number 111. That is Anuradha Navaratna driving his Ford Laser uphill. And Divya, you know of these cars very well. That is Anuradha Navaratna coming through the vehicle. Let us find about his timing. We have another march lined up for the run. Divya? අනුරාධ නවරත්නයි එලසින් තමන්ගේ පළමු වටේ තරඟයේ නිමාවට පත් කරන්නේ මීළඟ තරඟකරු සූදානමින් තරඟ ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු තරඟ ආරම්භක ස්ථානයේ සිට තරඟාංක 12න් ප්‍රභාත් අරංගල්ල ගෲප් E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Nissan March සිලින්ඩර්ධාරිතාව 10 දක්වා වූ තරඟ ඉසව්වේ ඔහු මෙලෙස ධාවන නිරත වෙන්නේ අද දවසේදී. Prabhat Arangala, competitor number 12, is standing by at the starting line.
Group E, one make Nissan March up to and including 1000cc. Now, this is an event where most of the novices actually can enter. Nissan March is the car that most sought after car for a race entry to make a career entry by any novices. Back in the day, at least say around 2010 to 2016, it was the much more sought after car was the Formula LGBs. There we have Prabhadarangal, company number 12, had a bit of a moment, bit of a drop there in power. Maybe he didn't get the launch right. However, picks up from where he left, comes through the cemetery corner, passing Blackpool into the first hairpin. Oh, that is a little wide exit. He controlled the pace and avoided the sandbags there. Second hairpin, momentarily on three wheels, and there he goes. Oh, bit of a tire screeching as he shifts and goes through the crow's nest, comes through the Wakefield. Oh, no. That is what you shouldn't be doing, Prabhat. 44.555 is the provisional timing, and he almost lost it at luckily comes back on track. Divya. තරමක් මන්දගාමී ස්වභාවයකින් ආරම්භ කරත් නමුත් ඊටාම මනවින් මේ ධාවනයේ නිරත වෙනට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. අපි බලමු තරඟ අවසානයේදී ඔහුගේ ප්‍රතිඵලය කෙසේද කියලා. මිලඟ තරඟකරු සූදානමින් සිටිනවා. ආරම්භක ස්ථානයේ තරඟ ආරම්භ කිරීමට. The next competitor will be Darshan Gunasekara driving his Mazda Familia 323 uphill. There he goes. Group E cars up to and including 1300. One make Ford Laser and Mazda. තරඟ අංක 28න් දර්ශන් ගුණසේකර Group E කාන නියෝජනය කරමින් Mazda Familia රථයකින් Cemetery Corner පසු කරමින් Blackpool කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මොහොතයි ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ. ඉන් අනතුරුව පළමු hairpin කලාපයටයි මනවින් පළමු hairpin කලාපය පසු කරමින් ඉන් අනතුරුව දෙවන hairpin කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. මනා ලෙස තම මෝටර රථය පාලනය කරගන්නමින් දර්ශන් ගුණසේකර දවන පත්‍රය ඉදිරියට හැදෙනවා අපි දකින්නට පුළුවන්. Little bit of smoke coming out of his tailpipe. Probably extra lubrication goes in. Darshan Gunasekara goes through the Wakefield. Company number 28. Driving his Mazda 323. That's a 49.600 for the time for the first run for Darshan. And we have our next competitor. Kisal Kondage, competitor number 4, driving in the class of Group E1 make Nissan March up to and including 1000cc. Kisal Kondage තරඟ අංක 4න් අද දවසේදී Group E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Nissan March රථයකිනුයි මෙලෙස Blackpool කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ඇදෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව දෙවන hairpin කලාපයටයි. Wow, look at that. He did absolutely wonderfully well in first hairpin, second hairpin similarly, and goes through the crow's nest. Let's see where Kisal can end. He's already recording a decent time, 39 seconds by the Wakefield. Can he do any better than 44? Oh, that is 44.542. තප්පර 44.5යි 4.2ක කාල ගණනයක් ඔහුගෙන්. මීළඟ තරඟකරු සූදානමින් තරඟ ආරම්භක ස්ථානයේ සිට The next competitor we have, competitor number 41, Deshram Muthukumar. Deshram driving in the class of Group N cars up to 1300cc. One make Ford Laser Mazda once again. This is another category that drivers spend most of their racing career in. We still see Upulwan Singh after 2.5 decades still driving the Ford Lasers and Mazda. Beautifully done. Nice line. Nice exit. Goes through the crow's nest. තරඟ අංක 41න් දේශ්‍රාම් මුතුකුමාර්
Group N කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 1300 ධාරිතාවක පවතින Ford Laser Mazda තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් නිමවට පත් කරන්නේ තප්පර 46.177ක කාල ගණනයක්. 46.177 for Muthukumar, and we have compete number 17 Pravinda Pragit driving up his Mazda Familia 323. Pragit Pravinda තරඟ අංක 17න් Group E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 1300 පවතින Ford Laser ධාවන ඉසව්වයි මෙලෙසින් ඔහු සහභාගී වන්නේ. Pragit Pravinda මෙම තරඟ ඉසව්වේ නම් දරාපු මෑතකාලිනව කැපී පෙනෙන. Oh, look at that. He nudged that sandbank. However, manages to still come through into the second hairpin. A beautiful exit at the second hairpin. Coming uphill through now through the crow's nest into the Wakefield. Brilliant tight line. Can we see where he lands? 44.687. Divya, if he did not clip that a bit. Oh, look what we have here. Our very own FIA Cross Car RXC at the very capable hands of Kalim Iqbal. Demonstration run only, but look how he's maneuvering it through. Through the symmetry corner comes the RXC. Kalim, the leader of this RXC project, lines himself up. Beautiful entry. Oh, look at the power drift. Clips the earth bank a little. And a very wide entry and perfect apexing. 3 wheels momentarily goes through the crow's nest. I would like to see some timing that this RXC do. However, we are not timing this event. This particular car. Bit of a drift through the Wakefield. Brilliant demonstration run by Iqbal. Let us see his wow, losing the rear, still gaining maximum control. Back again onto the track. Lovely drive by Iqbal, the man who made it happen. And we also have the advisor for the project, Shafraz Junaid, joining us as a steward. Divya, how was the run? ඇත්තෙන්ම දකින්නට ආස තරඟ වටයක් විදිහට අපිට කියන්නට පුළුවන්. කලින් ඉක්බාල් එලෙසින් FIA Cross මෝටර් රථයෙන් ප්‍රදර්ශනාත්මක වටයක් ගමන් කරේ. ඔබට පේනවා ප්‍රේක්ෂකයන් අද දවසේදී මේ මහගස්සොත කඳුතරණය නැරඹීමට අපත් සමග අත්වල බැඳගෙන සිටින ආකාරය. රුක්ෂාන්, කඳුතරණයක් නරඹන්නට මෙතරම් ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉන්නවා අද දවසේදී. එයින් මං හිතන්නේ ඔබට ගම්ම්‍ය වෙන්නේ මේ සිලොන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකෙන් 90 වතාවටත් පවත්වන මේ කඳුතරණයේ සාර්ථක බවයි. Indeed, because this is a historical event and it takes part at the right time because this is the season in Nuvarelia. And the track is situated in Nuvarelia. Look at the spectators. This is just a fraction of the spectators because they are scattered around this tea estate. And there are only few viewpoints that you can do, that you can get actually, because it's hill climb. So very few viewing points, and you get all walks of life coming here. People visit Nuvarelia in this this period, just prior to Sinhala New Year and through New Year for about another 2 to 3 weeks. Brilliant weather, no rains. Luckily, let us not wish for rain. And spectators find it absolutely thrilling and stunning to see different types of cars, one by one, going uphill, because this track is extremely dangerous, I must mention. Back in the day, Cemetery Corner used to be the biggest joke because people come and, fall onto the vegetable fields that was back then, now where we have our Hotel Blackpool, right? ඉස්සර කතාවක් තිබ්බා මෙතන තිබ්බේ අලපාත්‍යයක් Cemetery Corner එකේ එළියේ තිබ්බේ අලපාත්‍ය. ඉතින් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට යන්න ඉස්සලා සීනියර් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඇඩ්වයිස් කරනවා අලපාත්‍යයට වැටෙන්න එපා කියන එක. Cemetery Corner එකෙන්. So a lot of interesting stories. Let's take a quick highlights on screen and we'll be back with the live action.
We are back with the live action. We have the competitor number 21, Asita Kumar. Divya. තරගංක 21න් අසිත කුමාර යුද හමුදා නියෝජනයක් ගෲප් E කාණ්ඩ නියෝජනය කරමින් සිරින ධාරිතාවේ 300 ධාරිතාවක පවතින ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ටා තරග ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් තරග වදිනවා මේ මොහොතේදී Asita Kumar is driving a Ford Laser. With an engine capacity up to and including 1300 cc, comes through the Wakefield. Beautiful line, I must tell you, but 47.725, not quite fast enough. මීළඟ තරගකරු Number 35. තරග ආරම්භක ස්ථානයේ We have Umendra Lanka Dharmadasa. ඔව් තරගංක 35න් උමේන්ද්‍ර ලංකා ධර්මදාස ගෲප් N කාණ්ඩ නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 300 පවතින ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ටා තරග ඉසව්වයි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ සෙමෙට්‍රි කෝණ පසු කරමින් බ්ලැක්පූල් කලාපයට අවතීර්ණ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව පළමු හැපින් කලාපය පසු කරමින් දෙවන හැපින් කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. Umendra, compete number 35, goes through the second hairpin quite handsomely. And he carries his tuner's name, tuned by Dash. Tuned by Desh, I beg your pardon. Beautiful tribute to the tuner through the Wakefield. A little bit of a body trip, but manages to record 45.851. And who we have here? Shafi Aziz තරගංක 20න් SLE කාණ්ඩ නියෝජනය කරමින් ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ටා තරග ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ. සෙමෙට්‍රි කෝණ පසු කරමින් බ්ලැක්පූල් කලාපයට අවතීර්ණ වන්නේ. සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 300 කාණ්ඩේ පවතින මොටර් රථයකින්. Oh, look at that. Oh, what happened there? Shafi Aziz, company number 20. Getting a very unusual wide entry and wide exit compared to the rest of the drivers. Ah, Shafi Aziz is suffering from a flat tire. Very unfortunate. He was not getting the bite he requires. Probably the front flat. Oh dear, oh dear. Look at that. Look at that. Ah, there you go. Oh, that's the blow. The front left goes off right at the hairpin under braking. Probably overloading his left tire. Couldn't take the load. And he's handicapped. But he can get back to the paddocks and change tire and probably get a better second run. Shafi Aziz එලෙසින් තරගය ආරම්භ කරත් දෙවන හැපින් කලාපයේදී මොටර් රථයේ කාර්මික දෝෂයකට ලක් වෙනවා. Shafi Aziz front left tire is gone. The tire blew right under braking into the turn one, rather the first hairpin. Shafi Aziz wants to inspect as what had gone wrong because these drivers love their cars. They don't need to ruin their wheels, of course. So probably he would request for a recovery vehicle, or he can actually limp it back to the finish line and the paddocks. The track marshal is trying to attend to Aziz's case. රුක්ෂාන් කිව්වා වගේ අතරම මේ මෝටර් රථ ධාවනයේ නිරත වන බොහෝමයක් ධාවකීන්ගේ විනෝදාංශයේ විදිහට අයවුන් මේ ධාවන ශේෂ්ත්‍රය නියැලෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝමයක් ධාවකීන් අධික වියදමක් දරමින් තමයි මේ තරඟ ඉසව් සඳහා සහභාගී වන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේදී තරඟ වදින මීළඟ ධාවකීන් ධාවන පතේට රැඳෙන තෙක් පැමිණෙන තෙක් ශාෆි අසීස් ඔහුගේ මෝටර් රථය ධාවන පතේ නිවත් කරන මොහොතයි අපගේ නිලධාරීන් විසින් මේ මොහොතේදී සිදු කරමින් පවතින්නේ. Not to forget who's on track, our track marshal Tarangani Kulutunga, who mans the second hairpin, assisting Shafi to figure out. Here we have the first hairpin, Umar Hassan, also joining in from all the way from the first hairpin. That's quite a run uphill. Kudos to Umar. They are trying to figure out as what they can do on track. I was under the impression that he can
probably limp it back. Okay, we have our recovery vehicle running uphill to recover the car and bring it to a safe place so that the competition can go on. Motor racing is this. You can lose a tire, you can have a tire puncture, slow puncture, a blown tire. There you have the recovery service quickly attending the scene. We have Tarangini and Umar trying to help. Oh, the car door was stuck a little bit, but okay, manages to open and the drive is in. It's time to recover the vehicle and clear the track as fast as possible so that the next competitors can actually go on with the competition. So you are witnessing ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. I would like to take this time to give a big shout out to our sponsors. The title sponsor ACBT. We have Nippon Paint, Mobile, Grand Hotel, the Blackpool, 3M, Maguire's, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satwa, David Perry's Group of Companies, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited, and this live coverage is streamed for you to watch from home while you're on the move is by Papare, the partners of racing and all the sporting event around the country. We see the marshals absolutely attending. We are actually waiting for the car to be off the track, limping back to the finish line and to the paddocks. While that happens, I have Udita Tenura waiting for us for a special interview downstairs. The Mahagastota Hill Climb කඳු ශිඛරය තරණය කරන දෙවන්ත ශක්තිය බලය නුවණ දැනුම පරිචය මේ සියල්ලම උපයෝගී කර ගැනීම බොහොම අපූර්ව මොටර රථ ධාවන තරගයක් අද දවසේ දක්වන්න ලැබෙන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කනිෂ්ඨ අධිකම් බහුල සුපර් ධාවක මේ මොහොතේදී මේ තරගයක් සමග වී සිටිනවා සිලෝන් මොටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් අපි අනිවාර්යයෙන් මතක් කර යුතුයි 90 වන වරට තමයි මෙවර ACBT Festival of Speed Mahagastota Hill Climb පවත්වනු ලබන්නේ. මයිනේ බ්ලැක්පූල් පරිශ්‍රයේ බොහොම ආකර්ශනීය සුන්දර වටපිටාවක් එක බුද්ධිම අතපතු අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ස්පීඩ් බේ මෙහෙයුම් ප්‍රධානියා. බුද්ධිම 90 වන වතාවටත් ස්පීඩ් බේ සම්බන්ධයි Mahagastota Hill Climb එක. අයිබෝන් උදිත බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීපු එක. ස්පීඩ් බේ කියන්නේ ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ ව්‍යාපාරයෙන් පවත්වගෙන යන අපේ සමූහ ව්‍යාපාරයේ තියෙන ලෙෂර් සෙක්ටර් එකේ තියෙන ආයතනයක්. ඉතින් ස්පීඩ් බේ එකෙන් තමයි අපිට උමනාව තියෙනවා ප්‍රොෆෙෂනල් රේසිං මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒ වගේම දියුණු කරන්න. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මේ වගේ ලෝකල් තියෙන රේසස් වලට අපි සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙලා අපේ සම්පූර්ණ සහයෝගය අපි ලබා දෙන්න හැමතිස්සෙම බැඳිලා ඉන්නවා අපි. දැන් බුද්ධිම බොහොම අපුරු කතාවක් කිව්වා පොඩි තැනින් පටන් ගන්න ඕන ලොකු තැනකට යන්න. බුද්ධිම විශේෂයෙන්ම ස්පීඩ් බේ ඒ සඳහා මූලික අධීර පවත්වාගෙන යනවා. හොඳයි. දැන් ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙන දායකයන් කී දෙනෙක් පමණ අද දවසේ තරඟයට සහභාගී වෙනවද? ඔව් ඇත්තටම බැලුවොත් ඉන්න දායකයන් මං හිතන්නේ 90%ක් විතර අපේ ගෝ කාටින් ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගෝ කාටින් කියන්නේ මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් වල පටන් ගන්න ඕන තැන, මූලික තැන. දැන් අපි ඔය ඒකේ ෆෝමියුලා 1 ලෙවල් එකට ගියොත් ඒ හැම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ම පටන් අරන් දෙන්නේ ගෝ කාටින් වලින්. ඉතින් අපිට උමනාව තියෙන්නේ මේ වගේ තරඟවලට සම්බන්ධ වෙලා ගෝ කාටින් වලින් තමයි මෝටර් ස්පෝර්ට් කරියර් එක හරියටම පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකෙන්ද හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේ ගෝ කාටින් වලින් පටන්ගෙන හරි ටෙක්නික්ස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ ට්‍රැක් එකක වුණත් එලවද්දී ඒ කෝනස් කොහොමද ගන්නෙ ඔක්කොම දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රැක් එකක්. FIA CIK අනුමැතිය ලබා දුන්න හොඳ ගෝ කාටින් ට්‍රැක් එකක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒ වගේම ලෙෂර් ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා පෝට් සිටි එකේ. ස්පීඩ් බේ එකට අපි කියනවා ඇවිල්ලා මේ වගේවත් පුරුදු වෙන්න. ඒක තමයි මේ දායකයන් ගොඩක්ම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ධාවනයේ යෙදෙනකොට මොටර් රථ දායකයෙක් විදියට පිරිපුන් තාක්ෂණයක් අවශ්‍යයි, අත්දැකීම අවශ්‍යයි, පුහුණුව අවශ්‍යයි, පරිචය අවශ්‍යයි. මේ සියලු දේම අවශ්‍යයි. සිලෝන් මොටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ්
මාගස්සොට හිල් ක්ලයිම් 90 වන වතාවටයි මේ පවත්වනු ලබන්නේ. කොහොමද දැනෙන්නේ සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට් ක්ලබ් සංවිධාන ශක්තිය? ඔව් සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් කියන්නේ අපිත් එක්ක සෑහෙන ළඟින්ම වැඩ කරන ක්ලබ් එක. ඒතර ඒගොල්ලෝ අපේ ගෝ කාටිං වලට සෑහෙන සපෝට් එකක් ලබා දෙනවා. දාවකයන් දිරිමත් කරන්න ඒ වගේම කිසිම මේ ෆයිනෑන්ෂියල් බෙනිෆිට් එකක් නැතුව ගොඩාක් දේවල් ලංකාවේ කරනවා මෝටර් ස්පෝර්ට් දියුණු කරන්න. ඉතින් සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් මොනවා හරි ඉවෙන්ට් එකක් රේසින් එකක් රේස් ට්‍රැක් එකක් තරඟාවලියක් සංවිධානය කරනවා නම් අපිත් හැමතිස්සම උපරිම උත්සාහ කරනවා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන්න. හොඳයි බුද්ධිමා අතපත්තු ස්පීඩ් බේ බෙහෙම් ප්‍රධානිය බොහොම ස්තුතියි. මම අපූර්ව ආකර්ෂණීය තරඟ රිද්මයක් මෙහි අපූර්වත්වය තව තවත් ඉදිරියට තීව්‍රව අපි විශ්වාස කරනවා. බොහොම අපූර්ව දාවයන් දැක්කන්න ලැබෙයි. දිවයිනේ ජනප්‍රියතම දාවකයන් මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. අපි UD Sports නිෂ්පාදන දායකත්වය ඒත් එක්කම Papare YouTube නාලිකාව Papare TV ඒත් එක්කම CMSC YouTube සහ Facebook සජීව විකාශයක් ඔස්සේ අපූර්ව රූප රාමුත් සමග අපි ඔබ සමීපට වෙනවා. රුක්ෂාන් ඔබට නැවතත් අවස්ථාව. ඔව් නැවත වතාවක් අප එකතු වන්නේ 90 වන වතාවටත් අද දවසේදී පවත්වන Mahagastota ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024ත් සමගින් යාර 675කින් සමන්විත වූ මේ ධාවන පතේදී අද දවසේ මේ කඳු තරණයට මෝටර රථ ධාවකින් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වීමට සහභාගී වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. මින් පෙර අවස්ථාවේදී මෝටර රථයක් කාර්මික දෝෂ ලක්වීම නිසා තරගයේ මදක් ප්‍රමාදයට පත් වුණා. ඔබ මේ අවස්ථාවේදී දකින්නේ අද දවසේ මේ කඳු තරණය නරඹීමට පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයන්. ඔව් මීළඟ මෝටර රථය ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. අසේල රණසිංහ තරඟ අංක 27න් ෆෝඩ් ලේසර් මෝටර් රථයකින් බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. අසේල රණසිංහ ඔව් තම හොඳ නැම්මකින් මනා පාලනයකින් යුතුව තමගේ මෝටර් රථය ඉදිරියට ධාවනය කරමින් පවතිනවා. ක්‍රෝස් නෙස්ට් කලාපයයි මෙලෙසින් පසු කරගෙන යන්නේ. ඉන් අනතුරුව වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයට ඔහුගේ අවසාන නිමේෂයයි මෙලෙසින් ඔසන්ටුවන් කරන තපර 50.676ක කාල ගණනයක්. ඉන් අනතුරුව මීළඟ තරගකරු රිසෙන් මුනසිංහ තරග අංක 16න් ඉතාම ලාබාල තරගකරුවෙක් දාවන පතේට ගෲප් E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300 සිට 300 ධාරිතාවේ පවතින one make Ford Laser Mazda තරග ඉසව්වේ ඔහු මෙලෙසින් තරග වඳින්නේ. රිසෙන් මුනසිංහ ක්‍රෝස් නෙස්ට් කලාපයේ පසු කරමින් ඉදනුව වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයටයි මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. තරමක් හොඳ ආරම්භයකින් තරගය ආරම්භ කරනවා. තප්පර 52.251ක කාල ගණනයක්. ඉනතුරු තවත් නිමා වූ තරඟ වටේ විශේෂ අවස්ථාව ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ. ඔහුගේ මෝටර රථයේ පෙට්‍රල් ඉවතට යන අවස්ථාවක් දක්නට ලැබුණා. Nissan March රථයක් සුරාජ් පෙරේරා තරග අංක 9න් නැවතත් ගෲප් E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 10 මට්ටමින් පවතින තරග ඉසව්වයි මෙලෙසින් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දෙවන හැපින් කලාපයේ මනවින් පාලනය කරගනිමින් තමන්ගේ මෝටර රථය ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඉන් අනතුරුව ක්‍රෝස් නෙස්ට් කලාපයට වේක්ෆීල්ඩ් කලාපය පසු කරමින් තරගය අවසානය කිරීමටයි සුරාජ් පෙරේරා තරග අංක 9න් තප්පර 46.973ක කාල ගණනයක් අද දවසේ ඔහුගෙන්. මීළඟ මෝටර් රථය ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තරග අංක 26න් මොහමඩ්
Group E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300 පවතින 1 make 4 laser Mazda තරංග ඉසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පළමු හැපින් කලාපය පසු කරමින් දෙවන හැපින් කලාපයට අය ඔහු මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගන්නේ. මොහොමඩ් තරංග අංක 26න් ක්‍රෝස් නෙස්ට් කලාපයේදී මේ මොහොතේදී ඉන් අනතුරුව Wakefield කලාපේ 44.622 for Mohammed. Competitor number 26. He lost a little bit there, coming onto the inside of the track, wiggling through. Nippon Pet අනුග්‍රහයෙන් නැවතත් Nissan March රථයක් ධාවනයට පිවිෂ්ඨ වෙනවා. දිනුක ෆර්නෑන්ඩෝ විය යුතුයි. ඔව්. තරඟ අංක 14න් දිනුක ෆර්නෑන්ඩෝ Group E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 16 පවතින මෝටර රථ තරඟ ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. One of the most vibrant teams on track, the Team Nippon, Dinuka Fernando, taking his march. Oh, look at that live. Look at that line and look at the aerial footage we got. I think I would love to see more aerial footage when it goes. Oh, Dinuka, that was a little too wide. Little too wide. Nudging the earth bank there, almost running into it and coming back to Wakefield. Perfect line. On to the race finish. Can he do 44.796? We can have a quick replay. There he goes. Second hairpin. Perfect entry. Very, very, very slippery exit there. Here we have the next competitor. තවත් Nissan March motor රථය චරිත් පෙරේරා තරඟ අංක 8න් Group E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 16 පවතින තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ඔහු සහභාගී වන්නේ. Charit Pereira downshift right before the breaking point. Perfectly executed corner, I must tell you. Charit Pereira enters to the second hairpin. Better exit, parks it right in the middle, going through the crow's nest. Charit Pereira, competitor number 8 on track now. We'll see, we'll find out where he eventually lands when he finishes. That is a 45.817 run. තප්පර 45.81 කාල ගණනයක් චරිත් පෙරේරාගෙන් ඉන් අනතුරුව සුරේන් කුරේ තරඟ අංක 2න් නැවතත් ධාවන පතේට Nissan March රථයක්. A beautiful livery, I must tell you, black and luminous green, and that's a Helibees car. But not the usual colors we see. We see black and purple, magenta. Look at that, right on the center of. Exit was a little close to the earth bank, but he manages to bring it home very well. Second hairpin, wide exit, keeps it on track. The car wants to go out of the turn when it exits. However, Suren Kure wants to bring the car back onto the track. This is a man and machine moment. Constantly giving steering inputs. That's a 45.049. සුරේන් කුරේ එලෙසින් ධාවනය නිමා කරනවා. ඊළඟ තරඟ කරු සූදානමින් ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තුරු ආරම්භක පරිශ්‍රයේ රෂිද පසාන් තරඟ අංක 34න් අද දවසේදී Rashid Pasan, competitor number 34, comes into the cemetery corner right around now, goes through Blackpool. Also participating in the 1 make 4 laser Mazda 1300, lines himself up. Beautiful line. Do not take the apex where most of the laser drivers take. Beautiful exit. Keeping it quite clean without much danger. Goes through the crow's nest. A bit of a quicker run in a Ford Laser. Comes through Wakefield. Brilliant drive. 45.007. ඊළඟ තරඟ කරු සූදානමින් තරඟ අංක 51 රාජිත් ඔලුවිට මේ තරඟ ඉසව්වේ නම් දරාපු ක්‍රීඩකයෙක් නම් දරාපු ධාවකයෙක් විදිහට රාජිත් ඔලුවිට අපිට හඳුනන්නට පුළුවන්. Group N කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1500 1 make 4 laser Mazda තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. Blackpool කලාපය පසු කරමින් ඉන් අනතුරුව පළමු හැපින් කලාපෙන් දෙවන හැපින් කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ.
Beautifully executed maneuver there at the hairpin to Rajit Uluvita. This Uluvita surname is quite familiar when it comes to motor racing. I'm trying to recall from Southern Motorsports Club, all the way from Matara, Uluvita. The next competitor is on track. That is competitor number 39, RWM Hinbanda, another famous name when it comes to the hill climbs. Very specially, Hinbanda makes it a point to participate in the hill climb. It's his historical event. Hinbanda goes uphill from first hairpin into the second hairpin, lines himself nicely up, beautifully executed, parks right on the center, goes through to the crow's nest. රුක්ෂාන් මේ තරඟ වදින්නට වයස ගැටලුවක් ඇත්තම නැහැ කියලා පෙන්නපු ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මේ RWM හින්බණ්ඩා. මං හිතන තරමින් ධාවන පතේ ශ්‍රේෂ්ඨතම 47.611 for Hinbanda. We have the next competitor lined. Amir Faraji, competitor number 3, driving a Nissan March uphill. තරගාංක 3න් අමීර් ෆරාජි රූපී කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් නිසාන් මාච් සිලින්ඩර්ධාරිතාව 16 පවතින තරග ඉසව්වයි. මෙලෙසින් ඔහු අද දවසේදී තරග වදින්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් පළමු හැයාපින් කලාපයෙන් දෙවන හැයාපින් කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. තම මැනවින් මෝටර් රථය හසුරවා ගනිමින් වේගවත් ලෙස ධාවනයක නිරත වෙනවා. That was a new line that Amir took there, but very quick. It seemed very quick around the second hairpin. Wide entry, and he kept it wide without apexing. There he comes through the wake field. 46.836. Not quite enough. නිෂාන් දුනුවිල තරග ආරම්භක ස්ථානයෙන් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා තරගාංක 35. Nishan Dunuvilla, competitor number 23, with a bit of smoke from the tailpipe, goes through downshift, and the braking takes the better bite from the front tires. Oh, beautiful line. Does he have the speed? We will find out as he crosses the finish line. Lovely exit from the hairpin to Nishan Dunuvilla. Looks like a bit of a slower run though. He's already going through the crow's nest. He's already touching 40 seconds through the wake field now. That's a better run, a better home run, 46.760. මිලඟ නිසාන් මාච් රථය තරඟ ආරම්භයට සූදානමින් රතු පැහැති නිසාන් මාච් ශිමර් අහමඩ් තරගාංක 6න් ඔව් මෙලෙසින් ආරම්භ කරනවා සෙමෙට්‍රි කෝනර් කලාපයටයි මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. Competitor number 6, Shimar Ahmed, in a very beautifully painted red March, Nissan March, passes the Blackpool, comes into the first hairpin. Look at that. That's a little different compared to the other drivers who takes the first hairpin. Beautifully wide entry, parks right in the middle. He has his own line, and we would find out when he clocks. He's already having a slower run like the previous runner. 40 seconds through the crow's nest. This is definitely going to be over 46 seconds. 48, 49. That is a 49.744. There is a certain line that these drivers need to take very specially when they enter the first hairpin and exit the second hairpin as well. If you play a little bit too much, if you fiddle with the racing line a little too much. Look who we have here. Company number 36, Dhammika Piris. Lined up. කාලයකට පසු නැවතත් ධම්මික පීරිස් අතකින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. තරගාංක 36 ගෲප් N කාණ්ඩය නියෝජනය කිරීමෙන් සිලින්ඩර්ධාරිතාව 1300. කාණ්ඩයේ පවතින 1 make 4 laser Mazda. තරග ඉසව්වෙන් කාලයකට පසු අද දවසේදී තරග වදිනවා මේ තරණයේදී.
I saw them at the paddocks. තාත්තයි පුතාලා දෙන්නමයි මේ කාර් එක පදිනවා. තුන් දෙනාගේම නම තියෙනවා. ඔව්. ඒ හින්දා මට හිතෙන විදියට they are going to share this vehicle and Dhammika, no. That was unexpected. Little too wide exit in the second hairpin. At a bit of a moment, comes through the wake field. But that's a fast run, 44.635. I only wish that he did not have this moment. Exit in the second hairpin, little too wide. Had to do a little too much steering input there. Probably lost a bit of time. Divya. ඔව්. ධම්මික පීරිස් සෙලසියෙන් තමන්ගේ පළමු වටේ තනගෙන නිමාවට පත් කරනවා. රුක්ෂාන් අද දවසේදී එකම පවුලේ තුන් දෙනෙක්. කුෂාන් පීරිස්, මිහාන් පීරිස්, ඒ වගේම ධම්මික පීරිස්. Sharing the same car. ඔව්. ඒ වගේම මේ අද දවසේදී බොහොමයක් අපිට පියපුතු යුගලයන් දකින්නට පුළුවන් මෝටර් රථයේ හුවමාරු කරගෙන ධාවනයේ නිරත වෙනවා. විශේෂයෙන් නිෂාන් දුනුවිල, ඒ වගේම ඔහුගේ ආදරණීය පුත්‍රයා තෙවිනු දුනුවිලත් අද දවසේදී තරඟ වදිනවා. අපි බලමු. පියපුතු යුගලයන් අද ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙයිද කියලා. ජයග්‍රහණය කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් අද දවසේදී කාල ගණනය අවමයෙන්ම වාර්තා කරන්නට අවශ්‍යයි. රුක්ෂාන් මේ කාල ගණනය ගැන කතා කරද්දී දැන් අපි ග්‍රැවල් ට්‍රැක් එකක රේස් කරනවට වඩා මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් අත්දැකීමක්. ඉතින් ධාවකීන්ට යම් තාක් විදිහකට ලේසි පහසුවක් තියෙන්න පුළුවන්. I don't think so. Here we have the timing card. Dhammika Peiris has so far clocked the fastest track time for the day, 44.635. We have Ahmed Shimmer, 49.744. So Dhammika's last run is what appears to be in the faster times, but not the fastest though. We have Kondage Kisal, 44.542. Uluvita, Rajit Uluvita recorded 43.299. And we have Arangala Prabhat Arangala 44.555. Mohammed 44.622. Dhammika Peiris 44.635. So a lot of drivers are already recording the 44s, which you have to see with this Ford Laser Mazda and Nissan March one make event. Coming back to your previous question, no, I don't think it's easy coming here on a hill climb. Although it is a tarmac, it's just 675 yards of race run from the start line to finish. Very narrow track, hardly any runoffs. Technically, the barriers and the earth banks are coming into your eyes as you navigate through, and suddenly you are encountering a corner. Drivers do anticipate that, but I'm telling you, you encounter corners. If you don't get your entry and exit right, you are history. We have another car on track. The cars are coming down, led by our RXC. I must make a correction here. That is FIA cross cart, not a cross car. FIA cross cart, a cross between a cart and a car, single seater. Lovely product to have your hands on. So if ever you are planning to get into the hill climb next year, keep in touch with Kalim Iqbal. He might have few orders being taken in the months to come. ඔව් රුක්ෂාන් මම හිතනවා ඒ වගේම දැන් ඕනම දාවකේ මං හිතන විදිහට ලංකාවේ ඕනම ධාවන පතයක තරඟ වැදීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි දකිනවා බොහෝමයක් දුරට සමහර දාවකීන් වැඩිපුර කැමති ටාමැක් රේසින් වලට, තවත් පිරිසක් කැමති ග්‍රැවල් රේසින් වලට. ඉතින් රුක්ෂාන් ඔබ හිතන්නේ කොහොමද මේ දාවකීන් විදිහට ඕනම රේස් ට්‍රැක් එකකට ඇඩැප්ට් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනද? Not really, Divya, because see, there are drivers. Let's take for an example, Formula drivers. Formula drivers only drive on tarmac, and these the single-seater open wheels, they love because they see where they are going. They see where their wheels are turning. So they have a different set of skills, different dynamics that they deal with. So it doesn't necessarily have to be that any driver who wants to race, there's no saying per se that you can force down them to say that you go down
to all kinds of situations. So, not very true, but there are drivers like Dinesh Jayawardena who drives formulas to Hondas through all types of cars. I'll come back to you that we will have some highlights to be played for the people who have already missed a few actions. Back to highlights. Charit Pereira goes through the first hairpin. That's a beautiful, beautiful footage to have. Beautiful aerial view. Gives an idea to all these youngsters as to how to negotiate an hairpin, especially around Mahagastota. Oh, look at that Ford Laser. Beautiful. That's a Mazda family, I beg your pardon. We are still with the highlights. Cockpit number 26. Asela Ranasinghe in his Ford Laser 323. Now we have Team Nippon, Dinuka. While the highlights are going on, we have Minis, the mighty Minis coming downhill. We are expecting, once again, it's Charit's highlights that we have on screen. All right, we are going back. We are back to the live action. As you were watching the highlights, we were enjoying the mighty Minis coming downhill. We might get a few footages on their way back to the start line. Minis actually painted beautiful when it comes to a racing event. Be it a hill climb, be it a gravel event, or even if it is in Katagurunda. Minis draw the maximum number of affectionate spectators. They love this little mean machine with their heart full of joy and pride. Mini is one of the historical cars that stays alive after so many decades. Divya? ඔව් රුක්ෂාන් දැන් ටික කාලෙක ඉඳන් ලංකාවේ රේසිං වල මාස කිහිපයක ඉඳන් මිනි 7 තරගීසව් අපි දැක්කේ නැහැ. මේ මිනි මෝටර් රථවලින් නමුත් අද දවසේදී මේ තරගීසව් මේ මහගස්තොට කඳු තරණයේදී ඔබට දකින්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ මීළඟට තරඟ වදීමට නියමිතව සිටින මෝටර් රථ ආරම්භක පරිශ්‍රයට ගමන් කරන ආකාරයයි Nissan March රථ, මිනි මෝටර් රථ, ඒ වගේම Ford Laser රථ බොහොමයක් මෙලෙසින් Blackpool කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. You see our corner marshal who's manning the first hairpin, Umar. Oh, look at that. The spectators are building up. The numbers are increasing despite the scorching sun. Come to Nuwara. You expect that to be very chilly, but technically after 10 a.m. it's very, very warm. Very warm, but quite comfortable without you even knowing. You get your you get your skin burns. Perfect place for the foreigners to have a sun bath and have a bit of a tanning session. Come to Mahagastota if you are watching. It's just a 6-hour drive by bus, but if you come in a private vehicle, 3.5 to 4.5 hours. So you are seeing the sponsors' flags. We see Drive Green, Speed Bay, Mobile 3M. Always getting the best bits of track when it comes to brand exposure. And once again, we have our good friend Udita Tenuara bringing you a special interview from the Blackpool. Udita?
visuals are coming from the Mahagastota. We are looking at the Wakefield, a tricky corner for the drivers to get right, but very critical. It's very important you get your last corner right. All your hard work gets washed down if you don't get this part of the track right. Wakefield කලාපය ඔබ ලෙසින් දකින්නේ මෙලෙස රූපරාමු වලින්. And we have public vehicles coming up also. Ceylon Motorsports Club track vehicle. රුක්ෂා නැතෙන්ම ඊටම මනස්කාන්ත අතිශය අලංකාර පරිසරයක තමයි මේ මහගස්සොට කඳු තරණය පවත්වන ධාවන පතේ පිහිටා තියෙන්නේ. Indeed, Divya, if I were to ask you, how did this, how is it that Nuwara Eliya come to be? කොහොමද නුවර එළිය අපි අතරට ආවේ? කවුද හොයාගත්තේ කියලා ඇහුවොත් ඔබට ඒ ගැන අදහසක් තියෙනවද? ඔව් නුවර එළිය හැතරම මේ ප්‍රදේශය මුල්වරටම නුවර එළිය විදිහට ජනතාවට විවර වෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩු සමයේදී. ඒ එඩ්වර්ඩ් බාන්ස් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ මූලිකත්වයෙන්. Indeed, Edward Barnes actually created all the real experiences around Nuwara Eliya, but prior to that, it was the British Army that chased an elephant and come to discover Nuwara Eliya, and they saw that it is like England, English weather, same climate, very chilly conditions, and they first dubbed this as the Little England. And they goes back and informed the governor. Edward Barnes later comes and develop with holiday cottages, and then they set up a barracks, set up the barracks here for their army to keep the territorial, I would say, keep the guard in this territory, keep their watch, and they end up developing so many other things, including all the way starting from Nanuya, the train station. It's a beautiful history. We will come out with more facts as we go along. So that is how Nuwara Eliya comes to life. It's a big thanks to that elephant who came running this way, and the army officials or the soldiers who chased the elephant. Yes. I think we once again has the RXC going uphill. First hairpin. Khalin Iqbal once again goes through the second hairpin. Oh, look at that. So this is a FIA cross cart, to say a cross between a cart and a car. Single seater, beautifully experienced. I'm sure this kart can actually run in Asia's finest karting circuit back in Speedway Bandaragama. Just the right size. Probably there's enough overtaking space there. So we will eventually know whether they would want to do some tarmac racing with a short circuit like 1.2 kilometers of racing distance back at Bandaragama. We have the next competitor, another beautiful red-painted car. මීළඟ තරඟකරු දවන පතේදී තරඟ වදිනවා මෙහෙමෝතේදී අහමද් ශර්ෆාන් තරඟක 18න් ගෲප් E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමිනුයි මේ මොහොතේදී තරඟ වදින්නේ පළමු හැපින් කලාපය පසු කරමින් මනවිත් දෙවන හැපින් කලාපයටයි මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. Ahmed Sharfan compete number 18 on track today. Mazda Familia 323 is the car he drives. In Group SLE, Group E cars. Ahmed Sharfan 45.680. And next we have මීළඟ තරඟකරු සූදානමින් තරඟ ආරම්භක පරීක්ෂයේ
We have Susantha Gunawardana, Ford Laser, 3-3. Gunawardana, I'm sure you have a lot to talk about these people. අනිවාර්යෙන් තරගංක 33න් සුසන්ත ගුණවර්ධන මේ මෝටර් රථය මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හුරුයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මීට පෙරදී ෂෙනාල් ගුණවර්ධන සුසන්ත ගුණවර්ධනන්ගේ ආදරණීය පුත්‍රයා තරග සඳහා යොදාගත් මෝටර් රථය අද දවසේදී පියා විතරයි ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. I think Shanal is overseas for higher education, if I'm not mistaken. ඔව් විදේශගත වී සිටින නිසාවෙන් මේ ධාවන තරගයේ සඳහා සහභාගී වීමට හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. Susantha Gunawardana company number 33 goes through the second hairpin. Clean entry, clean exit. Keeps it tight around the second hairpin. A very experienced driver. A very, very experienced driver, Susantha Gunawardana. අනිවාර්යෙන්ම අත්දැකීම් බහුල 44.648. මීළඟ මෝටර් රථයේ සූදානමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නට ආරම්භක පරිශ්‍රයෙන්. ඔව්. ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. මීළඟ මෝටර් රථය සිමෙට්‍රි කෝනර් පසු කරමින් එන අනතුරුව බ්ලැක්පූල් කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. UC පෙරේරා තරගාංක 100න් Group N කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300 පවතින One Make Ford Laser Mazda තරග ඉසව්වේ ඔහු මෙලෙසින් ධාවනය නිරත වන්නේ දෙවන හැපින් කලාපයට තජව සම්පන්න නැමකින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා UC පෙරේරා. UC Pereira, company number 100, goes through the Wakefield right round now. Looks like he's on a 45. Yeah, 45.925 is the time for Pereira. Competitor number 100. And we have next. Competitor number 105. Madhushankar, Tushan Madhushankar. Driving is Mazda Familiar 323 uphill. Beautiful start. Nice run up to Symmetry Corner. Comes through Symmetry Corner. Oh, that's a very aggressive run. But keeping it clean and calm. Here we have Tushan. Very wide on the braking. But manages to go through quite well through the first hairpin. Now the second hairpin. Beautifully parking his car right in the middle as he exits the second hairpin through the crow's nest, through the Wakefield. That seems up. Impressive run, 43.573. ඉතාම හොඳ කාල ගණනයක්. ඉන්න අතරතුර තෙනුක ලියනාරච්චි ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා නිපොන් පෙන්ට් අනුග්‍රහයෙන් අද දවසේදී. Tenuka Lianarachi. I happen to be on a radio show with him, with Chaturika Kalavitriki. And Tenuka said his correct name should be Tenuka, not Tenuka. So we need to pronounce it correctly because otherwise he will feel a little hurt. There we have Tenuka, company number 40, comes into the second hairpin. Another very talented racing driver, driving for Team Nippon with Ushan Pereira. And with the likes of Adisha Kitwit and also Dinuka Fernando, all are in the same team through the Wakefield. This is already looking good to me. Dear, 45.038. Where did he lose it? We will find out. Look at those spectators. We have another run. Next run. Also from here we have that man Adisha Kitwit, who makes it a habit to land the podium in every single competition that he partakes. Goes in beautifully, downshifted, under braking. Look at that. Beautiful around the first hairpin, comes into the second. Nicely lines him up. Yes. 3 wheels. Hairpin 2. Competitor number 51. Adisha Kitwit goes through the crow's nest. Quicker run. 35 seconds already coming into the Wakefield. 38. Yes. Adisha Kitwit is bound to make it work.
41.918, the fastest lap time recorded so far for the day. Comes out the capable and experienced hands of my dear friend Adisha. තරිඳු ධර්මරත්න මෙවර මහගස්තොට කඳු තරණයේදී අලුත් මුහුණුවරකින් මෙතෙක් පැවති කහපාට මෝටර් රථයේ තරමක් දුරට වෙනසකට භාජනය කරමින් GIDI අනුග්‍රහයෙන් අද දවසේදී අලුත් මුහුණුවරකින් තරිඳු ධර්මරත්න මහගස්තොට කඳු තරණයත් සමගින් Lot of bouncing goes around in Tarind Dharmaratna's car, under braking into the first corner. The first hairpin through the second hairpin. Fantastic exit. We will also see Tarind goes through the second, I beg your pardon, the crow's nest after the second hairpin. Is coming through the wake field, 40 seconds. He is also bound to make a mark, 43.978. අපර 43.978 කාලගණනය. තරිඳු ධර්මරත්නගේ වගේම තවත් මෝටර් රථයක් සූදානම්යි. Look at that. Achille Di Costa competed number 42. Probably these guys are teaming up because there's a team championship coming in this year. For that reason, probably, having cars with the same livery. Sponsored by Ichiro. Achille Di Costa තරඟ 42කින් Group N cars මේ තරඟ ඉසව්වේ තරඟ වදින්නේ සිලින්ඩර් ධාරිත 300 පවතින තරඟ ඉසව්වයි පළමු හැපින් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයට ඉතම ජව සම්පන්න වේගවත් ධාවනයකින් ගමන් කරන ධාවන පතේ GITI තවත් නියෝජනයක්. Bit of a wiggle and a jiggle there. Achille Di Costa. දිව්‍ය දැක්කද දැන්නේ දෙහිගිරි තුනකුයි මිරිස් කෑලි දෙකකුත් එල්ලගෙන ඉන්නේ කාර් එකේ. ඒක තමයි අස්වහවද නිසා වෙන්නේ නැති සමහරක් විට. 44.320 for Achille Di Costa. We have the next match. Missing an eye. Missing one grill and missing an eye. Probably to get more air intake. Competitor Daham Jayanith. Southern Motor Krida Samaje නියෝජනය කරමින් තරගාංක 55න් Group H Cars SLH සිලින්ඩර් ධාරිත 300 පවතින one make Nissan March තරඟ ඉසව්වයි දහම් ජයනිත් මෙලෙසින් අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ දෙවන හැපින් කලාපයේ ඉතා සාර්ථක නමකින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඉන් අනතුරුව Crow's Nest කලාපයට අධ්‍යක්ෂින් රසක් සපිරි ක්‍රීඩකෙක් අවසාන නිමිෂවලදී ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ තප 42.6.03ක කාල ගණනයක්. නැවතත් Nissan March තරඟ කරුවෙක් තරඟාංග 52කින් රාන්දික නිරෝෂන් තරඟාංග 52කින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300 පවතින SLH තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ඔහු අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ මේ මෝටර් රථයේ තිදෙන එක දවසේදී හුවමාරු කරමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සූදානම්ව සිටිනවා. පළමු හැපෙන් කලාපය පසු කරමින් දෙවන හැපින් කලාපයටයි ඔහු අවතරිනවන්නේ. ඉතාම හොඳ ධාවනයකින් ජව සම්පන්න ධාවනයකින් තමන්ගේ මෝටර් රථයේ මනා ලෙස කළමනාකරණය කරගනිමින් ධාවනයේ නිරත වෙනවා. රාම්දික නිරෝෂන් Crow's Nest කලාපෙන් අවසාන නිමේෂයට තප්පර 42.887ක කාල ගණනය. We have our next competitor, Dhammika Motors once again. Piris පවුලේ තවත් නියෝජනයක්. Kushan Piris, competitor number 65. තරඟාංක 65න් කුෂාන් පිරිස් මේ තරඟ ඉසව්ව නිරන්තරයෙන් ජයග්‍රහණය කරන දාවකෙක් විදියට අපිට හුවන් හොඳන්නට පුළුවන්. අද දවසේදී පුලින් තමන්ගේ ආදරණීය පියා තරඟ වැදුනා. ඉන් අනතුරු කුෂාන් Bit of a dusty run around the first hairpin, goes through the second hairpin quite nicely. Kushan Piris seems to be enjoying himself in the Ford Laser Mazda events. Already up to a decent speed. Oh, look at that. That's another wide exit. It's a 43.205 for Kushan. මිලඟට මහේෂ් කෝදාගොඩ විය යුතුයි. මහේෂ් කෝදාගොඩ
තරඟ අංක 62 ගෲප් N කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1500 පවතින තරග ඉසව්වයි මෙලෙසින් ඔව්වත් දවසේ තරඟ වදින්නේ. Cabin number 62, Mahagastota got the lines himself up for the first entry into the hairpin. Beautifully done. Bit of a dust and a bit of a kicking dust with these rears. Oh, look at that. The second hairpin beautifully negotiated and goes through the crow's nest right around now. And by the Wakefield, he's under 40 seconds. Not enough. However, that's a 45.400 run by Mahagastota. Next competitor in a very beautiful blue. Let's take a look at Dhammika Motors. Kushan Pires. That was a little too wide. Yeah. Kicking the dust all the way. The next competitor is coming through the symmetry corner. Sanjay Veerabahu. Oh! That's a big fat lock up. The front tires refusing to turn in. A bit of extra braking goes in. Sanjay Veerabahu. Good recovery. Company number 67 on track now. Goes through Crow's Nest. තරඟ අංක 62 සංජය වීරබාහු ගෲප් N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1500 පවතින 1make 4 racer Mazda මේ තරඟ ඉසව්වෙන් මෙලෙස ඔහුගේ පළමු අදියරේ තරඟ නිමාවට පත් කරනවා. නිමා වූ තරඟ වටේ විශේෂ අවස්ථාවේ ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ සංජය වීරබාහු පළමු හැමින් කලාපෙන්. Next we have Nissan March රථයක් සුදානමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට. competitor number 58 lined up. Dominda Gunasekara, Group H Cars SLH 1300cc 1make Nissan March. තරඟ අංක 58න් දුමින්ද ගුණසේකර බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් ඉදිරියට. ඉනනතුරුව පළමු හැපින් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයට තම වේගවත් ධාවනයකින්. Very tight entry into the first hairpin, goes through the second hairpin, now perfect exit. Dominda Gunasekara comes through the crow's nest, company number 58. Into the Wakefield, look at his run. 37 seconds by the time he comes into 41.520, beats Adisha Kitwit in his own class. Mini රථයක් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. Look at that beautiful mini, beautifully painted Chanaka Ratnayaka, company number 48. Now comes into the cemetery corner, passes Blackpool. Look at that exhaust note, company number 48, Chanaka Ratnayaka in a ever-loving mini. තරඟ අංක 48න් චානක රත්නායක ගෲප් H කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1275 පවතින 1make mini cars තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඊටම වේගවත් සහ ජව සම්පන්න ධාවනයක්. මිනි රථයකින් තම අලංකාර රථයකින් මෙලෙසින් තමන්ගේ ධාවනය අවසන් කරන තප්පර 44.5යි 9.9ක කාල ගණනයක්. තවත් මිනි රථයක් සූදානමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට. ඔව් මෙලෙසින් ආරම්භ කරනවා දුලංජන පෙරේරා තරඟ අංක 50න්. පෙර තරඟ ඉසව්වම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1275 පවතින තරඟ ඉසව්වයි සෙමෙට්‍රි කෝන පසු කරමින් බ්ලැක්පූල් කලාපයේ ඉදිරියට තම වේගවත්ව ගමන් කරමින් ඉනනතුරුව පළමු හැපින් කලාපයේ සිට දෙවන හැපින් කලාපයට. A beautiful quick run by Dulanjana Pereira, company number 50 in a beautiful bright red mini. Goes through the crow's nest. Oh! Loses it at the Wakefield. Little bit too eager to get on power.
and loses there. What could have happened? Did he, I think, not get on power? Probably lifted off at the Wakefield. These are front wheel drives, so technically to lose the rear that much, you are lifting off the Lanjana. What appeared to be a beautiful run ends up in chaos at Wakefield. රුක්ෂර් මං හිතන්නේ මෝටර් රථයේ කාලිමක දෝෂයක් නෙවෙයි ඔහුට පාලනය කර ගැනීමට යම් තාක් දුරකට නොහැකියාවක් පැවතුන නිසායි මෙලෙස අනතුරකට ලක් වුණේ. Now we have Nishat Dialog's company number 44. Beautifully painted Mini, beautiful livery. A dark red and a very luminous green, sponsored by Promate. Company number 44. Look at that exhaust note. Beautiful drive by Nishat so far. I love these row of the Minis. Goes through. නිෂාද් ඩියල්විස් තරඟක් 44න් අදවසේදී තරඟ වදින මේ මොටර් රථය තමන්ගේ පුත්‍රයා සමග හුවමාරු කරගන්නටත් අදවසේදී සූදානම්ින් සිටිනවා අවසාන නිමේෂයේ තප්පර 45.5.4ක. Look who runs next. Kushan Paris, company number 37. I beg your pardon, company number 47. Namal Silva driving his Austin Mini 1275cc class. Namal Silva ඉතාම අලංකාර මිනි මෝටර් රථයකින් තරඟක් 47න් Group H කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 275 පවතින one make mini මෝටර් රථ තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ. Looks like a quick run to me. Namal Silva, not very noisy, but keeps it quick. Comes through Wakefield, 44.310. තවත් මිනි රථයක් සූදානමින් ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිට Monal Vanika Surya. මොනාල් වනික සූරිය එම තරඟ ඉසව්වෙන්ම තරඟ 49න් ඊටම සාර්ථක ආරම්භයකින්. A beautiful blue, powder blue, teal, turquoise, mix of everything. Monal Vanika Surya comes through the first hairpin, a bit of a wide exit, quickly corrects and lines himself up for the second hairpin right about now. Nicely done. Crow's Nest. Crow's Nest කලාපය පසු කරමින් Wakefield කලාපයට අයිමල සමතීර්ණ වනේ මොනාල් වනික සූරිය තරඟක් 49. That is a 46.584 run. And now look who we have here, Mahesh Vijayaratna. Mahesh Vijayaratna තරඟක 54. Carrying his corporate brand Bitterlink, the man who makes or rather made Mahamerua a possibility. Mahesh Vijayaratna driving his Group H cars SLH 1300cc one make Nissan March. Mahesh Vijayaratna තරඟක 54න් Group H කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් SLH. Oh, loses it there, Mahesh. He was turning into the second hairpin. Look at that. The front tires not getting enough of a bite to turn in. Car totally refused to turn in. Maybe carried excessive speed, too much speed into the second hairpin. Mahesh Vijayaratna lost it. And it still continues. That's the spirit of the game. Still a very spirited run. Still pushes through. However, that's a time that we all must ignore because that was a big shunt that took place at the second hairpin. අනුද කෝදාගොඩ මහේෂ් කෝදාගොඩගේ ආදරණීය පුත්‍රයා අනුද කෝදාගොඩ මේ මොහොතේදී ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. Nissan March රථයකින් තරඟ 5. Group E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිටින ධාරිතාව 16 පවතින තරඟ ඉසව්වෙයි ඔහු මෙලෙසින් ධාවන නිරත වන්නේ. අත්දැකීම් බහුලයි නමුත් ඉතාම ලාභාල ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අනුද කෝදාගොඩ අපිට හඳුනන්න පුළුවන්.
Company number 5, Anudha Kodagura, driving in Nissan March up to and including 1000cc category. Anudha Kodagura comes through the Wakefield. Oh, wide exit. Can he carry enough speed? 45.530. The time to beat is 41.5. Sugata Ponzo, company number 11. සුගත් අපොන්සු තරගංක 11න් ගෲප් E කාණ නියෝජනය කරමින් Nissan March මෝටර් රථයකින් සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 16 පවතින තරග ඉසව්වෙයි මෙලෙසින් ධාවනයේ නිරත වන්නේ සුගත් අපොන්සු. Sugata Ponzo goes through from first hairpin into the second hairpin, company number 11. A very plain livery, I must tell you. A standard, looks like a standard road car. However, let's see what he can pull off. විදේශගත වී සිටියත් මේ තරගයේ සවුව සඳහා හැකියක්මනේ නැවතත් පැමිණ සිටිනවා දකින්න පුළුවන්. Sugata Ponzo was told by oh, that is a 52.278 run. Not quite enough. Competitor number 24 is next, Tevinu Dunuvila. තෙවිනු දුනුවිල තරගාංක 24න් ප්‍රවීණ ධාවකයෙක් වන නිෂාන් දුනුවිලගේ ආදරණීය පුත්‍රයා ගෲප් E කාණ නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 300 පවතින ෆෝඩ් ලේස් මැස්ඩා තරග ඉසව්වෙයි ඔහු අද දවසේදී මෙලෙසින් සහභාගී වන්නේ සෙමට්‍රි කෝණ කලාපය පසු කරමින් බ්ලැක්පූල් කලාපයද පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයට ඉනඩතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයෙන් මනාව මෝටර් රථය පාලනය කරගනිමින් තා විශිෂ්ට ධාවනයක නිරත වෙනවා අපිට දක්නට පුළුවන්. තෙවිනු දුනුවිල. Tevinu Dunuvila comes in company number 24 in his Ford Laser Mazda through the Wakefield. Quite a slow 52.703. There is a very special announcement that goes out to all the drivers. You cannot, after finishing the race, you cannot pick up any person or anything. You have to straight continue to the weighbridge. Company number 15, Chamara Pereira next. චාමර පෙරේරා තරගාංක 15. ගෲප් E කාණ නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 16 පවතින Nissan March මෝටර් රථ තරග ඉසව්වෙයි මෙලෙසින් ධාවනයේ නිරත වන්නේ. ඔව් තරමක් මන්දගාමී ස්වභාවයක් පළමු හැපින් කලාපයේදී ඉන් අනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. A bit of a moment experienced by Chamara in the first hairpin. Not doing it quite the way he desired to do. Comes through the Wakefield. Company number 15, Chamara Pereira. Oh, bit of a little bit of two steering inputs going in. However, 47.565. තවත් Nissan March රථයක් සූදානමින්. ඔව් කොළ පැහැති වර්ණය. ඔබ මේ දකින්නේ අද දවසේ මේ කඳු තරණය නැරඹීමට පැමිණ සිටින දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂකයන්. Company number 53, Dilupa Palyaguru. In his Nissan March K11, taking part in. Oh, look at the noise of the car. Sounds like a SLGT to me. That is appearing to be a quicker run. When he upshifts, there's a beautiful note that comes out of his tailpipe. Dilupa Palyaguru, car number 53, 46.508. Quick time for the spectators to make a shift there using the racetrack. Actually, we are using their road to race. We are in their territory. This is their livelihood. This is where it all happens for them. And we go racing with them hand in hand.
coexisting with perfect harmony, coming all parts of the country into this Nuerelia Pedro Estate. Mr. Suren Cook on screen with his family enjoying what he has been doing for a while in his younger days. Yesterday took his W123 around. Forever Green Mercedes W123 on the historical cars, Mr. Suren Cook. That is a beautiful view coming from our aerial drone. Beautiful footage. Mahagastota. From here you can see the start line, the bit of a left-hander, this fast sweeping left-hander, the symmetry corner, first hairpin, second hairpin, crow's nest, all the way up to the Wakefield. Mr. Cook once again on screen. Divya. යාර 675කින් යාර 675ක දිගකින් සමන්විත වූ මේ මහගස්තොට කඳු තරණයේ ධාවන පද්ධතිය 1934 දක්වා වූ දීර්ඝ අතීතයකට දිව යනවා. 1934 සැප්තැම්බර් මාසයේදී තමයි පළමු වතාවට සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් විසින් මේ මහගස්තොට කඳු තරණය පවත්වන්නේ. අද වන විට අදවසේදී පවත්වන්නේ 90 වන වතාවටයි මේ මහගස්තොට කඳු තරණය. එතෙක් අපි යමු මෙසෙක් පැවති තරග ඉසව්වල විශේෂ අවස්ථා කිහිපයකට.
CBT ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වය දරන්නේ. බොහොම අපූර්ව පරිශ්‍රයක් සුන්දර පරිශ්‍රයක ඉඳලා තමයි අපි මේ ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ. ජවය රිද්මය සපිරුණු මෝටර රථ ධාවන තරඟයක මාගස්තර කඳු ශිඛරයේ මේ ධාවන අත්දැකීම අපි ඔබ වෙත සමීප කරන අතර වාරේ ජෙනරේෂන් 3ක් ඒකාබද්ධ කරමින් ශ්‍රී ලංකීය මෝටර රථ ධාවන කලාවේ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයේ ප්‍රේමදාස නාමයෙන් සයින්ටුවන් කර ප්‍රේමදාස සීයා තාත්තා අයියා සිය සුරංජිත් තාත්තා රවින්ද අයියා විශ්ක මෙන්න ඉන්නවා අයියා නෙවෙයි නංගි නේද හොඳයි මෙන්න ඉන්නවා නංගි බොහොම ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනියක් අසන්න ප්‍රේමදාස අපි ඔයගෙන් අහන්න කොහොමද කියන්නේ හොඳයි ඉන්නවා thank you ඔව් ඉතින් මම ගොඩක් excited අද බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා because මම ඉතින් first time history එකේ grandfather කියන්නේ මගේ සීයා මගේ තාත්තේ ඒ වගේම මගේ අයියා එකම රේස් එකේ එකම ඉවෙන්ට් එකේ කම්පීට් කරන්න යනවා. ඉතින් මම ගොඩක් එක්සයිටඩ් බලන ටයිමින් කොහොමද වෙන්නේ කවුද දිනන්නේ කවුද සෙකන්ඩ් කවුද තර්ඩ් එහෙම. ඉතින් ඔව්. අපි සාමාන්‍යයෙන් බොහොම සාධාරණ ප්‍රශ්න වගේ අසාධාරණ ප්‍රශ්නත් අහනවා. මේක සම්පූර්ණ අසාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද හිතන්නේ? තාත්තද අයියාද සීයාද කාල ගණනෙන් හොඳම තැනක ඉන්නේ කියලා? අනේ මන් දන්නේ ඔහොම දන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් දැන් අයියයි තාත්ති බැලුවොත් ඉතින් තාත්තිට තව එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන නිසා අයියට වඩා අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන් තාත්තිට. දැන් සීයාත් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අවුරුදු ගානකටත් පස්සේ ඒක නිසා අපි ෂුවර් නැහැ. ඉතින් අපි බලන් ඉන්න තමයි වෙන්නේ. බලන්න ඕනේ කවුද දිනන්නේ කියලා. ඔව්. හොඳයි මෙහෙම මේ 90 වලට තමයි සංවිධානය කරන්නේ. මම හිතන්නේ ජෙනරේෂන් ගණනක් සංවිධානය වෙච්ච තරඟයක් බොහොම අපූර්ව පරිසරයක්. මේ ලැබෙන සුන්දර අත්දැකීම කොහොමද විඳගන්නේ? මං කැමති ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තාති ග්‍රේසර්ස් වලට යනවා. ඉතින් දැන් අයියත් Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian. අදත් යනවා තාත්තා රේස් වලට ගියා අදත් යනවා අයියත් රේස් වලට යනවා නං කියන්නේ නැද්ද? මම ගෝ කාටින් කරනවා. ඉතින් ඒ වලට යනවා. ඉතින් හැබැයි hopefully එන අවුරුද්දේ ඉඳන් මටත් කම්පීට් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. බලමු. හොඳයි යසන්නා ඔබට සුබ පතනවා විශේෂයෙන්ම ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනියක්. අන්න ඔහොම තමයි මේ ස්ථානයේ බැක්පූල් පරිශ්‍රයේ මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ධාවන තරගයක සුපරිතම අත්දැකීම් මේ අපි ඔබට සමීප කරන්නේ පපරේ YouTube channel එක සහ පපරේ TV ඔස්සේ එතෙකම CMSC YouTube channel එක සහ FB පිටුව ඔස්සේ UD production තමයි මෙහි නිර්මාණාත්මක දායකත්වයේ සපයන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබට ලැබෙන මේ සමීප ආකර්ෂණීය රූපරාමු ඔබ වෙත ගෙනෙමින් අපි දිගින් දිගටම රැඳෙන්නට ආදරය කරනවා. තවත් හොඳ දේවල් බොහොම අපූර්ව ජව සම්පන්න ධාවන රිද්ම තරංකාරී ධාවන රිද්මයන් ඔබට ලං කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන නිසා රැඳෙන්න අපිත් එක්කම නිරන්තරයෙන්. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
Company number 29. Very good. Ravin Vanithambi goes through the symmetry corner in his red Mini. He makes it a point to come every time we have Mahagastota hill climb. Ravin goes through the first corner. Oh, lovely entry. Beautiful exit. Goes into the second hairpin. Beautiful run by Ravin so far. Company number 29. Divya. තරඟාංක 29 රවින් වන්නතම්බි Group A කාන්‍ය නියෝජනය කරමින් මිනිස් 7 තරඟ ඉසව්වයි මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔව් තප්පර 47.166 බිඳුවක කාල ගන්නය. 47.160 for Ravin. Now we have another Mini on track. That's Kanthan Parameshwaran, competitor number 30. Always a name that goes with Mini. Param, belovedly known as Kanthan Parameswaran. In his one-make Mini cars up to 1000 cc. Oh, bit of a momentum loss there in the first hairpin. The second hairpin, he takes it better. Kanthan Parameshwaran තරඟාංක 30න් මිනිස් 7 තරඟ ඉසව්ව කලකට පසු ධාවන පතේකදී අපි දකින්නේ මේ තරඟ ඉසව්ව සිලින්ඩර් ධාරිතාව 16 පවතින මිනි වන්නේ තප්පර 47.4 බිඳුව කාල ගණනයක්. 47.4 for Param. And the next competitor is ready. මිලඟ තරඟකරු සූදානමින් තරඟ ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු Company number 77. Lakshika. S.A. Lakshika. One of the very talented and fearless drivers we have. One of the very good lady drivers we have on track. S.A. Lakshika is off. We would see husband and wife both driving today, Sachit Patirana and Lakshika. Lakshika comes into the first hairpin. Lines herself up. Nice entry, but is it fast enough? That is the question. Lakshika Patirana තරඟාංක 77න් අදවසේදී Group A කාන්‍ය නියෝජනය කරමින් 1050 සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ පවතින තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ. ධාවන පතේ තුල කාන්තා නියෝජනයක් අද දවසේදී ජයග්‍රහණ රසක් හිමි කරගත් ධාවන ශූරියා. Heels on wheels, I call it, Lakshika. Look, we have here the Raja Kulendran brothers. Beautifully done up car, purple and majority yellow. They are always very synonymous with this width 1050 motor car that they use. Both the brothers are sharing it today for the hill climb. I used to race with Rumesh Rajakulendran in 2012 in the Formula LGBs, Divya. Quite a talented, very heavy driver though, very tall, very big build, but is very quick. I remember chasing him for 6 laps to get the P2, but ended up losing the only P3 I had back in the day at Pannala. So we would see whether this is company now. Yeah, that is the big brother, Prasanna Rajakulendran, the dawn of motor racing. Ideal for Telugu and Malayali movies. Looks just like a film star. Prasanna Rajakulendran goes through. Beautiful run around the first corner. Prasanna Rajakulendran. And we have the sister-in-law recording the screen right here with us. Company number 73, Prasanna Rajakulendran, the man with the big heart and an even bigger something that he can go racing just as fast as he wants. By the green drive, 44.070. Prasanna Rajakulendran එලෙසින් තමන්ගේ පළමු වටේ තරඟය සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1050 පවතින තරඟ ඉසව්වේ නිමාව දුටුවේ. මීළඟ තරඟකරු සූදානමින් නැවත වාරයක් ඉතාම හුරු පුරුදු මෝටර් රථයක් ෂනාල් ගුණවර්ධන මින් පෙරදී තරඟ ඉසව් සඳහා භාවිත කර රථෙන් අද දවසේදී ඔහුගේ පියා සුසන්ත ගුණවර්ධන තරඟාංක 60න්
Company number 60, Susanta Gunawardena goes through the semi corner. Quite a beautiful exit there. Passing Blackpool. Downshift, blip into the first hairpin. A bit of a moment. A little too interior onto the curbs. Nevertheless, continues. He seems to be loving it to negotiate these hairpins in a very tight line. Seems to find his comfort. Goes through the crow's nest right about now. Through the Wakefield. Susanta Gunawardena knocks off 46.058. We have company number 78 lined up. Next, that will be Gayan Ranatunga, another famous name when it comes to motorsports. Divya. Gayan Ranatunga, Tananganka hatte 8. Group A කාණ නියෝජනය කරමින් Toyota Vitz රථයකින් සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 1050 පවතින තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් අද දවසේදී ඔහු සහභාගීත්වය දරන්නේ Gayan Ranatunga. Company number 78, Gayan Ranatunga. Group A cars up to 1050cc. Look at that exhaust note coming out of the tailpipe. Goes through the first hairpin. Very quick. Oh, that is a rev limiter. Did I hear a rev limiter there? Oh. Coming off the second hairpin. Bit of a moment. Gayan. Gayan Ranatunga goes. All right, that is 49.5412. Here we have Sanjay Veerabahu, competitor number 43. One make Ford Laser Mazda 1300cc. Sanjay Veerabahu තරඟ 43න් අද දවසේදී ඔහු අද සහභාගී වෙන දෙවන ඉසව්ව මේ Sanjay Veerabahu මින් පෙරදී නිල් පහට රථයකින් අපි දුටුවා. Group N කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 1300 ධාරිතාවක පවතින one make Ford Laser Mazda තරඟ ඉසව්වේ ඔහු මෙලෙසින් ධාවනය නිරත වන්නේ. Sanjay Veerabahu, company number 43, comes through the Wakefield. Seems to be doing a good lap time to the finish line, 44.984. තවත් Nissan March රථයකින් truck and jeep ධාවන ඉසව්වෙන් මෙවර Nissan March රථයකට බුද්ධික රුක්ලන්ත Bodhika Ruklanta, competitor 57, very synonymous with the truck and jeep event in the gravel circuits. Bodhika Ruklanta under braking, bit of a lock going on before he enters the first hairpin. Now comes into the second hairpin. Quite a clean run. Does he have the exit speed to take it home at a very, very competitive timing? Bodhika Ruklanta. මේ මෝටර රථය අද දවසේදී තිදෙනෙක් කුමාරු කරගෙන මෝටර රථයක් 45.404 for Bodhika. Next we have company number 75, Chamika Ranatunga, Nissan Micra 1000cc, Group A cars up to 1050. Chamika Ranatunga. තරගාංක 75න් Chamika Ranatunga සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1050 ඉසව්වේ මෙලෙසින් තරඟ වදින්නේ. Appears to be a quicker run. Does he have the bite to turn in? Yes. Company number 75, Chamika Ranatunga. .884 for Chamika. Beautiful run. Oh, we have the steward. Brief moment on screen for Shafraz tonight. There we have Mahesh Vijayaratna once again in company number 69. That should be Roshita Alutwala in his Nissan March K11. Bit of a moment coming out of the first hairpin.
රෝෂිත අලුත් වල තරගංග 59න් මං හිතන්නේ රුක්ෂාන් මේ මෝටර් රථය ටියුන් කරන්නෙත් රෝෂිත විසින්මයි. That I did not know. I'm sure that's a fact. You know that to be told on air comes through Wakefield 45.774. So tuned and driven by the same driver. Not so bad. Look at the Rajakurlendran family on screen. Aha, Sharfan Ahmed, compete number 7. I think we saw about, this is the third car we are seeing with the same livery. We had a Mazda going up. March is the other one. Sharfan Ahmed comes through the black pole. First hairpin. A very strong blip there in the downshift. Company number 7. Sharfan. Second hairpin. Cross nest. Sharfan Ahmed තරගංග 7න් Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 16 මෝටර් රථයකින් ධාවන පතේ. ඔව් මේ ධාවනය නිමා කරනවා තප්පර 46.8 බිඳුවක කාල ගණනයක්. Next we have company number 103 David Siaguna driving his Honda EG8. David, company number 103 through the cemetery corner. Oh, look at that exhaust note. Beautifully done. Sounds absolutely wonderful on track. High revs. David, second hairpin. Beautifully negotiated. Back onto the crow's nest. Quite a quick run, as it appears to be. Wakefield. 38 seconds by Wakefield. 42.180. Here we have Ashanya's mom on screen with together with David Todd. Company number 38 on track now. තුෂාන් මදුසංක තරගංග 38න් රූපෙන් ඛානෙන් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300 පවතින one way Fordless Mazda තරගී සවුවයි නියෝජනය කරන්නේ දෙවන හැපින් කලාපයට ඉතාම පාලනයකින් යුතුව තමන්ගේ මෝටර් රථය ධාවනයේ නිරත වෙනවා තුෂාන් මදුසංක. Tushan Madhusanka, company number 38, driving in the class of 1 make Ford Laser Mazda 1300cc through the Wakefield. 45.266. Last run, Tushan Madhusanka, 45.266. David Siaguna, 42.180. Sarfan Ahmed, 46.870. Roshita Lutwala, 45.774. Kumar Asita, 47.725. Lakshika, 49.359. So we have total of 57 classified results. 2 DNFs and 3 cars have been disqualified. We have Duminda Gunasekara 41.520, Adisha Kitwit 41.918. Those are the top 2 drivers for the day so far. Fastest track time so far is 41.520 at the hands of very capable Duminda Gunasekara. Abdisha has been pipped by Duminda Gunasekara by 4/10 of a second. David Siaguna next. You are witnessing 90th ACBT Mahagastota Festival of Speed, belovedly known as the Mahagastota Hill Climb 2024. That's the spectators. Let's take a look at our highlights.
Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water-repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world.
Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
name in racing. Sathika Dialvis, competing number 45. නිෂාත් ඩියල්විස්ගේ ආදරණීය පුත්‍රයා තරඟ 45න් ගෲප් H කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 1275 ධාරිතාවයේ පවතින වන් මේක් මිනි කාස් තරඟ ඉසව්වායි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රොමේට් නිල ලාංඡනයෙන් අලංකාර වූ මොටර් රථයක්. Sathika De Silva comes through the cross nest, competing number 45 in his mini. Beautiful mini to watch. Through the Wakefield. 47.408. Now the time to beat for the day, 37.787 of Ryan Gray. Here we have our next competitor. Competitor number 88, Dulanjana Pereira. තරඟ 88න් දුලංශන පෙරේරා සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 1500 පවතින ගෲප් S කාණ්ඩයේ තරඟ ඉසව්වයි ඔහු අද දවසේදී මෙලෙසින් සහභාගී වන්නේ බ්ලැක් බූල් කලාපයේ පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. පළමු හැපින් කලාපයේ මනවින් පාලනය කරගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. Very quick hands coming out of the second hairpin by Dulanjana. Through the Wakefield right about now, company number 88. Seems a quick run to me, 44.384. තවත් මිනි රථයක් සූදානමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට දර්ශ පතිරණ විය යුතුයි. There we have Darsha Patirana, company number 31, will be running 2 cars today. One being shared with Ravin Vanitambi. That is the car we are seeing on screen right now. Beautiful launch off the start. Darsha Patirana has been participating in this event since 2006. And the first time he participated in one of these races, the first race was off his beautiful silver Primera, later recolored to red, currently running a red mini. Company number 31, Darsha Patirana. Darsha Patirana, Mini 7, තරඟ ඉසව්ව ගෲප් A කාණ්ඩයේ තරඟ 32න් Cemetery කෝණ පසු කරමින් We saw Darsha Patirana's beloved father and beloved wife taking part in the historical events together with Darsha Patirana yesterday, driving a Austin 7 uphill, a daily car. Now 48.918 to the line. Darsha will be driving the previously owned car of late Mr. Hafiz Carter very soon, bearing a number 44 on the doors. පීරිස් පවුලේ තවත් නියෝජනයක් තරඟය ආරම්භ කිරීමට නැවත වරක් ධම්මික පීරිස් තරඟ අංක 63න් ගෲප් N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1500 පවතින 1 make 4 laser Mazda තරඟ ඉසව්වයි ඔහු අද දවසේදී මෙලෙසින් සහභාගී වන්නේ බ්ලැක් බූල් කලාපයේ පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයට Dhammika Pires, company number 63, goes through the first hairpin quite clean. And into the second hairpin, he lines himself up. Beautifully done, Dhammika. Lovely exit. Right on the center. Goes into the crow's nest. Through the crow's nest, waits Wakefield to send the drivers off balance and to the finish line. 44.527 goes to Dhammika. And look who we have here. This used to be Nigel Pereira's car previously, and when I spoke to this young man this morning, they will be driving. 3 generations will be sharing this car today. 3 Premadasas. මීළඟට ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සූදානමින් Company number 83, Avishka Premadasa, the 3rd generation representation from the Premadasa family. And all 3 drivers will be shot. Oh, look at that start. Beautifully jumped off the line. Lovely launch. Avishka got into racing, doing karts most often. Yeah, now he drives the Subaru Legacy, 1 make. Beautifully passed through the first hairpin.
quite a bulky car to maneuver around this track, but nevertheless, look at the line, look at the power. Bit of power drift through the exit of hairpin 2. Crow's Nest now. Wakefield, what's the timing? 40.180. That is Avishka Premadasa, compete number 88. And eventually we will see, look at that, lovely power drift. We will see his dad and granddad driving the same car uphill. And we have the next car on track already, Kushan Piris. තරගංග 37 නැවත වරක් පිරිස් පවුල නියෝජනයක් කුෂාන් පිරිස් ගෲප් N ඛණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300යි. Oh, that was a bit of a moment. He was curbing even before he entered the first hairpin. Look at Kushan Piris. Seems a good run to me. 49 seconds. Coming into the crow's nest, he's at 34. 37 by Wakefield. Wide exit. What's the timing? 42.468. Not quite enough. Not what I expected out of that run. It was quite fast and was doing a little bit too much at places. The next run is another Subaru. Subaru Legacy. තරඟ ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් තවත් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 2000 පවතින මොටර් රථයක් පළමු හැපින් කලාපෙන්. Oh! Almost lost it. Coming out of the first hairpin. I'm sorry, Divya, I can't just keep quiet when it comes to such events. Company number 81, Malinda Gunasekara, on track now through the crow's nest. Malinda Gunasekara, company number 81. Dancing around like a bride, 40.300. Look at that moment. Company number 76, Sachit Patiruna. Here we have the beloved husband of Lakshika. Sachit Patiruna, a very talented cricketer, cum racing driver on the track today. Sachit Patiruna goes into the first hairpin, sharing the car with Lakshika. Completely done up by the brother, Lakshika's brother Duminda. Shifting through the gears as we come through Crow's Nest to the Wakefield. 41 seconds at Wakefield. 44.521. Next competitor is company number 56, Danuka Veerakon. Driving his Nissan March K11 uphill. Divya, another name that you have to put in the bag. Danuka Veerakon, company number 56, come uphill. තරගංග 56න් දනුක වීරකෝන් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300 ධාරිතාවක පවතින SLH තරංග ඉසව්වයි වන් මේක් Nissan March තරංග ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් සහභාගී වන්නේ පළමු හැපින් කලාපය පසු කරමින් ඉනතුරු දෙවන හැපින් කලාපයට අයිමනස ප්‍රවිෂ්ඨිය ලබා ගන්නේ. මොටර් රථය මැනමින් පාලනය කරගනිමින් ඉදිරියට දනුක වීරකෝන්. That is a good run by Danuka Veerakon. Compete number 56 comes through Wakefield right around now. On to the finish line. 47.547. Not quite enough compared to the runs by Adisha Kitwit. Look who we have here. Truck and Jeep. තරඟ ඉසව්වක්. Nishan Vasalatantri. Company number 97, Nishan Vasalatantri in the Subaru Forester. Group T and J, trucks and jeeps open, diesel and petrol SUVs are allowed. However, he has switched to a beautiful Subaru, Team Nippon. Into the first turn. Subaru Foresters always sounded a lot better on the track, just as it sounds today. Nishan Vasalatantri, company number 97. Nishan Vasalatantri, තරගාංක 97 Group T and J open. Diesel and petrol තරඟ ඉසව්වයි තප්පර 39.48 බිඳුවක කාලගණනයක් ඔහු වාර්තා කරනවා.
මිලද තරඟකරු සූදානමින් Aha, Dr. Sanjay Sedara Senarath in his Mitsubishi Evolution Group Truck and J Open Diesel and Petrol SUVs allowed. Sanjay Sedara Senarath goes into the symmetry corner, comes out pretty well. Back in the 90s, Dinesh Denagoda used to drive one of these Evolution Jeeps. Look at Sanjay Sedara. Fantastic tailpipe note. Company number 93 comes through Crow's Nest. About 39 seconds by Wakefield. Looks like 42.45 indeed. Oh yeah, the next runner. Almost the entire country knows him. State Minister Delum Suraj Bandar Amrugama driving in Group S cars up to 1500cc in his Honda EK4. Quite a talented driver. Done by lap 57. A bit of a moment there for Amunugama in the first corner. Second hairpin. Beautiful exhaust note coming out of that EK4 through the Crow's Nest. Passes the Wakefield. On to the finish line. Looks an impressive run, 42.606. He actually lost a little bit momentum in the first hairpin. Oh, my good friend, Rumesh Rajakulendran. Rumesh Rajakulendran. Sudanamin Tanagarameta. The man who I chased for 6 laps back in Panal in 2012 still couldn't get him. And now he still continues to race. Rumesh Rajakulendran, competitor number 74. Driving in Group A cars up to 1050cc. A beautifully liveried yellow, blue and purple car. Beautiful line, beautifully executed. Perfect execution by Rumesh. Bound to go faster than his brother. Lovely exit through the second hairpin. A bit of steering input here and there. However, goes through the Crow's Nest into the Wakefield. Is it a 43-second run? Why not? 44.231. Subaru Legacy. Davana Taranga Isawa. Asanka Bandara. Taranga Superhang. Group H cars SLH. Cylinder Daratav Didhaze Pavatin. One make Subaru Legacy. Taranga Isawa. Menacing Priatmakwane. Cemetery corner Pasugaramin. Blackpool Kalapen Idiriatama. Inanaturua. පළමු හැපින් කලාපෙන් දෙවන හැපින් කලාපෙට ඉතාම මැනවීන් මොටරතේ පාලනය කරන ගනිමින් ධාවනයේ නිරත වෙනවා අසංක බණ්ඩාර. A very talented, very quick driver around gravel tracks. Asanka Bandara, company number 85. Gravel or not, tarmac or not, hill climb or not, you give any challenge to Asanka. Quite a versatile driver. 85 comes home 40.661 in his Subaru One Make. අසංක බණ්ඩාරගෙන් තන් හොඳ කාල ගණනයක්. ඔබ නැවතත් දකින්නේ ඔහුගේ විශේෂ අවස්ථායි. අසංක බණ්ඩාර මීළඟ තරඟකරු සූදානමයි. Next we have a very famous name. Darin Veerasinghe. Darin Veerasinghe මීළඟට ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සූදානමයි. Look at this man, Darin Veerasinghe, once used to absolutely kill it
on track here. Beautiful launch. Competitor number 19, Darren Veerasinghe, comes through. Uphill, very quick in his Subaru through the cemetery corner. The man who muscles the car through in any corner. If the car can keep up with him, he can keep up with the car. Darren goes from first hairpin to second hairpin, downshift. Takes a beautiful entry into the second hairpin on three wheels, bouncing around through the crow's nest. Comes into the Wakefield, already 35 seconds. What is the time he's going to put? 38.113. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 මේ කඳු තරණයත් සමගයි අද ඔබ අපත් සමග එකතු වී සිටින්නේ. ACBT ප්‍රධාන අනුග්‍රහයෙන් මේ කඳු තරණය දවසේදී පවත්වන 90 වන වතාවට සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් දවසේදී මේ පවත්වන්නේ 1934 දී ආරම්භ කර මේ කඳු තරණය අද වන විට 90 වන වතාවටයි පවත්වනු ලබන්නේ. ඒ වගේම අනුග්‍රහක බවතුන් මතක් කරන්නට ඕනේ නිපොන් පේන්ට් ලංකා ආයතනය, මොබිල්, ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල්, බ්ලැක්පූල්, 3M, මැක්වයර්ස්, මැක්ෆොයිල්, ස්පීඩ්බේ, ඩ්‍රයිව් ග්‍රීන්, සට්වා, ඩේවිඩ් පීරිස් ගෲප් ඔෆ් කම්පනීස්, පෙඩ්‍රෝ ස්ටේට්, අක්බර් බ්‍රදර්ස්, ලාල් ඇන්ඩ් නිහාල් ලිමිටඩ්. ඒ වගේම මේ සියලු සජීවී අත්දැකීම් ඔබට අද දවසේදී තිළිණි කරන්නේ ThePapare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ උන්ගේ Dialog TV ඔස්සේ. ඒ වගේම සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපත් සමග දවසේදී මේ තරග අත්දැකීම ලබා ගන්නට. There we have the last run by Darren Veerasinghe, 38.113. And Ryan Gray we have with a 37.787. The time to beat. Second fastest goes to Darren, 38.113. 90th ACBT Mahagastota Festival of Speed Hill Climb 2024 happening right here at the Pedro Estate in Nuvarelia, Mahagastota, 1,895 meters from sea level. And the racing distance is no shorter than 675 yards. And let's take a look at a few highlights now. We are back with the live coverage from Mahagastota. Sun-bathed Mahagastota track is on screen. You are witnessing the 19th ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. And we go for some highlights right about now. The Formula Ford of Niroshan Pereira. And here we have the run of Brian Gray. That was very quick run. Beautifully drifting through the hairpins. Momentarily on three wheels. The Promet livery car, Satika. Into the finish line. There, the run of Avishka Premadasa. Did a fantastically wonderful red drive through the second hairpin. Bit of extra power on the rears.
That is the run of Dhammika Piris. Look at that. Losing the rear most of the occasions. Here we have Dr. Sanjay Sedarasandran in his Mitsubishi Evolution Jeep short wheelbase. Darren's run, which could have been the fastest run for the day, ended up being the second fastest, 38.118. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Max Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world.
Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold. Premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar. Tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Back on track with company number 110, Susantha Gunawardena, driving a Renault 1665 Formula modified. Susantha Gunawardena goes through the second hairpin onto the brief stretch and right-hander the crow's nest. තරගාංක 110න් සුසාන්ත ගුණවර්ධන නැවතත් ෆෝමියුලා මෝඩිෆයිඩ් තරග ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් මේ තරග ඉසව්වේ අදකින් බහුලව තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු. Indeed, 40.026 for Susantha. Susantha used to drive formulas pre-86 back in the day in Pannala Championship. So he quite know what he is doing here in a formula. And the next competitor. So dear viewers and spectators, you are witnessing the 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Some real iconic names are yet to come. We have Viren Boteju coming up for a very stylish drive this time around as well. We remember what happened last year. He lost his axle on the second hairpin. Let us all wish and pray that he gets a very clean and a very quick run. And Darin also in his Mitsubishi Evolution 9. Ryan Gray once again needs to go for a second run in his formula. Currently has the fastest lap time recorded for the day, 37.787. Darin on 38.118. Can Darin beat his own lap time set by the Forester in his Subaru, in the Mitsubishi? I bet he will. What is your bet on that, Divya? මම හිතන්නේ මේ ධාවන ශේෂ්ත්‍රය තුල සිදුවීම් ඇසිපිය
හෙළන සැනෙන් වෙනස් වීමට හැකියාවක් තියෙන නිසා තවමත් තීරණය කරන්න බෑ දවසේදී කවුරු ජයග්‍රහණය කරයිද කියලා. තවත් ෆෝමියුලා රථයක් සූදානමින් සිටිනවා. තරිඳු ලොකුගේ විය යුතුයි. ආරම්භක පරිශ්‍රයේ ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තුරු ඔහු සිටිනවා අපිට දකින්නට පුළුවන්. Another competitor in a formula lining up, waiting for the green light, and we have our start line marshal as usual, Shanaka Jinasena, enjoying the comforts of the shades from coming from the trees right at the start line. Competitor number 25 is ready for a go, and that will be Tarindu Lokuge. I beg your pardon, that's Ryan Gray giving his second run in the Formula 4600 standard. Here we have Ryan Gray takes the first corner. Can he drift through? No, lost a bit of power there. Ryan Gray losing a little on the first hairpin, second hairpin now. Little less power compared to the modified event. Ryan Gray, from 39.970. This is his Formula Ford standard. Aha, we have the Subaru lined up once again. Subaru Forester of Team Nippon. Competitor number 91, Ushan Pereira. The man who's to be beaten by everybody else on track. Here he comes. Beautiful launch. Ushan comes uphill. Quite a quick entry into the symmetry corner. Lovely exit. Beautiful exhaust note. Competitor number 91, Ushan Pereira into the first hairpin. Beautiful bite by the front tires. Lovely exit. Beautifully lining up his car. Second hairpin. Onto the crow's nest. අරගන් කණුවකින් උෂාන් පෙරේරා වෙනද වගේම අද දවසේදී තමන්ට හුරු පුරුදු වේගයත් සමගින් Group T Truck and Jeep Open සවයි මෙලෙසින් සහභාගී වුණේ. The fastest lap time so far for the day, 37.656. He beats Ryan Gray. That is a very clean run. Beautifully done by Ushan Pereira. The man who makes it a habit to get on the podium wherever he goes. Another one from Team Nippon. Here we have Mahesh Vijayaratna in his group Truck and J diesel up to 5,500 cc. Company number 69. Mahesh on track. තරගංක 69 මහේෂ් විජේරත්න මින් පෙරදී Nissan March තරගී සව්වෙන බදුදුවා නවත වතාවක් Group Truck and Jeep diesel සිලින්ඩර් ධාරිතාව 5500 පවතින තරගී සව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. Smoking and jerking and bouncing around. Mahesh Vijayaratna, company number 69. Lot of diesel smoke there. Unburnt diesel coming out of that tailpipe. Usually what you see in a car of this age. Through the Wakefield. Speed of a nudge. More power. More smoke. 49.374. Another Truck and Jeep competitor lineup with liquid moly on the hood. Competitor number 70, Ruklanta. Buddhika Ruklanta once again. බුද්ධික රුක්ලන්ත අද දවසේදී Nissan March තරගී සව්වෙත් අපි දුටුවාමින් පෙරදී තරගාංක 70න් Truck and Jeep diesel සිලින්ඩර් ධාරිතාව 5500 පවතින තරගී සව්වේ මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ තරගී සව්වේ ඔහුගේ අතීතයේ දෙස හැරී බලන විට නිරන්තර ජයග්‍රහණ රසක් හිමි කරගත් ධාවන ශූරයෙක් ලෙස බුද්ධික රුක්ලන්ත අපිට හඳුනන්න පුළුවන් gravel ධාවන පතේදී මෙන්ම කඳු තරණ tarmac ධාවන පතවලදී ඉතාම දැඩි ලෙස තමන්ගේ දක්ෂකම් මනා ලෙස පෙන්වූ
ධාවන ශූරයෙක් ලෙස බුද්ධික රූපලන්ත අපට හඳුනන්න පුළුවන්. ක්‍රූස් නෙස්ට් කලාපයෙන් ඉන් අනතුරුව වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. අවස්ථාව නිශ්චය වෙත. ඔව් තප්පර 41.547ක ඉතා හොඳ කාල ගණනයක් වාර්තා කරනවා. We are back with evolutions. Tarindu Lokuge, is it? Competitor number 107. Now on track. Tarindu Lokuge comes through the cemetery corner. Beautifully done up Mitsubishi Evolution. And Evo 9. Tarindu Lokuge through the second hairpin. All lot of backfire. With a signal on, that is interesting. Probably in this hasty inputs of the steering wheel, getting tangled up. 37.622. 37.622. The fastest lap time for the day. Darren, you have lot of work to do. Subaru. Lot more to be done. And here we have maybe the father or the grandfather. Who do you want to take the guess at? I would say this could be the grandfather. ප්‍රේමදාස පවුලේ තවත් නියෝජනයක් විය යුතුයි. මින් පෙරදී ආවිෂ්ක ප්‍රේමදාස අපි දුටුවා මේ මෝටර් රථයෙන් Subaru Legacy තරඟ ඉසව්ව නියෝජනය කරනවා සිලින්ඩර් ධාරිතාව 2000 ධාරිතාවේ පවතින මෝටර් රථයකින්. Divya, I was right. It's Suranjit Premadasa indeed, the granddad of the Premadasa family. Competitor number 68, sitting in his SLH 2000cc 1 Subaru Legacy now. 3 generations competing, sharing the same car in Group H. Cars SLH 2000cc 1 Subaru Legacy. Suranjit Premadasa goes through, come into the first hairpin, lines himself up. Look at that. Can you say that it's a granddad driving this car? No way at all. The way he blips, the way he short shifts, and the way he downshifts, braking, steering, everything is absolutely spot on. Cross crest through the crow's nest, comes to the wake field already on a good time. Surajit Premadasa crosses the line, 43.723. That's not bad for a granddad. If I drove that car, I would not even record 53 or even 63 seconds. That is fantastic. Aha! This is the man I've been waiting for the whole day. Actually, I've been waiting for a whole year. Mitsubishi Lancer, front white, rear pink, pink purplish, perhaps. Viren Boteju is on to the start line. Gave a fantastic demonstration of man and machine and skill last year, until the point that the machine failed the man. And now we have Viren Boteju. Viren Boteju මිලකට සූදානමින් ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිට ධාවනයට එකතු වන්නට අදකී බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. There he goes, Viren. Company number 10. Fantastic launch. Clipping cups left and right and through the cemetery corner. Let us watch what he does on the first hairpin. Entry into the fantastic power drive. Fantastic power drive. Can he keep through? Second it is. Wow. This is what we call racing. This is so energetic. This is fantastic drive by Viren Boteju. Comes to the wake field. Already 30 seconds. Power through. 32. 32.527. The fastest lap time for the day. Is it a course record? This is provisional race results. We will wait for the classifieds. Look at the headline. Look at the highlights. This is what I've been waiting for one complete year. I'm glad I'm doing the commentary this time around as well. Fantastic drive, Viren. That is so much energy packed through the man, through his hands, through the feet, onto the pedals, and all the way through the gearbox, onto that wonderful machine's tires. Fantastic drive. Here we have my friend. This is Hafiz Kader's previously owned car. Late great
Hafiz Kader, from whom actually I collected my racing license back in 2012. Now owned and operated by Darsha Patiran. All yours. Darsha Patirana නැවත වරක් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තරඟාංක 46න් Group A කාණ්ඩයේ පවතින සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1050 පවතින තරඟ ඉසව්වටයි මෙලෙසින් ඊටම අලංකාර මෝටර් රථයකින් Blackpool කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. පළමු hairpin කලාපයෙන් දෙවන hairpin කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. Darsha Patiran comes into the second hairpin, coming number 46. Oh wow! The car goes better this time than the last year. Some good work done by Saman. Darsha Patirana goes through the crow's nest. Wakefield on to the final finish line. What's the time he's got a record? 44.283. Not so bad. මිළඟට නිශාන් වාසල තන්ත්‍රී විය යුතු SLGD තරඟ ඉසව්ව නියෝජනය කරමින්. Aha, another good name. Very well known, Nishan Vasalatantri. Beautiful launch. A bit of a hesitation at the launch. 106 Nishan. The man who runs promo watch through the cemetery corner. Cemetery corner කලාපය පසු කරමින් අනතුරුව Blackpool කලාපයට තාම වේගවත් ධාවනයකින් ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නවා. දෙවන hairpin කලාපයට අවතීර්ණ වෙනවා. නිශාන් වාසල තන්ත්‍රී මේ තරඟ ඉසව්වේ. Some evolution has to fail at this second hairpin. This time, it's Nishan Vasalatantri's bad luck. 106 got stuck at the second hairpin exit. යම් ප්‍රමාදයක් සිදුවත් නැවතත් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තරඟ 106න් තප්පර 46.115ක කාලගණනයක් අද දවසේදී නිශාන් වාසලතාන්ත්‍රී. That was one heck of a mistake by Nishan. Now let's see who's lined up next. Live coverage coming from Mahagastota, the Pedro Estate. Sun-baked Mahagastota today. Beautiful weather, beautifully holding up the dry conditions here, because this is the only way you can do a proper hill climb. Sunshine, and oh, look who's lined up next. Now this is like Viren's big brother. That's how we recognize them. Same structure, a little stronger, a little bigger. But the man with great skill, Darren Veerasinghe on track, waiting for his clearance. I'm sure he will have a good launch. Not enough. Not as what Viren Boteju managed to do, but oh, look at that quick run. No, this is Charit Piran. No. Darren Veerasinghe. Oh, look at the power drift. Oh! First hairpin, bit of a shunt there. Second hairpin, can he make it work? Not enough. Man to beat today is Viren Boteju. You cannot do all that. Comes through the Wakefield. We need timing on screen. Here comes Darren. There he goes. Power drift, a little too interior. Darren Veerasinghe record 37.147. And look at the gap to Viren. 5 seconds to beat. I don't think so. I think Viren Boteju can either do a nice demonstration run with lot of pre-choreographed dances around the hairpins, or he can now enjoy himself with a great beer. I think he's done it for the day. 32 to beat.
Not going to be an easy task. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි අදවසේදී ඔබ මෙලෙසින් සමීප වී සිටින්නේ. While we watch with these great spectators on screen, we will now switch to the fastest lap time. Darren Veerasinghe 37.147. The man who ran last, Nishan March 46.115. Let's see. The man who went fastest, Viren Boteju, the man to beat. Veerasinghe, Darren is 4 seconds, 4.62 seconds of the fastest lap time recorded for the day by Viren Boteju. That 4 seconds is a lifetime to catch, as once one of my good racing mentors told me. Niroshan Pereira takes every second as half a lifetime. There we have Viren Boteju 32.527. The man to beat, the time to beat, appears to be not an easy task here. Darsha Patiruna on the previous run in the green mini 44.283. Some beautiful runs we have seen so far. Totally 85 classifieds, 90 competitors have run, and 2 did not finish us, 2 DNFs and 3 disqualifieds. 3 disqualifications, 2 DNFs, total run 90. And we have 85 classified results. And dear viewers online who are joining with us on CMSC YouTube channel and the Papare, let's take another run of the man of the day. Viren Boteju, look at the launch. Here comes a little left-hander clipping the right-hand curb, left through the cemetery corner. Very clean run, bouncing, and look at that drift. That's what I'm talking about. No mistakes whatsoever. Beautifully lining up his car. He knows what powering is through. Goes through into the second hairpin. Beautifully done. No clipping, no mistakes. Clean run. Absolutely beautiful confidence. We are going on screen. Beautiful run through the crow's nest. Comes to the Wakefield. By this time, the man was on 29 seconds. Look at the power drift. 32 it is. That is the run of the day. And great justice done by Viren Boteju on the 90th edition of Mahagastota Hill Climb, as we all belovedly, as we all know it lovingly. You are witnessing ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Divya. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1795ක උසකින් පවතින මේ මහගස්තොට කඳුතරණය පවත්වන ධාවන පතේ අද දවසේදී යාර 675ක දුරකින් සමන්විත වනවා. ඒ වගේම අද දවසේදී අනුග්‍රහක බවතුන් රසක් මේ කාර්යය පිටුපස සිට අපත් සමග අත්වල බැඳගෙන තිබෙනවා. Nippon Pen Lankayadana, Mobile, Grand Hotel, Blackpool, 3M, Maguires, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satwa, David Peary's Group of Companies, Pedro State, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited, එවගේම මේ සියලු සජීවී දර්ශන ඔබට දවසේදී සමීප කරන්නේ The Papare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Dialog TV ඔස්සේ එවගේම Ceylon Motorsports Club YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපත් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වන්නට. එවගේම දිනේ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් වෙත මින් අනතුරු අප යමු. It's off Ryan Gray running the Ford 1600 standards. And dear viewers and spectators out there, we would bring you some interesting facts
of historical Mahagastota. උෂාන් පෙරේරාගේ විශේෂිත අවස්ථාවක ඔබ දුටුවේ. ඉනනතුරුව මහේෂ් විජේරත්න ට්‍රක් ඇන්ඩ් ජීප් තරඟ ඉසව්වේ පළමු හැපින් කලාපයේ පසු කරමින් දෙවන හැපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන අවස්ථාවයි ඔබ දුටුවේ. ඉනනතුරුව බුද්ධික රුක්ලන්ත මේ තරඟ ඉසව්වේ නම් දරාපු ක්‍රීඩකයෙක්. නැවත වාරයක් විරෙන් බොතේජු අද දවසේදී මේ ධාවන පතේ වේගවත්ම වාතාවරණය දැනට හිමිකම් කියන විරෙන් බොතේජු මේ මොහොතේදී ඔහුගේ විශේෂිත අවස්ථාවයි ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ. විරෙන් බොතේජු ඉතාම අලංකාර නැමකින් දෙවන හැපින් කලාපයේ සිට ඉදිරියට. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold. Premium instant coffee. Crafted And with the dear finest spectators, Brazilian if you have been wondering whether Viren Boteju's run was a course record, Akbar. Tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Max Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara.
highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. ඔව් නැවත වතාවක් ඔබ එකතු වෙන්නේ මහගස්තොට කඳු තරණයත් සමගින් තරඟංක 90න් තරිඳු ලොකුගේ ෆෝමියුලා ෆෝඩ් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1600 ධාරිතාවේ පවතින ෆෝමියුලා වර්ගයේ රථයයි නැවත වතාවක් ඔබ ධාවන පතේ දකින්නේ දෙවන හැපින් කලාපෙරිත ජොබ සම්පන්න නැමකින් යුතුව ධාවන පතේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා තරිඳු ලොකුගේ ෆෝමියුලා රථයේ මනා ලෙස පාලනය කරගනිමින් Cruise Nest කලාපයෙන් Wakefield කලාපයෙන් අතුරුව තරඟයේ අවසානයේ තප්පර 42යි 0.926 කාල ගන්න. නැවත වතාවක් Subaru Forester රථයක් සූදානමින් Nippon Paint අනුග්‍රහය යටතේ Sanjeeva Dimel තරඟ රංක 98න් Truck and Jeep Open diesel and petrol මේ තරඟ ඉසව්වේ ඔහු මේ මොහොතේදී තරඟ වදින්නේ අද දවසේදී මේ රථය තිදෙනෙක් විසින් හුවමාරු කරමින් ධාවනයේ නිරත වුණා පළමු හැපින් කලාපයෙන් ඉනනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ Sanjeeva Dimel Cruise Nest කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්න ඉනතුරුව Wakefield කලාපයෙන් Sanjeeva Dimel තරඟ 98න් තප්පර 39.289ක කාල ගණනයක් නැවත වතාවක් Nissan March රථයක් සූදානමින්
තරඟ ආරම්භ කිරීමට ඊටම අලංකාර මොටර රථයක් නිල් පහයෙන් සහ දම් පැහැති වර්ණයන්ගෙන් අලංකාර වූ Nissan March මොටර රථයක් සූදානමින් තරඟාංක 3න් අමීර් ෆරාජි ගෲප් E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 10 දක්වා වූ තරඟ ඉසව්වයි සිමෙට්‍රි කෝණ පරිශ්‍රයේ සිට බ්ලැක්පූල් කලාපයටයි මෙලෙසින් අවතීර්ණ වන්නේ තම වේගවත් සහ මනා කළමනාකරණයකින් යුතු ධාවනයක් අපිට ඔහුගේ දකින්නට පුළුවන් පළමු හැපින් කලාපෙන් දෙවන හැපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන මොහොතයි මනාව මොටර රථය පාලනය කරගනිමින් ඉදිරියට අමීර් ෆරාජි තරඟාංක 3න් ක්‍රූස් නෙස්ට් කලාපයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරනවා ඉන් අනතුරුව වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයෙන් අවසාන නිමේෂය දක්වා තප්පර 45.2.1.5ක කාල ගණනයක් ඔහුගෙන් දුනුවිල පවුලේ නියෝජනයක් විය යුතුයි නිශාන් දුනුවිල තරඟාංක 23 ගෲප් E කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300 ධාරිතාවක පවතින 1 make Ford Laser Mazda තරඟ ඉසව්වායි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපයේ ඉදිරියෙන් වේගවත්ව ගමන් කරමින් පළමු හැපින් කලාපය පසු කරමින් ඉන් අනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයටයි නිශාන් දුනුවිල ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ මේ තරඟ ඉසව්වේ කාලක සිට මේ නාමය ඔබට ඇහෙන්නට දකින්නට තිබෙනවා නිශාන් දුනුවිල තරඟාංක 23 ක්‍රූස් නෙස්ට් කලාපයෙන් වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයට අවතීර්ණ වන මොහොත ඉන් අනතුරුව අවසාන නිමේෂය තප්පර 47.1.2.5ක කාල ගණනයක් අද මිලඟට GITI නියෝජනයක් තරිඳු ධර්මරත්න විය යුතුයි මිලඟට තරඟ බැදීමට සූදානමින් මහාගස්තොට කඳුතරණයේදී අද දවසේදී අලුත් මුණුවරකින් වෙනදා කහ පැහැති වර්ණයේ දුටු මොටර රථය අද දවසේදී තරිඳු ධර්මරත්න තරඟාංක 64න් ගෲප් N සිලින්ඩර් ධාරිතාව 500 දක්වා වූ 1 make Ford Laser Mazda 500 ශීඝ්‍ර ධාරිතාවක් පවතින මොටර රථ තරඟ ඉසව්වායි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරිඳු ධර්මරත්න මේ තරඟ ඉසව්වේ අධ්‍යක්ීම් බහුල මෙන්ම ජයග්‍රහණ රැසක් හිමි කරගත් ප්‍රවීණ මොටර රථ ධාවන ශූරයෙක් තරිඳු ධර්මරත්න දෙවන හැපින් කලාපයෙන් තම වේගවත් ලෙස ඉදිරියට ගමන් කරනවා ඉන් අනතුරුව ක්‍රූස් නෙස්ට් කලාපයෙන් වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයටයි අවසාන නිමේෂය දක්වා තරිඳු ධර්මරත්න තප්පර 43.9.10ක කාල ගණනයක් මිලඟට රතු පැහැති රථයකින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සූදානමින් Ford Laser ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තුරු ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිටිනවා මිලඟ තරඟකරු මේ මොටර රථය දෙදෙනෙකු හුවමාරු කරගන්නා මොටර රථයක් විය යුතුයි ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි ඔබ අද දවසේදී එකතු වී සිටින්නේ ධාවන පතේ මේ කඳු තරණය නැරඹීමට මේ ප්‍රදේශයෙන් පැමිණ සිටින ප්‍රේක්ෂක ජනතාවයි ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ තරඟාංක 19න් ශිමර් අහමඩ් ගෲප් E කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ 1 make Ford Laser Mazda තරඟ ඉසව්වේ ශිමර් අහමඩ් බ්ලැක්පූල් කලාපයේ දෙසට ඉන් අනතුරුව පළමු හැපින් කලාපයෙන්
දෙවන එහාපින් කලාපිට ප්‍රවිෂ්ඨ වන මොහොත. රතු පැහැති තම අලංකාර මෝටර් රථයකින්. ඔව් දෙවන එහාපින් කලාපෙන් ඉදිරියට. ශිමර් අහමද් තරගාංක 19 දවසේදී මහාගස්තොට කඳු තරණයත් සමගින් ක්‍රූස් නෙස්ට් කලාපයෙන් වේක්ෆීල්ඩ් හරහා අවසාන නිමේෂයට ගමනේ. තපර 54.4.3ක කාලගණනයක් ඔහුගෙන්. ඔව් SLGD තරඟ ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් ඔව් උෂාන් පෙරේරා විය යුතුයි මේ ළඟට ධාවන පතේ තරඟ වැදීමට සූදානම්යි. නිපොන් පේන්ට් අනුග්‍රහය යටතේ SLGD 3500 ශීඝ්‍ර ධාරිතාවක් වූ තරඟ ඉසව්වයි සූදානමින් පවතින්නේ. උෂාන් පෙරේරා විය යුතුයි 2000 වර්ෂයේදී යතුරු පැදියෙන් මොටර් රථ ධාවන ශේෂ්ත්‍රයට මොටර් රථ සහ යතුරු පැදි ධාවන ශේෂ්ත්‍රයට පිවිසි. ඔහු මෑත කාලීන SLGD තරඟ ඉසව්වේ ජයග්‍රහණ රසක් පිට වාර්තා කර ප්‍රවීණ මෙන් මති දක්ෂ ධාවකයෙක් විදිහට උෂාන් පෙරේරා අපිට හඳුනන්නට පුළුවන් තරගාරම්භක ස්ථානයේ. Oh yes, we have another very fast driver, company number 66. Ushan Pereira. Ushan Pereira waiting for his start, trying to get a perfect launch. I bet a perfect launch and perfect uphill into the symmetry corner will secure him some chance in giving a run for the money to Viren Boteju. Rukshan සමහර විට දවසේදී ධාවන පතේ වාර්තාවට හිමිකම් කීමටත් ඉඩ හසරක් තිබෙන්නට පුළුවන්. අපි බලමු. Indeed, the constant battle goes on. Circuit meets between Ushan Pereira and Ashan Silva. And it could well happen here today. තරගාංක 66න් තවමත් ආරම්භක ස්ථානයේ සූදානමින් උෂාන් පෙරේරා ඔබ මේ දකින්නේ අද දවසේ මේ කඳු තරණයේ රණවීමට පැමිණ සිටින ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගේ හිරු රශ්මිය මැද වුණත් අධික්ෂ උද්වේගකර කැමැත්ත ආසාව මත තවමත් රැඳී සිටිනවා. ඔව්. Very much indeed. The man in the waiting, I'm sure you know he must have taken some beta blockers for this heartbeat. Must be around 200s. That's the highest that a racing driver experiences at a launch. That's when it beats highest. Not even on the podium, not even at the finishing. Whoa. Especially on mass starts. The heartbeat skyrockets. It's very important to stay fit. Look at that, sun-baked. I would call this sun-baked, not bathed. Yeah, it's technically baking Mahagastota. But nevertheless, it's some favorable condition to go racing. Do we have a go? Everybody is waiting for Ushan. Ushan is in the car. Auto still out of the car. All launch. Beautiful. Ushan Pereira, here comes Viren. Here comes Ushan into the symmetry corner. Quite okay. So far, so good. First hairpin. Is it a power drift? No, quite a clean run. Uphill into the second hairpin. Is it going to be clean as well? Clean. Boo! He nudged the earth back. Not quite enough. He cannot beat Viren. He's already passed Viren's 36.550. Such unfortunate situation at the second hairpin for Ushan Pereira. Maybe the car was not performing to his desired levels. However, the first hairpin and the second hairpin, it was all in Viren's driving. The fantastic power drifting, less steering input, more power on the rear wheels. That's what got him 32.5s. So we have another march, red march. I'm sorry, Divya. I took the opportunity from you to describe Ushan Pereira, so I'm going to give it back to you now.
Shafan Ahmed තරඟ අංක 7න් Group E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Nissan March සිලින ධාරිතාව 10 දක්වා වූ තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් නැවත වාරයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ Sharfan Ahmed දෙවන හැපින් කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. ඔව්. මනවින් වංගුව ලබා ගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා Cruise Nest කලාපය වෙත. Through the cross nest comes Sharfan Ahmed, compete number 7. Group E1 make Nissan March up to and including 1000cc on to the finish line 46.443. තප්පර 46.443ක කාල ගණනයක්. තවත් ෆෝඩ් ලේසර් යතර මෝටර රථයක් සූදානමින්. Here comes the laser. Competitor number 34. That would be Pasan Rashita. තරඟ 34න් රෂිත පසන් නැවත වතාවක් දාවන පතේ පළමු හැපින් කලාපය. ඉතාම වේගවත් අයුරින් ලබා ගනිමින් දෙවන හැපින් කලාපයටයි මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ ලැබෙන්නේ. Group N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300 දක්වා වූ තරඟ ඉසව්වයි ඔහු අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ. When you see that petrol door, that little metal thing that opens up when he takes a right turn, so it's not properly secured. However, 45.424 for Pasan, compete number 34 in his Ford laser. Another laser is ready for the run. මීළඟ මෝටර රථයේ දහවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා Ford laser රථයකින් Symmetric corner පරිශ්‍රයේ සිට Blackpool කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. ඔව් රජිත් හුළුවිට නැවත වතාවක් මාතර පුරවරයේ සිට තරඟ අංක 61කින් SLN කාස් මේ 1500 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ පවතින තරඟ ඉසව්වේ ඔහු අද දවසේදී තරඟ වදින්නේ. Rajit Tuluvita compete number 61. Going through the crow's nest, giving his absolute best into this run. Uluvita crosses the line, 43.078. He has already bettered the class run, 43.078. Truck and Jeep තරඟ ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් තවත් Jeep රථයක් සූදානමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට තරඟ ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු So what you are seeing now is a combination of both second runs and the first runs. So I reckon Uluvita bettered his previous runs time. That's why we saw on the timing screens in green lettering, 43.078. And now we have Manjula Vijay Singh. Oh, beautiful launch of the... the launch was fantastic, but into the next shift, there was a bit of a slowdown. Company number 71 comes to Cemetery Corner. Manjula Vijay Singh, තරඟ අංක 71කින් Truck and Jeep Diesel තරඟ ඉසව්ව සිලින්ඩර් ධාරිතාව 5500ක් වූ තරඟ ඉසව්වේ අද දවසේදී තරඟ වදින්නේ. අපිට අද දවසේදී දකින්නට පුළුවන් ඔහුගේ මේ රථයේ අපගේ ප්‍රවීණ ධාවන ශූරයෙකු ඇනස්ලි පෙරේරා මහත්මයාගේ ඡායාරූපයක් ඔහු මතක් වීම පිණිස විය යුතුයි. ඔහු මේ ඡායාරූපය අද දවසේදී ප්‍රදර්ශනාත්මකව මේ මෝටර රථයේ දක්වා තිබෙන්නේ. තරඟ අංක 71කින් Manjula Vijay Singh. Paying tribute to Annesley. Manjula Vijay Singh crosses the line about now. That's 47.666. තවත් ෆෝඩ් ලේසර් රථයක් සූදානමින් ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි අද දවසේදී ඔබ අපත් සමග එකතු වී සිටින්නේ. අදකින් බහුල දාවකින් මෙන්ම නවක දාවකිනුත් අද දවසේදී තරඟ වදිනවා. ඔව් මීළඟ මෝටර රථය දවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. UC පෙරේරා විය යුතුයි. Competitor number 100 UC Pereira doing his second run.
in his fourth laser 323. තරඟ සියෙන් UC පෙරේරා දවසේ ඔහුගේ දෙවන පටේ තරඟයයි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. දෙවන හැපින් කලාපෙන් ඉතා හොඳ නැමකින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඉන්නතුරුව Cruise Nest කලාපයට Cruise Nest, Wakefield, competing in the number 100. Absolutely doing a good job here. 45 points. 428. Didn't beat his first time. Next we have car number 105, Ushan Pereira. තුෂාන් මදුසංක තරඟාංක 105යි. Group N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 500ක් වූ 1 make 4 laser Mazda තරඟ ඉසවයි. ඔහු අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපයේ ඉදිරියෙන් වේගවත් ධාවනයකින්. ඉන්නතුරුව පළමු හැපින් කලාපයේ සිට දෙවන හැපින් කලාපයට ඉතාම හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක්. තුෂාන් මදුසංක අද දවසේ දෙවන වරටයි අපව දකින්නේ. තරඟ 105යි. ඉතාමත් වේගෙන් සහ මනාව පාලනයකින් යුතුව ධාවන පතේ ඉදිරියට ඇදෙනවා. තරඟ Oh dear. He already went into the barriers at Wakefield. Oh, that is a big shunt by Tushan Madushan. Running, he turned the wheels, but it did not bite enough to turn into the Wakefield. The car refused, the man wanted. However, he's safely out of the vehicle. Thank God. That is a good sign that we see. He is fine. තුෂාන් මදුශංක අනතුරකට මුහුණ දුන්නත් තුෂාන් මදුශංක මෙදාවකයා තාම හොඳින් සිටින බවක් අපිට පේන්නට තිබෙනවා. සිලොන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ්හි නිලධාරී මණ්ඩලය විසින් සහ මේ ධාවන පතේ ප්‍රේක්ෂකයන් විසිනුත් මනවින් උපකාර කරනවා මේ අනතුරකදී ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලුම උපකාරයන් වලදී. තරුණ ධර්මරත්න ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. We see Lisa Wille, the finish line corner marshal. Oh, look at that. The wheels. When you look at the highlights, the wheels have turned, but the body of the car is refusing to turn in. We would like to see another highlight. That is the aerial footage brought to you by UD Production, covering every angle of this action of this historical 90th ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Tushan Madhusanka gets out of the car very safely. And now the trackside marshals are repairing the crash barrier, which is essential in this part of the track. You power through, you want to power through, and you expect your front tires to have enough grip. The drivers call it the bite. If it does not bite into the tarmac, no grip, you understeer straight away into the barrier. Similar to aquaplaning, but no water today. Beautiful sunshine, perfectly dry track. The first incident for the day so far. The safety levels have been extremely good at this 90th Mahagastota. Look who's running into it. Lisa Wille, always onto the scene, committed to her work, going in the footsteps of her mother, Ashanti. Another celebrated rally driver, taking part in speed rallies. A very capable lady driver, I must tell you. Also participating in every single Ceylon Motorsports Club event. A woman never to be underestimated. Takes part in gravel, racing, speed rallies. Sure, she can do hill climbs as well. I heard that she would be getting back into the racing scene very soon. And that is her daughter, youngest, Lisa Wille, attending to the scene
immediately after the car had gone into the barriers. Very prompt reaction from the corner marshals. They are fantastic. A big kudos goes to Lisa. The recovery services are back and trying to take the car out of the barriers, because these barriers needs to be put back in place to ensure safety. Tushan Madhusankar. While they recover the vehicle, we will go back for a quick commercial break and come back. Divya. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit.
The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. To the 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. We have the next runner ready. Contact the competitor number 39, RWM Hinbanda,
a very well-known figure. There he goes. In Banda. Uphill Mahagastota once again. One last time. In his Mazda Laser 323. Comes passing the Blackpool into the first hairpin. Beautifully done. RWM හීන් බණ්ඩා තරඟාංග 39 අද දවසේදී ගෲප් N කාණ්ඩයේ යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව දවස් 300ක් ෆෝර්ලේස් මැස්ඩා තරඟිසවයි මෙලෙසින් අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ ධාවන පතේ අදකින් බහුලයි ඒ වගේම ජනප්‍රියයි මේ ධාවකයා දිවයිනේ නිරන්තරයෙන් පවතින සහභාගී වන අපි දකිනවා 47.5යි 6යි 3ක කාල ගණනයක්. And we have next competitor number 27. Asil Ranasinghe in his Ford Laser 323 once again, the same class. Asil comes through the symmetry corner. අසේල රණසිංහ තරඟාංග 27න් සෙමෙට්‍රි කෝනර් කලාපය පසු කරමින් වේගයෙන් බ්ලැක්පූල් කලාපයද පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයට ඉන්නතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ඔව් ඊටම හොඳ නැම්මකින් තමන්ගේ මෝටර් රථය පාලනය කරගනිමින් මේ දාවකයා ඉදිරියට ගමන් කරනවා. අසේල රණසිංහ තරඟාංග 27න් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ 1 laser Mazda තරඟි සවුවයි අවසන් නිමේෂයේද ඔව් තප්පර 49.8යි 3යි 6ක කාල ගණනයක්. The next driver is on track. Darshan Gunasekara company number 28 comes through the symmetry corner. Driving his Mazda Familiate 323. Oh, look at that exhaust note. Fantastic sound coming off that tailpipe of that car. Into the second hairpin. Darshan Gunasekara. This is his second run. Final run for the day. Can he better his previous timing is the question. තරඟාංග 28න් දර්ශන් ගුණසේකර දවසේදී දෙවන වටේ තරඟයේ සෙත් නැතම ඔහුගේ අවසාන වටේ තරඟයයි මෙලෙසින් නිමාවට පත් කරන්නේ තප්පර 48.2යි 9යි 6ක කාල ගණනය. The next laser is lined up. Akila Di Costa. තරඟාංග 42න් ගෲප් N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ Ford laser Mazda තරඟි සවුවයි Akila Di Costa GITI වර්ණයෙන් හැඩගැන්වුණු දමලංකාර මෝටර් රථයකින් සෙමෙට්‍රි කෝනර් පසු කරමින් අනතුරුව බ්ලැක්පූල් කලාපයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. And there goes the three lines hanging from the front bump of that car. Oh! What did he do there? Just brush those earth bags filled with earth. Bit of an edge by Akila Di Costa. We were just talking about the limes and he went and brushes the barriers. Akila Di Costa 45.151. නිමා වූ තරඟ වටේ Akila Di Costaගේ විශේෂ අවස්ථාව ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ. That was a bit of a moment. Oh. Here we have the next competitor. හෙලිබිස් නියෝජනයකින් අද දවසේ තරඟ වදින මෝටර් රථයක් සුරෙන් කුරේ තරඟාංග 2කින් ගෲප් E කාණ්ඩය යටතේ Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ මෝටර් රථ තරඟි සව් වෙනුවේ ඔහු අද දවසේදී තරඟ වදින්නේ දෙවන හැපින් කලාපයෙන් වේගවත් ලෙස ඉදිරියට ගමන් කරනවා සුරෙන් කුරේ. Suren Kure competitor number 2 come through the cross nest. Wakefield කලාපයේ පසු කරමින් තරඟයේ අවසාන නිමේෂයේද තප්පර 45.1යි 8ක කාල ගණනයක් අද දවසේදී. ඔව් තවත් Ford laser රථයක් අනුරාධ නවරත්න විය යුතුයි. ඔව් අනුරාධ නවරත්න ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයයි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ සෙමෙට්‍රි කෝණ කලාපයේ පසු කරමින්
බ්ලැක්පූල් කලාපයටයි අවතීර්ණ වන්නේ. ඉන්නතුරුව පළමු හැපින් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයට සාර්ථකව ධාවනය නිරත වෙමින් අනුරාධ නවරත්න මේ ධාවන ඉසව්වේ තරඟ ඉසව්වේ නිරන්තරයෙන් තරඟ වදින ධාවකයෙක් විදිහට හඳුනගන්න පුළුවන්. Anuradha Navaratna comes through the Wakefield, quite a quick cornering there. Might be his better run, 43.913. Not quite enough to beat his first run. The next driver is lined up and waiting. And Chanaka Jinisena gives the thumbs up. Beautiful launch. Susantha Gunawardana once again in his Ford Laser Mazda 1300cc event, company number 33, comes into the cemetery corner. And my dear friends, if you have been ever wondering why we call this first corner the cemetery corner, on the right hand, it's a right hand corner, and right beyond the earth bank onto your right hand side, there's an active cemetery that Mahagastota area, that is the cemetery for this area, and it's still being used. That is why this nickname Cemetery Corner has come to life. And on the other side, into the ditch of the cliff, it was, that's 45.320 for Susantha. And right opposite the cemetery used to be the famous Alapaktiya, the potato field. Now we have the Blackpool Hotel. Daham Jainit competed at number 55. තරගංග 55න් දහම් ජයනිත් සදර්න් මොන්ට්‍රාත ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් ගෲප් H කාණ්ඩයට SLH සිලින්ඩර් ධාරිත වෙත 300ක් වූ වන් මේක් නිසාන් මාර්ච් තරග ඉසව්වේ අද දවසේදී ඔහු තරග වදින්නේ. දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා දහම් ජයනිත්. මේ නිසාන් මාර්ච් තරග ඉසව්ව තුර වසර ගණනක අත්දැකීමක් සහිත තරුණ ධාවකයෙක් ජයනිත් අපිට හඳුනන්න පුළුවන්. තප්පර 42යි 0.2 4ක කාල ගණනය. Daham Jainit betters his first run, 42.248. And the next runner, Dilupa Palyaguru, compete number 53. තරගංග 53න් දිලුප පල්ලියගුරු තවත් මේ ධාවන ඉසව්වේ නම් දරු ජනප්‍රිය ධාවකයෙක් විදිහට අපිට හඳුනන්නට පුළුවන්. Palyaguru, company number 53, comes up, lines himself into the second hairpin. Oh, beautiful drive. That's some quick hands there on the steering wheel. Can he better his first run is the question here. Comes through the Wakefield, onto the last run, home run, 42.450. There you see the villagers and spectators are crossing and taking the track space. This is what we're having here is actually on their own roads that they use on a day-to-day basis. So between every now and then we let the passengers pass through. There we have the last four runners on top. Palyaguru Dilupa Palyaguru 42.450, Daham 42.248, Susantha 45.320, Anuradha 43.913. And the rest of the drivers totally classified in the run 2, the second run, 16 classified and 1 did not finish in the second run. Total participants who have taken already their second run is 17. Jainit, Daham Jainit has recorded the fastest 42.248 so far for the second session.
ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි ඔබ අද දවසේදී අපත් එක්ක එකතු වී සිටින්නේ මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 1895ක උසකින් යුක්ත මේ ධාවන පතේ අද දිනේදී යාර 675ක දුරකින් සමන්විතයි සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් 90 වන වතාවටයි අද දවසේදී මේ මහගස්තොට කඳුතරණය පවත්වන්නේ. ඒ වගේම 1934 දී ආරම්භ වූ මේ කඳුතරණය අද වන විට විවිධ හේතුන් කිහිපයක් හේතු කොටගෙන කිහිප වතාවක්ම පැවැත්වීමට නොහැකියාවක් ලැබුණත් අද දවස වන විට 90 වන වතාවටත් මේ කඳුතරණය පවත්වා හමාරයි. In the month of September. So back then they have had it actually during summertime. Now we are having it during the spring. There are cars going downhill now to take part in their... Some will be taking part in their first run. I believe that could be Aravind Premadasa going downhill in that Subaru because he is yet to take his first run. Avishka, his beloved son, and Suranjit, his beloved father, has already taken their runs, the first run. I wonder whether it's Avishka who also wants to take his second run before his dad does. Let's find out who's in the car. That is Aravind Premadasa in the Subaru yellow and blue. Previously owned and run by Nigel Pereira. Very unmistakable livery. Now it's time to see some very entertaining driving in that old Subaru by a very expert driver, Aravind Premadasa. So what Viren Boteja did today, it was always Aravinda who did it back in the days in 2006, 7, 8, 9. Always the man to entertain the crowd with his skillful driving. The highest number of whistles and applause always was for Aravinda's driving back in the day. Remember that he used to have total white Mitsubishi Evolution. While the cars go downhill, it's time to take some highlights, and we'll take a look at what happened very interestingly at the second part of the day. There I have the formula in the hands of Tarendu Lokuge. Taking the formula standard around the track. The Subaru Forester. And Nishan, pin number 35. Quick highlights, rapid cuts, coming to you from none other than UD Production. And the live streaming is brought to you by ThePapare on YouTube channel and on Facebook. And also, you can enjoy this live streaming. That's Ushan Pereira's run. Had a bit of a moment at the launch. That's a very ordinary hairpin maneuver, I would say, compared to Viren Boteju's. Motorsports, it's a game of mental temperament, test of mental temperament rather. If you're slightly backward mentally, your car won't go fast at all. I was just talking to
Udita Tenwara just about a little while ago. Ashan Silva, who's the horse to beat, has once said that when he's inside the car, when he runs, everything becomes in slow motion. So that is a fantastic insight as to how Ashan Silva's brain processes things what his eyes see. His brain is faster than what a human man, a normal human being. Oh, look at that accident. The tires were turned in, but the car refused to turn. So you can actually guess how fast the brain of very fast driver, Ashan Silva's brain works. Probably faster than the computer. It has to be. Ashan has been taking part in Lamborghini Super Trofeo. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea,
experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. පීඩකෙක්ගේ අදනිය පුත්‍රයා විය යුතුයි. මහේන් මඩුගල්ල තරඟංක 72 අද දවසේ ප්‍රවීන් මඩුගල්ල සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1050ක් වූ මේ තරඟ ඉසව්වේ තරඟ වදිනවා. තරඟය ආරම්භ කර තරමක් මන්දගාමී ස්වභාවයක් පෙන්වු කරනවා. මොටර් රථේ කාර්මික දෝෂයක්ද? ඔව් නෑ නැවත වරක්. ඔහු යොමු වෙනවා ධාවන පතේට බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින්. පළමු හැපින් කලාපයෙන් අනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයට තම වේගවත් ධාවනයකින් ඔව් දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ප්‍රවීන් මඩුගල්ල තම අලංකාර නිල් පැහැති මොටර් රථයකින් Praveen Madugalle, captain number 72, comes onto the finish line. He would have to take his second run. Something terribly wrong with the car. The man who was a debutant in Formula LGB is back in 2011. And his father used to be one of our heroes in the minis, having a livery reminiscent to Mr. Bean's car, black bonnet and green bodywork. And another veteran English race commentator, currently not seen around, probably enjoying races as a spectator, racing driver, commentator, a great dad. ඊළඟට ෆෝමියුලා වර්ගයේ රථයක් සුදානමින් සිටිනවා. ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට තරඟංක 109න් තරිඳු ලොකුගේ ෆෝමියුලා මොඩිෆයිඩ් මේ තරඟ ඉසව්වෙන් තරඟ වදිනවා. Tarindo Lokuge Formula Modified 1665cc. Beautiful launch. Company number 109. Tarindo Lokuge has been running formulas ever since I knew him. Taking the Formula Modified uphill, lot of power, little bit of power drift from first hairpin to the second hairpin. Little power drift there, lifts off. Takes the foot off the gas, coming out of the hairpin through the crow's nest into the wake field. Down the ground. Is that a 39? 39.648.
තවත් ෆෝමියුලා රථයක් සූදානමින් එලෙසින් ධාවනය අවසන් කරේ තනිදු ලොකුගේ. ඉන් අනතුරුව තවත් ෆෝඩ් ලේස රථයක් ආරම්භක සංජානන වෙනතුරු Another formula modified, I beg your pardon, that's another formula waiting. That is none other than our very own, the president of Ceylon Motorsports Club, Mr. Niroshan Pereira, running a Renard. Competing in number 1, round 2. Formula Ford 1600 standard. Niroshan Pereira taking his second run uphill Mahagastota. Beautifully negotiating the first hairpin, the second hairpin. These cars are very difficult to drive. They always resist to turn when you want them to turn. You need a good braking and good turning in under braking, otherwise the tires won't bite. Very light in the front. That is a better run than the first run. 40.931 to Niroshan Pereira. Look at this run. Aravinda Premadasa in his shared Subaru. The three Premadasas were running it for the day, and here comes the third. Indeed, the second in the order of the birth. Aravinda Premadasa was a sensational driver around Mahagastota back in the day in his Mitsubishi Evolution 7 and 9. And giving it a run in the Subaru Legacy. Previously owned and driven by Nigel Pereira. Good start. A very good launch by Aravinda. Can he beat his own dad and own son? We will find out. Uphill. Into the cemetery corner. Very wide entry. Beautifully executed. Comes to the first hairpin. Lines himself up. A bulky car. Beautifully done. Oh, look at that. Into the second hairpin. Right around now. Perfect exit. Good power, good revs through the cross test. Here comes Aravinda Premadasa already into Wakefield. What can he do? Is it a better timing? 40.450. Aravinda Premadasa enjoying himself uphill here at Mahagastota, where he used to be reigning back in the day. The man who entertained the crowd in his Mitsubishi Evolution. He doesn't seem to have the neck anymore. And the son takes over from the father. We will very soon see Avishka Premadasa running Evolutions. Here we have our next competitor on track. Divya. මීළඟ මෝටර් රථය සූදානමින් සිටිනවා ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිට ධාවන පථයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට. We are ready with the next runner. Dilum Amrugama in his Honda EK4. මීළඟට ධාවන පථයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සූදානමි. දිලුම් සුරාජ් අමනුගම වත්මන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දවසේදී ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් ධාවන පථයේ තරඟ වැදීමට සූදානමි. Dilum Amrugama makes it a point to always come to Mahagastota. He seems to be enjoying himself around here. Good start. Dilum goes through.
is competing in Group S cars up to 1,500 cc. Oh, lovely drive. Beautiful exit. Listen to that engine exhaust. Very nice. That exhaust note is very nice. Very powerful. Powering through front wheel drive cars. Dilum Amanugama through the crow's nest. Into the Wakefield. Giving more power. Into the finish line. 41.565. ඔව් මීළඟට තවත් SLGD තරංග විසව්ව නියෝජනය කරමින් ඉතා මලංකාරත්වයක් නිශාන් වාසල තන්ත්‍රී විය යුතුයි. ඔව් සෙමෙට්‍රි කෝණ කලාපය පසු කරමින් බ්ලැක්පූල් කලාපයට ඉතාමත් වේගයෙන් SLGD සිලින්ඩර් ධාරිතාව 3500ක් වූ මෝටර් රථයකින් Nishan Vasila Tandri comes into the first hairpin. 106 is the competitor number. Goes uphill in his Mitsubishi Evolution. Oh, again, not again. Once again, that is the mental block Nishan must be having. First run, got stuck at exactly the same point. If it wasn't for that mishap, he would have done a greater run. A good save by Nishan. And here we have Dhamika Motors. Who have we here? තවත් පීරිස් පවුලේ නියෝජනයක්. ධම්මික පීරිස් විය හැකි, කුෂාන් පීරිස් විය හැකි, වගේම මිහාන් පීරිස් විය හැකි. අපි බලමු. Competitor number 37, Kushan Piris, taking his second run. කුෂාන් පීරිස් මේ තරඟ විසව්වේ ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. තරඟ අංක 37න් Group N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ one make four laser Mazda තරඟ විසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයෙන් ඉනලතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයට අවතීර්ණයයි. Kushan Pir is very aggressive around the hairpin. Attacking the first hairpin right on its curb. Comes through the crow's nest now. Wakefield. Kushan. Beautiful exit. 42.570. 42.5 කාලගණනය. නැවත වතාවක් මහේෂ් විජේරත්න සූදානමින්. Mahesh Vijayaratna. He is waiting for his thumbs up from Chanaka Jinasena, the starter line marshal. මහේෂ් විජේරත්න දවසේදී තරඟ සව් දෙකකි. ට්‍රක් ඇන් ජීප් තරඟ සව්වේ සහ මේ Nissan March තරඟ සව්වේ. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමග ඔබ එකතු වී සිටින්නේ. අද දවසේදී මේ සියලු සජීවී දර්ශන ඔබට සමීප කිරීමට අපත් සමගත්වල් බැඳගෙන සිටින UD Productions ආයතනයයි. ඒ වගේම ඔබට අපව සජීවීව නරඹන්නට පුළුවන් ThePapare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ ඔවුන්ගේ Dialog TV channel number 127 ඔස්සේ. 127 is the channel number on Dialog TV. And that is the Papare channel. 90th edition of Ceylon Motorsports Club event. Mahesh Vijayaratna, competitor number 54, on track now in his Nissan March. SLH cars, 1300 cc. Here comes Mahesh. මහේෂ් විජේරත්න ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයයි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. අද දවසේදී තරඟ අංක 54න් Group H කාණ්ඩය යටතේ SLH සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300ක් වූ one make Nissan March තරඟ සව්වයි. තරඟ වටේ අවසාන නිමේෂයටයි Wakefield කලාපයේ පසු කරමින් ගමන් කරන්නේ. තප්පර 45.5 4.2ක කාලගණනයක්.
තවත් Nissan March රථයක් දවුන් පතේට. ඔව් රන්දික නිරෝෂන් තරඟ අංක 52කින් පෙර තරඟ සව්වෙන්ම දවසේදී තරඟ වදිනවා. Randika Niroshan, competitor number 52, comes through the symmetry corner. Also participating in Nissan One Make event, Nissan March. Quite a handsome car to get into racing in Sri Lanka. Not too costly of an affair. Randika Niroshan through the cross nest into the Wakefield. The home run 42.559. තවත් Nissan March රථයක් සූදානමින්. තරඟ අංක 75. Competitor number 75, Chamika Ranatunga. This is his second run. ශාමික රණතුංග තරඟ අංක 75. Group A කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 50ක් වූ මේ තරඟේ සවුවේ තරඟ වදින්නේ මේ ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයි බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් ඉනනතුරුව පළමු හැපින් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයටයි අවතීර්ණ වන්නේ. මොචරතේ මනබින් පාලනය කරගන්නේ. දවුනෙක් විතරන වගක් තිබෙනවා. අවසාන නිමේෂයට තමසනේ වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයේ පසු කරමින් ශාමික රණතුංග තප්පර 43.339ක කාල ගන්න. And we have the next competitor, another Nissan March. අනුද කෝදාගොඩ Nissan March රථයෙන් ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟය විය යුතුයි. සාර්ථක ආරම්භයක් ඉන්නතුරුව බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයේ තරඟ අංක 5න් අනුද කෝදාගොඩ දවසේදී පියපුතු යුගලයම මේ මහගස්තොට කඳු චරණයත් සමග එකතු වෙනවා. මහේෂ් කෝදාගොඩ මේ මොහොතේදී අනුද කෝදාගොඩ ගෲප් E කන්නේ Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ මෝටර රථ තරඟ ඉසව්වේ. අවසාන නිමේෂයට අනුද කෝදාගොඩ තප්පර 45.9.04ක කාල ගණනයක්. And the next competitor, competitor number 62, Mahesh Kodagoda in his Mazda Familia 323. අනුද කෝදාගොඩගෙන් පසුව ඔහුගේ පියා මහේෂ් කෝදාගොඩ තරඟ අංක 62න් මේ මොහොතේදී ධාවන පතේ බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් ඉතාම සාර්ථක ධාවනයක පළමු හැපින් කලාපයට පසු කරමින් ඉනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන මොහොතක්. Group N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 500ක් වූ One Make Fordless Mazda තරඟ සව්වයි දවසේදී මහේෂ් කෝදාගොඩ පිය පුතු යුගලයම දවසේදී දවන පතේ. තප්පර 45.6.9.8ක කාල ගණනයක්. තවත් Fordless රථයක් කහ පැහැති වර්ණයෙන් දාන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. Competitor number 35, Umendra Lanka Dharmadasa. උමේන්ද්‍ර ලංකා ධර්මදාස තරඟ අංක 35න් පෙර පැවසූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 300ක් වන Fordless Mazda තරඟ සව්වේ ඔහු මේ මොහොතේ තරඟ වදින්නේ දෙවන හැපින් කලාපය සාර්ථකව ලබා ගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඉනතුරුව ක්‍රෝස් නෙස්ට් කලාපයට තරඟයේ අවසාන නිමේෂය වේට්ෆීල්ඩ් කලාපයේ පසු කරමින් ඉදිරියට උමේන්ද්‍ර ලංකා ධර්මදාස තප්පර 46.856ක කාල ගණනයක්. And next we have competitor number 43, Sanjay Veerabahu. Once again, a Mazda Familia 323 run. This is his second run, and we will find out whether he can beat his first run that he put in today. Sanjay Veerabahu comes through the black hole into the first hairpin. Beautiful turn. Tires, the front tires are absolutely adhering to what the driver needs to do. Sanjay Veerabahu keeping it clean. Competitor number 43 once again.
through the nest, crow's nest. Wakefield 43.518. මීළඟ තරංකරු ධාවන පතේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තවත් ෆෝඩ් ලේසර් රථයක්. ෂාෆි අසීස් විය යුතුයි. බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨය ලබා ගන්නේ. වේගවත් ධාවනයක්. මනා පාලනයකින් යුතුව මොටරතය. ඔව් ෂාෆි අසීස් තරංග වින්සෙන් සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 1300ක් වූ one make Ford Laser Mazda තරගය සවෙන්. Shafi Aziz company number 20 crosses the line now. 46.006. I beg your pardon. And look who we have here. Team Nippon appears to be either Dinuka Fernando or it could be Adisha Kitwit. Nippon Paint Racing කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තවත් Nissan March රථයක් Adisha Kitwit. Yes it is. Adisha the man in hot pursuit is really quick. Can he go quicker? Wakefield runs wide. 41.628. Darsha Patirana next. මිනි වර්ගයේ රථයක් සූදානමින් සිටිනවා. ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට. Darsha Patirana first ran this car back in 2023, formerly owned and run by late Hafiz Kader. Company number 46 are Darsha Patirana. Comes through the cemetery corner. Very experienced driver around here. Beautiful downshift and a strong blade. Goes up into the second hairpin. Beautiful line. Fantastic drive. Getting the maximum out of this car is of paramount importance for Darsha. A quick run. 44.246. තවත් Nissan March රථයක්. Could be Lakshika. Oh, this is Sajid Patirana taking his second run. Competitor number 76. Sajid Patirana comes through the cemetery corner onto the Blackpool stretch. One gear down, uphill. Beautifully negotiated hairpin, first hairpin. Goes into the second hairpin. Oh! Something tells me that the car did not want to turn in. Much more faster steering inputs to get it right back on track. And crosses the line. That is 43.876. Now next we have competitor number 40, Tenuka Lianarachi. තරගංක 40න් තේනුක ලියනාරච්චි Group N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 1300ක් වූ one make Ford Laser Mazda තරගය සව්වේ තේනුකත් දවසේදී ඔහුගේ දෙවන වටේ තරගයයි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. Blackpool කලාපය ඉතාම සාර්ථකව පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයටයි අවතීර්ණ වන්නේ. ඔව් ඉතාම හොඳ නැමකින් මනා ලෙස තම මෝටර් රථය පාලනය කරගනිමින් තේනුක ලියනාරච්චි ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් 2018 වර්ෂයේදී රංජිත් ජිනසේන මෙමෝරියල් ඔටෝක්‍රොස් ධාවන තරගයෙන් ධාවන පතේට පිවිසෙන Nissan March මෝටර් රථයෙන්. Tenuka Lianarachi 44.844. Deshram Muthukumar is on track. Competitor number 41. Deshram Muthukumar තවත් Ford Laser රථයකින් තරගාංක 41න් සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 1300ක් වූ one make Ford Laser තරග ඉසව්වෙන් දෙවන හැපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මොහොත. ඉන් අනතුරුව
cross nest කලාපයට සීග්‍රේන් ඇදී යන මොහොතක්. Deshram comes through the cross nest into the Wakefield. Lifts a little off at entry to the Wakefield. 46.398. මිලඟ තරංකරු සූදානමින්. ප්‍රගීත් ප්‍රවින්ද විය යුතුයි. තරඟංග 17න් ප්‍රගීත් ප්‍රවින්ද Group E කාණ්ඩ යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ 1 make 4 laser Mazda තරඟ ඉසව්වේ අද දවසේදී ඔහු තරඟ වදින්නේ පළමු හැපින් කලාපය පසු කරමින් දෙවන හැපින් කලාපයට ප්‍රගීත් ප්‍රවින්ද නිරන්තරයෙන් මේ තරඟ ඉසව්වේ තරඟ වදින අදකින් බහුල නවක දාවකයෙක් විදිහට අපිට හඳුනන්නට පුළුවන්. ප්‍රගීත් ප්‍රවින්ද දවසේදී තරඟංග 17න් අවසාන නිමේෂයටයි. ඔහුගේ කාලගණනය තප්පර 44.229 කාලගණනයක්. ඔව් නිපොන් පේන්ට් රේසිං කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තවත් Nissan March මෝටර් රථයක් දිනුක ෆර්නෑන්ඩෝ තරඟංග 14න් Group E කාණ්ඩ යටතේ Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ මෝටර් රථ තරඟ ඉසව්වෙන් මෙලෙස බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයට අනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයටයි දිනුක ෆර්නෑන්ඩෝ. Dinuka Fernando, company number 14, goes through into the cross nest. A fast sweeping right-hander. Before you come into the Wakefield, right around now, Dinuka goes through the Wakefield, quite an aggressive drive. Can he make things better? 45.241. මිලඟ තරංකරු රිසෙන් මුණසිංහ විය යුතුයි. ඔව් තරඟංග 16න් Group E කාණ්ඩ යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ 1 make 4 laser Mazda තරඟ ඉසව්වයි ඔහු අද දවසේදී නියෝජනය කරන්නේ රිසෙන් මුණසිංහ. මගේ මතකය නිවැරදි නම් 2023 වර්ෂයේදී ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට පිවිසෙනේ රිසෙන් මුණසිංහ ඉතාම ලාබාල තරඟකරුවෙක්. Risen Munasinghe, quite less experienced when compared to the rest in the Ford Laser arena. Most of the drivers in Ford Laser have over a decade of racing experience, but look at this young guy. Risen Munasinghe pushing it to come home at 48.406. තවත් පීරිස් පවුලේ නියෝජනයක් ධම්මික පීරිස්. ඔව් තරඟංග 63න් ධම්මික පීරිස් Group N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1500ක් වූ 4 laser Mazda තරඟ ඉසව්වයි ඔහු අද දවසේදී මෙලෙස සහභාගී වන්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයට. Dhammika Peiris, company number 63, lovely maneuvering around the hairpin one. Goes through the second hairpin, almost on 3 wheels. Dhammika goes through the Wakefield now. Lines up for the finish line, 43.988. Dunuvila නියෝජනයක්. Tevinu Dunuvila, company number 24. තරඟංග 24න් තෙවිනු දුනුවිල Group E කාණ්ඩයේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ 4 laser Mazda තරඟ ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් සහභාගී වන්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයේදී ඉනනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයට අවතීර්ණ වන මොහොත. Tevinu Dunuvila, company number 24, goes through the cross nest now. Tevinu through the Wakefield. A little slower run. 52.421. Something is not right. තවත් 4 laser රථයක්. තුෂාන් මදුශංක තරඟංග 38න් Group N කාණ්ඩයේ යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ Ford laser Mazda තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ
තම හොඳ ධාවනයක්. පළමු hairpin කලාපය පසු කරමින් දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන මොහොත. මැනවින් දෙවන hairpin කලාපයේ වංගුව ගනිමින් තුෂාන් මදුශාන්ත ක්‍රොස් නෙස්ට් කලාපයට. ඉන් අනතුරුව වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයෙන් අවසාන නිමේෂයටයි. තප්පර 45.6.04ක කාල ගණනයක්. මිලඟ තරංකරු ධාවන පතේ තරංග 26 මොහමඩ් ගෲප් E කාණ්ඩයේ යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300ක් වූ one make four laser Mazda තරංග ඉසව්වක්. නිල් පැහැති තම අලංකාර මොටර් රථයකින් පළමු hairpin කලාපය පසු කරමින් වේගයෙන් දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. යම්කිසි මන්දගාමී ස්වභාවයක් නමුත් නැවත වරක් ධාවන පතේට යොමු වෙනවා. ක්‍රොස් නෙස්ට් කලාපයට අවතීර්ණ වෙමින් ඉන් අනතුරුව වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයෙන් අවසාන නිමේෂයට තරඟ 26න් මොහමඩ් තප්පර 45.02.1ක කාල ගණනයක්. මිලඟට තරඟාංක 11න් සුගත් අපොන්සු ගෲප් E කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 10 වූ තරඟ ඉසව්වේ අද අවසේදී ඔහු තරඟ වදින්නේ. මොටර් රථය හොඳින් පාලනය කරගනිමින් සුගත් අපොන්සු පළමු hairpin කලාපයෙන් අනතුරුව දෙවන hairpin කලාපයත් සාර්ථකව පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා ක්‍රොස් නෙස්ට් කලාපයට. ඉන් අනතුරුව වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨිය ලබා ගන්නේ සුගත් අපොන්සු තරඟාංක 11න් දවසේදී මහගස්තොට කන්තරණයක් සමගින් තප්පර 51.5.4.8ක කාල ගණනයක්. තවත් ෆෝඩ් ලේසර් රථයක් සූදානමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. සුසන්ත ගුණවර්ධන නැවත වතාවක් තරඟාංක 60න් ගෲප් N කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1500ක් වූ ෆෝඩ් ලේසර් Mazda මේ තරඟ ඉසව්වේ තරඟ වදින්නේ. සුසන්ත ගුණවර්ධන අද දවසේදී තරඟ ඉසව් 3කින් අප දුටුව උදෑසන පටන් ෆෝමියුලා තරඟ ඉසව්වටත් කාලකට පසු නැවත වරක් පැමිණි ඇති බවක් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරන්නට ඕනේ මේ මෝටර් රථය මීට පෙර ධාවන තරඟ රසක් සඳහා සුසන්ත ගුණවර්ධනයන්ගේ ආදරණීය පුත්‍රයා ෂෙනාල් ගුණවර්ධන ප්‍රවීණ තරුණ මෝටර් රථ ධාවන ශූරයා භාවිත කළ මෝටර් රථයයි ඔබ මේ අද දවසේදී දකින්න සුසන්ත ගුණවර්ධන සමගින් ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි ඔබ අද දවසේදී එකතු වී සිටින්නේ. සුන්දර නුවරඑළියේ මනස්කාන්ත වූ පරිසරයක පිහිටා තිබෙන පෙඩ්‍රෝ ස්ටේට් පරිශ්‍රයේ සිටයි අද දවසේදී මේ මහගස්තොට කන්තරණය ඔබට තිළින කරන්නේ. ඊ දවසේදී යතුරුපැදි අංශයේ සියලු තරඟ නිමාවට පත් කරමින් අද දවසේදී මෝටර් රථ අංශයේ තරඟ පවත්වමින් සිටින මොහොතක අප සිටින්නේ. සුසන්ත ගුණවර්ධන තප්පර 45.5.8ක කාල ගණනයක්. ඉන් අනතුරුව සුගත් අපොන්සු තප්පර 51.5.4.8ක කාල ගණනයක්. ඒ වගේම මොහමඩ් තප්පර 45.02.1ක කාල ගණනයක්. තුෂාන් මදුශංක තප්පර 45.6.4ක කාල ගණනයක් අද දවසේදී වාර්තා කර තිබෙනවා. සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් වෙතින් 90 වන වතාවටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි අද දවසේදී ඔබ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් අද දවසේදී මෙතෙක් ධාවනය වූ තරඟ ඉසව්වල විශේෂ අවස්ථා කිහිපයකට අප දැන් යමු.
Nuerelia Pedro Street. Pedro Estate. පරිශ්‍රයේ සිටයි අද දවසේ මේ මහගස්තොට කටුතරණය ඔබට තිලන කරන්නේ. මිනි මෝටර් රථයක විශේෂ අවස්ථාව ඔබ දකින්නේ ප්‍රවීන් මඩුගල්ල නතරුව Mazda ෆෝමියුලා වර්ගයේ මෝටර් රථයක් රාමකටේ තරඟ වදින මොහොතක් තරිදු ලොකුගේ විය යුතුයි අරවින්ද ප්‍රේමදාස දවසේදී සුබාරු ලෙගසුයි තරඟවතියේ අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස පරම්පරා 3ක් නියෝජනය කරමින් සුරංජිත් ප්‍රේමදාස ඉන්නතුරුව අරවින්ද ප්‍රේමදාස මේ වන විට අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස ධාවන පතේ පිවිස් සිටිනවා සුරාජ් අමුණුගම දිලුම් සුරාජ් අමුණුගම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා දවසේදී ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් ධාවන පතේ පිවිස් මොහොතක් SLGD තරග විසව නියෝජනය කරමින් නිෂාන් වාසල තන්ත්‍රී ඉතාම හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නත් ඔහුගේ පළමු වටයේදී මෙන්ම දෙවැනි වටයේදී දෙවන හැපින් කලාපයේදී යම්කිසි මන්දගාමී ස්වභාවයක් දැක්වුවත් තරගය හොඳින් නිමා කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා මහේෂ් කෝදාගොඩ අද දවසේදී පියපුතු දෙදෙනාම මේ දහවන පතේදී තරග වදිනවා කොළ පැහැති වර්ණයෙන් කෝඩ්ලේස රතෙන් මහේෂ් කෝදාගොඩ නිපොන් පෙන්ට් අදීශ කිත්විත් නිරන්තරයෙන් මේ තරග විසව්වේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්න අදකින් බහුල දාවකයා අදීශ කිත්විත් තේනුක ලියන ආරච්චි තමන්ගේ දෙවන වටේ තරගයයි මෙලෙසින් නිමාවට පත් කරන්නේ නිපොන් පෙන්ට් අනුග්‍රහයි ඔව් අද දවසේදී 2024 ACBD Festival of Speed මහගස්තොට මේ කඳු තරණයත් සමගයි ඉන්නේ. ඉතින් අපත් සමග ඉන්නවා උදිත තේනුවර. මම ඔහුට ආරාධනා කරනවා මේ කතා බහත් සමග ඉදිරියට යන්න. පරිසරයක මාගස්තොට කඳු ශිඛරයේ මේ මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් ධාවන පතය පිහිටි ප්‍රදේශයේ ඒ අපූර්වත්වය තවත් සුන්දර කරන තැනක් තමයි බ්ලැක් පූල් හෝටල් පරිශ්‍රය. මම දකිනවා හි නේවාසික කළමනාකරුතුමන් ගමගේ මහත්මයා තිලාන් ගමගේ මහත්මයා තිලාන් මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් මේ ධාවන තරඟයත් එක්ක බ්ලැක් පූල් හෝටලෙට තියෙන ඉතිහාසගත සම්බන්ධතාවය. මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න සම්බන්ධයෙන් මේ උදිත දැන් අපේ හොටෙල් එක 2015 අගෝස්තු මාසේ පළවෙනිදා පටන් ගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම 2016 ඉඳලා තිබුණ හැම මොටර් රේසින් ඉවෙන්ට් එකක්ම අපි ස්පොන්සර් කරා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් හොස්පිටැලිටි පාර්ට්නර් හැටියට අපි කටයුතු කරා. ඇත්තටම සන්තෝෂයි ගොඩක් අපිට ඒක කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මේ දැන් හෝටලේ අපි සාමාන්‍යයෙන් 4-star classification එකට දුවන හොටෙල් එකක්. ඉතින් මේක අපිට ලොකු පබ්ලිසිටි එකක් වුණා මේ හොටෙල් එක මේ දාවන තරගයේ පැවැත්වීම ඒක ඒ හා සම්බන්ධ වීම ගැන. ඉතින් ඇත්තටම ඉස්සරහටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ ඉදිරියටත් මේ කටයුත්තම කරගෙන යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තයේ රටක දියුණිය යුතුයි. මෙවැනි ධාවන තරඟ පැවැත්විය යුතුයි. මෙවැනි ධාවන තරඟ තුලින් ධාවකයන් බිහි යුතුයි. ලෝක මට්ටම ජයග්‍රහණය කරන ශ්‍රී ලංකේ නාමය බබලවන. තවත් දෙයක් කරන්න ඕනේ මේ බොහොම අපූර්ව දර්ශන, අපූර්ව රූපරාමු, කාර්යයක වේගය හා සමගාමීව සබදුරු රූපරාමු දර්ශන UD ප්‍රොඩක්ෂන් වලින් අප ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ මේ බ්ලැක් පූල් හෝටල් පරිශ්‍රයේ
තෙවන මහලේ පිහිටි අපේ පීඨිකාවේ ඉඳලා විශේෂ යුක්ත මැදිරියක් මේ ස්ථානයේ පිහිටවල තියෙනවා. ඒ තමයි මේ තරඟ රිද්මයේ අපූර්වත්වය දාවන තරඟයක ප්‍රථම වතාවට තමයි සජීවීකරණ මැදිරියක් මෙයා කර නිර්මාණය. ඒ බ්ලැක්පූල් හෝටල් පරිශ්‍රයේ සුන්දර අපූර්ව පරිසරයේ තෙවන මහලේ තිලන්න. දැන් මේ අත්දැකීම කොහොමද ඔබට දැනෙන්නේ? ඔව් ඇත්තට මේක ඉතාමත් ලොකු දෙයක්. මොකද මේ අපි දැන් සෑහෙන දැන් අවුරුදු ගානම තිස්සේ අපි මේකට සජීවීව දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ඇත්තට මේක සජීවීව ටෙලිකාස්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ සජීවීව රූපවාහිනී විකාශය වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. මොකද අපිට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් හෝටල් එකකට ලැබෙන අවස්ථාවක් තමයි මේක. මොකද දාවන පතේක කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ දාවන පතේක මේ වගේ හෝටලයක් පිහිටීම ඒකම ලොකු දෙයක් අපේ පබ්ලිසිටි එකටම. හෝටලයක් පිහිටනවා ඉතිහාසගත දාවන පතේක පරිශ්‍රයේ. ඒ තමයි වටිනාකම. ඊළඟ දැන් සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් සමග සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් සමග ඔබ ඇති දායකත්වය සහ මෙවැනි තරඟ සංවිධානය තුළ ඔබ ඔවුන් සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන ආකාරයත් අපි දැනගන්න කැමතියි. ඔව් ඇත්තටම මේක මේ මුලින් ඉඳන්ම අපේ ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බන්දු ලේකනායක මහත්මයා හරහා තමයි මේක කෝඩිනේට් වෙන්නේ හැමදාම. ඉතින් මේ එතුමා ඔය වගේ ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා හිතාමත්ම දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා තමයි අපිටත් මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. එතුමාගේ ඇත්තටම මැදිහත් වීම මත තමයි පෞද්ගලිකව මැදිහත් වීම මත තමයි මේ අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. ඒකම තව දෙයක් කියන්න කැමතියි මේ ඉදිරියටත් මේ සංවිධාන මණ්ඩලයෙන් මම පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න. මේ සඳහා දැන්ට අපි දන්න තරමින් දේශීය ධාවකයෝ තමයි මේකේ මේ ධාවනය වෙන්නේ. අපිට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් විදේශීය ක්‍රීඩකයොත් ධාවකයොත් අපිට ඒක අපේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි තිලන් ගමගේ නිවාසික කළමනාකාරතුමන් බ්ලැක්පූල් හෝටලේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. තිලන් බොහොම වටිනා දවසක් තමයි සමීප කරන්නේ. දැන් රට යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. දාවන තරඟ නැතිව තිබුණ කාලයක්. දැන් දාවන තරඟ එන්න කරලියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. දාවකයන්ට තරඟ තියෙනවා. මේක සංස්කෘතියක්, උපසංස්කෘතියක්. බොහෝ දෙනා මේ තුලින් ජීවත් වෙනවා. සංචාරක කර්මාන්තය ගොඩනගන්නත් මේ දාවන ශ්‍රේෂ්ඨය, මෝටර් රථ, මොටර් සයිකල් දාවන ශ්‍රේෂ්ඨය සූදානම් කිරීම සඳහායි සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් ඇතුළු මේ දාවන කලාව දාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට අවතීර්ණ වූ බොහෝ පාර්ශවයේ ඒකායන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මෙහි අපූර්ව රූපරාමු ඔබට නැවතත් සමීප කරන්න සූදානම්. ඊට කලින් කෙටි විරාමයකට යනවා. ඔව් නැවත වතාවක් අප එකතු වන්නේ ACBD මහගස්තොට Festival of Speed 2024 සමගයි. දාවන පතේ ඊළඟ තරඟයන් සඳහා යොමු වීමට පෙර අපි යමු ප්‍රචාර දැන්වීම් කිහිපයකට. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit.
hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. We are back with Ryan Gray on track, company number 25, driving the Formula Ford 1600 Standard. Can he make a better run this time for the 1600 Standard event? Ryan Gray. තරගංක 25න් Ryan Gray ෆෝමියුලා මේ ධාවන ඉසව්වේ දෙවන අදියරේ තරග වටිය විය යුතුයි. Ryan Gray. Ryan Gray comes through the Wakefield, quite a lovely exit. 40.252. Seems to be bettering his previous run. Oh, look at this car. Looks like that is Aravinda Premadasa's evolution. Here we have the man. Can we see some real thrilling action around the hairpins? We'll find out. Aravinda Premadasa සූදානමින්. ඔව්. තරගංක 32න් SLGD තරග ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 3500ක් වූ මේ තරග ඉසව්වේ අද දවසේදී කලකට පසු Aravinda Premadasa කන්දු තරණයේ Off to a great start. Here he comes. Oh, look at that. That's what I'm talking. That is what I'm talking. Aravinda Premadasa powering through second hairpin. Oh, overkilled it. He just overcooked it there. It happened once a couple of years back and it happened again. That was a little too overwhelming. Aravinda Premadasa. Look at that. That's 40.064 with 2 mistakes at 2 hairpins. Imagine he got it right. Would have been a lovely, thrilling drive. Look at that power drift. Beautiful. A little bit too powerful around the first corner. The second hairpin absolutely overkilled it. Too early. Not getting the nose where it should be. Aravinda knows what he's doing, but you know, he's a little rusty these days. Especially in the evolution. Subaru Forester රථයක් සූදානමින් නැවත වරක් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට Truck and Jeep තරග ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් Nippon Paint අනුග්‍රහය යටතේ Sanjeevani Mel, company number 98 in Group T and J Open, diesel and petrol SUVs. Look at that Forester. Lot of power, lot of character, and beautiful exhaust note into the second hairpin. Sanjeeva Dimel තරගංක 98න් Truck and Jeep Open petrol and diesel මේ තරග ඉසව්වේ දෙවන අදියරේ තරගයයි ඔහු මෙලෙසින් ධාවනයේ නිරත වෙන්නේ අවසන් නිමේෂයට වේෆීල්ඩ් කලාපයේ පසු කරමින් තප්පර 38.2 කාල ගණනයක්. He bettered his previous run 38.231. Here we have the Forester we've been looking for. This is the run we've been waiting for once again. Competitor number 99 Darren Veerasinghe once again, ladies and gentlemen. Give a big round of applause when he goes around the hairpins. Perfect launch, Darren. Uphill. Here comes Darren, the man who muscles the car through all these corners. Darren Veerasinghe, perfect exit. Aligns himself. Perfect. Almost on 3 wheels. Actually, he was on 3 wheels at hairpin 1. Second hairpin, look at the steering inputs. Is it quick enough? Oh! No, Darren, no.
That is a little overcooked by Darren, the expert himself. A little too wide. He did not get the car back. Darren Veerasinghe absolutely lost it there on the exit of the second hairpin. All that driving, all that launch, all that first hairpin goes down the drain immediately after the second hairpin. Painful. Darren Veerasinghe, that was a perfect run all the way up to the entry of second hairpin. Very quick. Let's take another look at it. Turned. Something terribly off limits. Something that we never expected to come off Darren Veerasinghe. Nevertheless, the man is safe. High-spirited racing driver. Puts his Subaru off the curbs there. Stranded. We wait for the recovery services. Here it is. Darren Veerasinghe waits for his car to be taken out by the recovery service. The recovery service in action. That is a very new Subaru Forester. The truck marshals will have to do some extra work in sweeping the track because that's a very delicate area. Immediately after the second hairpin on the exit onto the outerward, you need that to be absolutely clean. Clean surface, better adhesion between the tires and the tarmac. We take another look at it. Here comes, turned. Where did it go? He simply could not recover from that mistake. However, racing is such, Divya. You do it absolutely best in the previous year and totally put it down the drain the next year. And we had perfect example last year. Viren Buteju absolutely lost it twice in both his runs and nailed it this time around in 2024 when it mattered most on the 90th edition of the Mahagastota Hill Climb ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. And this time Darren did not make it happen in his Subaru Forester. However, we have another run for Darren in his Mitsubishi Evolution 9. Darren Veerasinghe has been running over decades with decades of experience, over a decade rather. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමග උපසරණදී සිටින්නේ 90 වතාවටත් සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් සංවිධානය කර ලබන මේ කඳුතරණය දවසේදී පෙඩ්‍රෝ ස්ට්‍රේට් පරිශ්‍රයේ සිටයි අප ඔබට තිළින කරන්නේ. දවසේදී යතුරුපැදි අංශයේ සියලුම තරඟ නිමවට පත් කළා. අද දවසේදී මෝටර රථ අංශයේ තරඟ වදිමින් පවතින මොහොතකයි අප සිටින්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ කඳුතරණය සඳහා මේ වසරේදී ප්‍රධාන අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ACBT ආයතනයයි. ඉනතුරුව අපි යමු වෙලඳ ප්‍රචාරණ දැන්වීම් කිහිපයක් සඳහා.
Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Landing. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. SCBT Mahagastota Hill Climb 2024 අපූර්වත්වයේ අපි මේ ඔබට රැගෙන එන්නේ. අපූර්ව ධාවන තරඟයක් නිර්මාණය වී හමාරයි. 90 වෙනි වරට තමයි මේ ඉතිහාසගත ධාවන තරඟය සඳහා Mahagastota ධාවන පතේ විවෘත වී තිබෙන්නේ. යසිත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා Drive Green ආයතනයේ ඔහු නියෝජනය කරන්නේ අනුග්‍රහක භවතෙක් විදියට මේ කටයුතු තව තවත් හොඳින් කරගෙන යන්නට සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් සමග ඔවුන් එකතු වී සිටිනවා. යසිත් මොන වගේ හැඟීමක්ද දැන්නේ අද දවසේදී මේ දකින්න ඉරියව් දකින්න තරග රිද්මයත් ඔබේ මනසේ කොහොමද සටහන් වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම සන්තෝෂයි අපට මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ සම්බන්ධව අනුග්‍රහය ගන්න ලැබුණු එක ගැන. ඇත්තටම උණුසුම් තරගයක් අද අපි දකිනවා. හරි සන්තෝෂයි මේක තරගයට සහභාගී වෙන්න. දැන් Drive Green කිව්වම මේ හරිත පරිසරයකට හරිත පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න පරිසරයේ ස්වභාවය සුන්දරත්වය ආකාරයෙන් තියාගන්නකොට මේ වගේ අපූර්ව රූපරාමු දකින්නකොට Drive Green ආයතනයෙන් වෙන මෙහෙවර ගැන අපි පොඩ්ඩක් කියමු. ඇත්තටම අපි කරන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන වාහනයේ පිටවන විසදුම කොච්චර ආතයට පිට වෙනවද කියලා බලන වගේම ඒ වගේම අපේ දුම් සාධකය කියන්නේ අපේ දෙන සාධකයේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ කොච්චර ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් පිට අපතේ යනවද ඒ වගේම මුදල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් නාස්ති වෙනවද කියලා අපි ඇත්තටම මේ කරන්නේ මේක සේවාවක් මේ සේවාවෙන් තමන්ගේ වාහනේ පිළිබඳව කන්ඩිෂන් එක දැනගන්න පුළුවන් ඒ වගේම වාහනේ තෙල් පිළිබඳව හරියට කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන් අපි මුදල් ඉතිරි කරන ගැනත් අපේ සම්බන්ධව අපේ සහතිකයේ තියෙනවා ඒක. හොඳයි යසිත් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි Drive Green ආයතනයේට Mahagastota Hill Climb සමග වුන් සම්බන්ධ වී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම වාහනයක් පදිනකොට වාහනයක් Taman සතුව තියෙනකොට වාහනෙන් පිටවන දුම පිළිබඳවත් අනිවාර්යයෙන් හිතන්න ඕන පරිසර හිතකාමී විදියට අපේ මතු පරපුරට මේ පරිසරය මේ සබාධම දායද කරන්නට අපේ යුග මෙහෙවරක් වන නිසාවෙන් තමයි Drive Green ඒ ආකාරයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් Mahagastota Hill Climb 2024 SCBT ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වයේ දරද්දී අපි මේ තරගයේ අපූර්වත්වය මේ ධාවනයේ අපූර්වත්වය මේ ධාවන පතේ ධාවකයන්ගේ අපූර්ව හරඹයන් හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් සජීවී ලෙසයි ඔබට මේ ගෙනෙමින් සිටින්නේ. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. නැවත වතාවක් අප එකතු වන්නේ ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024ත් සමගින් මීළඟ තරංකරු සූදානමින් කහ පැහැති මෝටර් රථයෙන් ප්‍රසන්න රාජකුලේන්ද්‍රන් විය යුතුයි. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 50ක් වූ තරංග විසව්වේ ප්‍රසන්න රාජකුලේන්ද්‍රන් ඔහුගේ දෙවන වටේ තරංගය සඳහා සූදානමින් තරංග ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු එම ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිට යාර 675කින් යාර 675ක දුරකින් සමන්විත වූ මේ මහගස්තොට කඳුතරණය පවත්වන ධාවන පතය ඊ දවසේදී යතුරුපැදි ධාවනයේ සවුස් සඳහා විවර වුණා. අද දවසේදී සියලුම මෝටර අංශයේ තරඟයේ සවුස් සඳහා සූදානම්ව සිටිනවා. මිලක තරඟකරු සූදානම්යි. Competitor number 73, Prasanna Rajakulendran, is ready at the starting line, waiting for the clearance from the start line marshal. තරඟ අංක 73න් ප්‍රසන්න රාජකුලේන්ද්‍රන් නැවත වතාවක් ධාවන පතේට පිවිසෙන ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟය සඳහා. That's a launch test. Prasanna Rajakulendran, the eldest of the Rajakulendran brothers, are here once again to give his final run. The second and the final run for the day for Prasanna, but not for the car. There's another run remaining for his brother coming up very soon with the second set of cars coming down from the paddocks. Everything is ready. ප්‍රසන්න රාජකුලන්දන්ගේ දෙවන වටය. ඔව් මෙලෙසින් ආරම්භ වෙනවා තරඟ අංක 73න්. ප්‍රසන්න රාජකුලේන්ද්‍රන් සෙමෙට්‍රි කලාපයටයි මෙලෙස පිවිසෙන්නේ. ඉන්න අනතුරුව බ්ලැක් පූල් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ටය. තම හොඳ ධාවනයක්. බ්ලැක් පූල් කලාපය පසු කරමින් ප්‍රසන්න රාජකුලේන්ද්‍රන් තරඟ අංක 73න් අද දවසේදී පළමු හැපින් කලාපයේ සිට දෙවන හැපින් කලාපයට ඉතා හොඳ නැම්මකින් දම වේගයෙන් ජව සම්පන්න ධාවනයක අද දවසේදී දෙවන වටේ නම් අවසාන වටේ තරගයයි ප්‍රසන්න රාජකුලේන්ද්‍රන්ගේ. මේ ඔහුගේ අවසාන වටේ තරගය වුණත් මෝටර් රථයට තවත් වටයක් ඉදිරි වී සිටිනවා. රමේෂ් රාජකුලේන්ද්‍රත් සමගින්
We have Dr. Sanjay Sedarasinarat once again for his final run. Dr. Sanjay Sedarasinarat සූදානමින් උගේ දෙවන වටේ තරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු Competitor number 9-3, Dr. Sanjay Sedarasinarat in his Mitsubishi Evolution Jeep is off. තරඟ අංක 93 Dr. Sanjay Sedarasinarat Truck and Jeep open petrol and diesel මේ තරඟ සමනියෝජනය කරමින් ඔහුගේ දෙවන වටේ නම් අවසාන වටේ තරඟයටයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨත්වය ලබා ගන්නේ Blackpool කලාපය පසු කරමින් ඉන් අනතුරුව පළමු hairpin කලාපයෙන් දෙවන hairpin කලාපයට අවතීර්ණ වන මොහොත ඉතාම හොඳින් දෙවන hairpin කලාපය A very slow entry and exit through the second hairpin by Sanjay. Comes to the rake field. .883. ඊළඟට Subaru Legacy තරඟ සමනියෝජනය කරමින් Nippon Racing කණ්ඩායම තවත් එක් නියෝජනයක් අසංක බණ්ඩාර විය යුතුයි. ඔව් Subaru Legacy සිලින්ඩර් දාර්ථව 2000 වූ මේ තරඟ ඉසව්වේ අසංක බණ්ඩාර ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සූදානමින් තරඟ ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු Nippon Paint Racing අනුග්‍රහයි This is Ushan Pereira, it says. Of course, Ushan Pereira, competitor number 89, doing his first run or the second run in the first. This is Ushan Pereira's first round in the Forester. No, this is not a Forester. This is Group S cars up to 1,500cc. He's driving his Honda CRX. Powered by a 1,498cc engine. Group S cars up to 1,500. Here goes Ushan Pereira. Ushan Pereira තරඟ අංක 89 Group S කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1500ක් වූ මේ තරඟ ඉසව්වේ ඔහුගේ පළමු අධීරයේ තරඟ වටයයි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ Blackpool කලාපය පසු කරමින් ඉන් අනතුරුව පළමු hairpin කලාපයට ඉන් අනතුරුව දෙවන hairpin කලාපයට ඉතාම හොඳ වේගයකින් අද දවසේදී පළමු වටේ තරඟය මෙලෙසින් ආරම්භ කරනවා Ushan Pereira යතුරු පැදියෙන් පළමු වතාවට ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට පිවිසිය ඔහු අද වන විට මෝටර රථයෙන් ඉහළ දස්කම් පනපු තප්පර 41.334ක කාල ගණනයක් Ushan goes 41.334. Here we have Ravin Vanithambi, competitor number Competitor number 29, Ravin Vanithambi, ready for his second run. Off the start line. Vanithambi comes uphill for one last time for 2024 in Mahagastota. Goes into the symmetry corner. Beautiful exit, keeping it clean. Eyes on the road, hands on the steering wheel, mind on the finish line. Ravin Vanithambi, competitor number 29 once again. Doing it absolutely clean around the second hairpin. Here comes Ravin through Wakefield. 47.475 is the time. All these times that we announce here are provisional, subject to being classified by the race officials. Here we have competitor number 103, David Siaguna,
in his Honda Civic EG8. He's off. David Seguna. Competing in Group H cars, Honda 3-door hatch 1 meg up to 16-18cc. Clean run so far. Beautifully done around the second hairpin. තරගංක 103 ඩේවිඩ් සියගුණ ගෲප් H කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1618ක් සවයේ දවසේ තරඟ වදින්නේ තප්පර 42.5 බිඳුවක කාල ගණනයක් හිනනතුරුව තවත් මිනි රථයක් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා නිෂාත් දියල්විස් තරගංක 44 ගෲප් H කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1275ක් වූ 1 meg මිනි කාස් තරඟ ඉසව්වයි ඔහු අද දවසේදී මේ තරඟ වදින්නේ මේ ඔහුගේ දෙවන වටේ කාල ගණනයයි දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් ඉතා හොඳ වේගයකින් ජවසන් ලෙස තමන්ගේ මෝටර් රථය මේ ධාවන පතේ හසුරුවමින් මහගස්තොට 2024 මේ කල්තරනේ ඉදිරියටම ගමන් කරනවා නිෂාද් දියල්විස් තප්පර 44.9.7ක කාල ගණනය Pereira, competing number 9. Suraj Pereira comes through the Blackpool stretch. Line himself up for the first hairpin. Does it very well. Beautifully done. Suraj Pereira. One more hairpin to do. Well done there as well. සුරාජ් පෙරේරා තරගංක 9 ගෲප් E කාණ්ඩය යටතේ Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ මේ තරඟ ඉසව්වේ මේ මොහොතේදී තරඟ වදින්නේ වේක්ෆීල්ඩ් කලාපය පසු කරමින් අවසාන නිමේෂයට තප්පර 45.9.47ක කාල ගණනයක් Competitor Charit Pereira on track now in the Nissan March event. Comes through the symmetry corner, company number 8. Charit Pereira it is. Blackpool. First hairpin. Oh, the car is bouncing quite a lot there. Under braking and into the hairpin. A second hairpin. Does it clean? Charit Pereira. තරගංක 8. පෙර තරග ඉසව්වේම සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ මේ තරග ඉසව්වේ වේෆීල්ඩ් කලාපය පසු කරමින් අවසාන නිමේෂයට තප්පර 46.2.6 බිඳුව කාල ගණනයක් චරිත් පෙරේරාගේ තවත් මිනි මෝටර් රථයක් සූදානමින් සිටිනවා Company number 50 Dulanjana Pereira. තරගංක 50 දුලංජන පෙරේරා Driving is Austin Mini 1275. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 275ක් වූ SLH කාණ්ඩය යටතේ වූ තරඟ ඉසව්වේ ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟය විය යුතුයි. දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් Next we have lined up company number 48 Chanaka Ratnayaka and again in Austin Mini while Dulanjana Pereira crosses the Wakefield into the finish line 45.316. We have Chanaka off the starting line, a beautifully liveried Mini 48. Chanaka Ratnayaka comes into the symmetry corner, takes it very well. The next hurdle will be the first hairpin, under braking, bites nicely, turns right in. Beautifully negotiated. And here comes the second hairpin. Chana. Lovely run. Chanaka Ratnayaka තරගංක 48. පෙර පැවසූ තරඟ ඉසව්වේම සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1275ක් වූ 1 meg mini cars තරඟ ඉසව්වේ
ශානක රත්නායක දෙවන වටේ තරගයයි මෙලෙස නිමවට පත් වෙන්නේ. තත්පර 45.197ක කාල ගණනයක්. Next we have competitor number 49, Monal Vanigasuria. Here comes Monal, competitor number 49 in a very beautiful powder blue Mini. Comes through the symmetry corner, Blackpool stretch, downshift. That's the first hairpin. Very well done. Second hairpin. Dropped a little bit of power there uphill. Monal Vanigasuria. Monal Vanigasuria තරඟ අංක 49න් one make mini cars තරඟ ඉසව්වේ දෙවන වටේ තරඟයට පත් කරන්නේ. තත්පර 47.955ක කාල ගණනයක්. Next is competitor number 47, Namal Silva. In his beautifully bright lemon yellow Mini. Fantastic. Is it yellow? Is it green? Right in between, I would say. Fantastically done. First corner, first hairpin done by Namal Silva. The second hairpin, beautifully negotiated. Unmistakably attractive Mini through the crow's nest. Namal Silva තරඟ අංක 47න් ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයි. තම ලස්සන. That's a very beautiful run, 44.300. Next, competitor number 12, Prabhat Arangalla. Prabhat Arangalla තරඟ අංක 12න් Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතව 1000ක් වූ තරඟ ඉසව්වේ ඔහුගේ දෙවන වටේ විය යුතුයි. පළමු hairpin කලාපයේ පසු කරමින් දෙවන hairpin කලාපයෙන් තා හොඳ නමකින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා Prabhat Arangalla. Prabhat Arangalla, competitor number 12, comes through the cross nets into the Wakefield. Oh, that's a little wide exit. And crosses the line, 44.200, not so bad. And we have next, competitor number 81, Malinda Gunasekara in the Subaru Legacy. Here comes Malinda, beautiful start. Malinda Gunasekara driving his Subaru uphill through the symmetry corner. Passing the Blackpool. Malinda Gunasekara තරඟ අංක 81න් Group H කාණ්ඩය යටතේ සෙලෙජ් සිලින්ඩර් ධාරිතව 2000ක් වූ One Make Subaru Legacy තරඟ ඉසව්වේ ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයයි මෙලෙසින් ඔබ දකින්නේ දෙවන hairpin කලාපය පසු කරමින් cross nest කලාපයද පසු කරමින් අනතුරුව Wakefield කලාපයට තම වේගවත් ධාවනයකින් Malinda Gunasekara. That's a very good run, 39.795, and let's see what Asanka Bandara can do. Company number 85, Asanka Bandara from Team Nippon in his Subaru Legacy off the line. Fantastically done. Through the symmetry corner. Here comes Asanka Bandara. Blackpool. First hairpin. තරඟ අංක 85න් තවත් නිපොන් නියෝජනයක් අසංක බණ්ඩාර Subaru Legacy සිලින්ඩර් ධාරිතව 2000ක් වූ මේ තරඟ ඉසව්වේ දෙවන අදියරේ තරඟයටයි ඔහු ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් 2017 දී මේ තරඟ ඉසව්වට මේ තරඟකරු ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා අසංක බණ්ඩාර. ඉනන්තරුව වර්තමානයේ වන විට ජයග්‍රහණ රැසක් මේ තරඟ ඉසව්වෙන් ලබා ප්‍රවීණ දහවකෙක් විදිහට අපිට ඔහු හඳුනන්නට පුළුවන්. Next we have competitor number 83, Avishka Premadasa once again taking his second run. Avishka Premadasa තරඟ අංක 83න් ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟය Subaru Legacy තරඟ ඉසව්වේ ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගනිමින් අපි දුටුවා පළමු අදියරේදීත් ඔහු ඉතාම හොඳ ධාවනයක් පෙන්නුම් කරා. Blackpool කලාපයේ පසු කරමින් අනතුරුව පළමු hairpin කලාපයෙන් මදක් ප්‍රමාදයකින් දෙවන hairpin කලාපයට අද දවසේදී මේ මෝටර් රථය Avishka Premadasa, Arvind Premadasa වගේම සුරංජිත් ප්‍රේමදාසත් ධාවනය සඳහා භාවිත කළා. Avishka Premadasa Wakefield කලාපයෙන් ඉදිරියට තරඟ අංක 83.
තප්පර 46.3.1.5ක කාල ගණනයක් අවිෂ්ක ප්‍රේමදාසගේ. We have next Kisal Kondage, competed at number 4 in his Nissan March. කිසල් කොණ්ඩගේ තරඟ අංක 4න් ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟය බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට Nissan March සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ තරඟ ඉසව්වෙන් දෙවන එයාපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තරමක් ප්‍රමාද ධාවනයක් කිසල් කොණ්ඩගේගෙන් කෙසේ වෙතත් වෙඩ්ෆීල්ඩ් කලාපෙන් එනතුරු අවසාන නිමේෂයට තරඟ 4න් කිසල් කොණ්ඩගේ තප්පර 46.3.9.6ක කාල ගණනයක්. ඔබ මේ දකින්නේ ඔහුගේ විශේෂ අවස්ථාවයි දෙවන අධීරයේ තරඟයේදී. තවත් Nissan March තරඟයක්. දනුක වීරකෝන් තරඟ අංක 56න් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ Nissan March තරඟ ඉසව්වේ දෙවන අධීරයේ තරඟයයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් දනුක වීරකෝන් මනාව මෝටර් රථය පාලනය කරගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. තරඟ අංක 56 අද දවසේදී දනුක වීරකෝන්. Next competitor lined up is number 18, Sharfan Ahmed. Mazda Familia 323. Sharfan Ahmed අද දවසේදී තරඟ අංක 18න් Group E කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300ක් වූ 1.4 ලේසර් Mazda තරඟ ඉසව්වේ. ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයයි. බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් තම වේගයෙන් මනාව තම මෝටර් රථයේ කළමනාකරණය කරගනිමින් ජව සම්පන්න ධාවනයක ශර්ෆාන් අහමඩ් දෙවන හැපින් කලාපයේ සාර්ථකව පසු කරමින් ඉදිරියට ඉනරතුරුව ක්‍රොස් නෙස්ට් කලාපයෙන් වේට්ෆීල්ඩ් කලාපයට අවසාන නිමේෂය දක්වා තරඟ 18 ශර්ෆාන් අහමඩ් තප්පර 45.6.6ක කාල ගණන. Kantan Parameswaran. Competitor number 30 is the next driver on track through the cemetery corner. Kantan Parameswaran තරඟ අංක 30න් මිනි 7 තරඟ ඉසව්ව දවසේදී මේ මහගස්තොට කන්තරනේ ඔහු දෙවන වටේ තරඟයයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දෙවන හැපින් කලාපයේ පසු කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ ඉසලේ කාණ්ඩ නියෝජනය කරන මිනි 7 තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. Kantan Parameswaran comes through the victory to the finish line 45.658. Truck and Jeep තරඟ ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් තවත් තරඟකරුවෙක් සූදානමින්. Ruklanta, Buddhika Ruklanta competed number 70, competed number 17 in his Mitsubishi 440 to 2800cc turbo. බුද්ධික රුක්ලන්ත මේ තරඟ ඉසව්වේ නිරන්තරයෙන් කැපිපෙනෙන නාමයක්. අද දවසේදී තරඟ නම්බර් 70 Truck and Jeep සිලින්ඩර් ධාරිතාව 5500ක් වූ තරඟ ඉසව්වේ ඔහු අද දවසේදී තරඟ වදින්නේ. Buddhika Ruklanta seems to be on a quicker lap this time. Oh, look at that power drift through the second hairpin. Very well done, Buddhika Ruklanta. Comes through the wake field. What can he do now? 44.364. නිමා වූ තරඟ වටේ විශේෂ අවස්ථා බුද්ධික රුක්ලන්ත. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි අද දවසේදී ඔබ රැඳී සිටින්නේ. මේ සියලු සජීවී දර්ශන පැහැදිලි රූප රාමු සහිතව ඔබට අද දවසේදී තිළින කරන්නේ UD Production සායතනය. ඒ වගේම අප සජීවී නැරඹීම හැකියාව ඔබට තියෙනවා ThePapare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Dialog TV ඔස්සේ. ඒ වගේම Ceylon Motorsports Club
YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපව සජීවීව නරඹන්නට. It is time for a little commercial break if you are taking. We have the last few runners. Buddhikaru Klanta 44.364. Kantan Parameswaran 45.658. Sharfan Ahmed Sharfan 45.666. Danuka Veerakon 47.905. And you're witnessing 90th ACBT Mahagastota Festival of Speed. Hill Climb 2024. It's time to wait for the second set of cars to come down hill from the paddocks. While we wait here we have the highlights. Prasanna Rajakulendran, his second run. Doing it absolutely clean. Prasanna, very talented driver, just like his brother. Sanjay Sedara Senarat in his Mitsubishi Evolution. And here we have Ishan Pereira in his Honda CRX. There. Ishan Dialog on screen right now. The father and the son. Nissan March event. A little bouncy around the first hairpin. Kamal Silva. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Here we have the next contract, car number 110, Susanta Gunwardhan in the Formula Modified 1665. A joy to watch. The
Santa Gunwardena goes through the crow's nest into the Wakefield. 38.654. And the next competitor, we have Suranjit Premadasa taking his second run. Suranjit Premadasa comes into the cemetery corner. Blackpool, first hairpin. Compare number 68, Suranjit. Second hairpin, nicely done. Oh, look at that. Beautiful power drift. Loses a bit of control and regain it back. Wakefield. That is 42.575 for Suranjit. And the next competitor is competitor number 97. Nishan Vasalatantri in the Subaru Forester. Running uphill one last time for truck and jeep open event for diesel and petrol SUVs. Look at that sound comes from the tailpipe. Beautiful. Nishan Vasalatantri. Competitor number 97 through the second hairpin. Quite clean. Another Nippon paint liveried Nippon team car. Team Nippon. Nishan Vasalatantri comes home. 39.043. Wait for, the one who we have been waiting for. A special mention. Viren Boteju is driving our late beloved Kaushal Samarasingha's car. In honor of him, he goes the second run. Here comes Viren Boteju in the white and purple or pinkish purple livery. Beautiful clean vehicle. Let's see whether he goes for the glory for the course record. His first time. Wow, beautiful launch. Here comes Viren. Uphill. The same line. Clips the car through the cemetery corner. Blackpool. Look what he does here. Power slide, baby. That is what I'm talking about. Viren Boteju, competitor number 10. Another beautiful run. This can be faster. This can get faster. Viren Boteju already onto Wakefield. 29 seconds to the Wakefield. Can he make it work? 32.452. That is faster than his first record. And here the man does it again. Beauty to watch. Look at that power drift. First hairpin, second hairpin, doing it absolutely clean. By the time, the way that he lined his car up after the second hairpin, I knew he was going for the glory. A faster run this time. Fantastic run by Viren. Brilliant. And I'm sure our late beloved friend, Kaushal Samarasingha, must be looking down upon Viren from where he is here. That is a very emotional, fantastic moment. Divya, anything for you to say? මම හිතන්නේ දවසේ විරේන්ටත් වඩා සතුට තියෙන රුක්ෂාන්ට වෙන්න ඕනේ. ඒ තරම් හොඳ විශිෂ්ට විස්තර විචාරයක් අද දවසේදී විරේන්ට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අශාන් සිල්වා තමයි මේ දාවන පතේ වාර්තාවට මෙතෙක් හිමිකම් කියන්නේ. අද දවසේදී ඒ වෙනස් වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. විරේන් බොතේජු. Well, Ashant's course record is 31.699. I only wish Viren could go a little faster on some stretch. Look at that first hairpin. The second hairpin is even cleaner, even fantastic. That moment I knew he was going for a faster run. He lined his car so well out of the turn 2 or the hairpin 2. That was a brilliant drive. Maybe it's in the conditions. Otherwise, that run should be
a course record winner. But oxygen levels, track temperature, everything matters. The track record has been set in 2021 by Ashan Silva, 31.699. Viren does it once more, gets closer to Ashan with a 32.452. Not every driver can make it better in the second run, especially when he knows that he has done the best for the day. The mental temperament of that runner is extremely of high spirit, very high standards. Viren Boteju does it again. And here we have another friend, Rumesh Rajakulendran. Rumesh Rajakulendran දෙවන වටේ තරඟයට සහභාගී වීමට සූදානමින් ආරම්භක පරිශ්‍රයේ මීට පෙර රුමේෂ් රාජකුලේන්ද්‍රන්ගේ සහෝදරයා තරඟයේ නිමාව දුටුවා. තරඟ අංක 74 රුමේෂ් රාජකුලේන්ද්‍රන් Group A කාණ්ඩ නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාවක් 50ක් වූ තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. My good friend Ramesh Rajakulendran in company number 74 does it absolutely clean on the first hairpin. Let's see whether he can make it a better run around this second time. Lovely entry, lovely exit from the hairpin, second hairpin. Ramesh Rajakulendran, company number 74. His entire family is here. Mom, wife, the kid. Aha, 44.540. SLGT තරඟ ඉසව්ව. Tarindu Lokuge, company number 107, another accelerating run. Divya, all yours. තරඟ අංක 107න් තරිඳු ලොකුගේ මුගේ දෙවන වටේ තරඟයයි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. SLGT තරඟ ඉසව්වේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 3500ක් වූ මේ තරඟ ඉසව්වේ දෙවන hairpin කලාපයටයි ඔහු ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. ඉතාම හොඳ කළමනාකරණයකින් දවසේදී මේ තරඟකරුවන් බොහොමයක් දෙනා තරඟ වදින අපි දකිනවා. තරිඳු ලොකුගේ තරඟ අංක 107න් වේග්ෆීල්ඩ් කලාපයෙන් අවසන් නිමේෂයේ තපර 37.216ක කාල ගණනය. Not a bad run at all by Tarindu Lokuge, 37 into the 37 seconds. Had he taken that second exit, the second hairpin exit, a little finer, he would have been much faster. Here we have the next Fort Laser event. Sanjay Veerabahu. තරඟ අංක 67න් සංජය වීරබාහු Group N කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 500ක් වූ Ford Laser Mazda තරඟ ඉසව්වේ ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයයි ඔහු මෙලෙසින්. Oh dear, Sanjay Veerabahu losing it on the exit. Something terribly gone wrong. Did he slip his foot off the gas? No one would know. Only Sanjay can tell us. But anyway, nevertheless, kept the spirit. 45.070. Yeah, Dhammika Motors once again. නැවත වතාවක් ධම්මික මෝටර්ස් නියෝජනයක්. කුෂාන් පීරිස් නැවත වතාවක් තරඟ අංක 75න් Group M කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 500ක් වූ Ford Laser Mazda තරඟ ඉසව්වේ නියෝජනය කරමින් කුෂාන් පීරිස් අද දවසේ සහෝදරයත් සමගින්. Kushan Pir is lovely negotiating of that hairpin. Kushan Pir is absolutely experienced driver. He's been running super SLGT 3500cc car category. Now down to enjoying himself in the Ford Laser and Mazda. Comes to the Wakefield. Can he make it any better, Kushan? 43.468. We have the next competitor. තවත් ධම්මික මෝටර්ස් රථයක්. Dhammika Pir is competitor number 36. Back-to-back Pirises. ධම්මික පීරිස් තරඟ අංක 36. කුෂාන් පීරිස්ට පසුව. තරඟ අංක 36න් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ Ford Laser Mazda තරඟ ඉසව්වේ ඉතාම හොඳ වේගයක් රඳවා ගනිමින් සාර්ථක ආරම්භයක් සමගින් පළමු hairpin කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට. That looks faster to me than Kushan Pir. Let's find out. Dhammika Pir is doing it absolutely better than his own son. Very well negotiated. The first hairpin, company number 36, Dhammika Pir comes through the crow's nest into the Wakefield.
Is he going to go any faster than Kushan? 43.348. Nissan March රථයක් සූදානමින් ධාවන පතේට ප්‍රවේශ වෙනවා. Ahmed Shamir. Ahmed Shimmer තරගාංක 6න් ගෲප් E ඛණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ තරග ඉසව්වේ දෙවන අධීරයේ තරගයි ඔහු මෙලෙසින් සහභාගී වන්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට. Ahmed Shimmer, competitor number 6, comes into the first hairpin. Beautifully done by Ahmed. Uphill into the second hairpin. Here comes Ahmed. Quite a young competitor, if you can see him in the seat. He has not yet beaten his own headrest. A tiny package with a bigger heart. That is a kid for sure. Ahmed Shimmer comes to the final. That is 51.224. Here we have Team Nippon. Nippon Paint රථයක් නැවත වරක්. රෝෂිත අලුත්වල තරගාංක 59න් Group H කාණ්ඩයෙන් SLH සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් වූ One Make Nissan March තරග ඉසව්ව. රෝෂිත අදුවල. Roshita Alutwala, competitor number 59, goes through to the second hairpin. Beautifully lining the car up. A little too eager to exit without keeping the bite of the tires into the corner. Coming out of it, corrects himself through the wake field. 43.920. Here we have the next car, Darin Veerasinghe. Let's take another look. Oh no, that would be Hasita Kumara. I beg your pardon. Briefly saw it as Darin's evolution. Hasita Kumara, competitor number 21. තරගාංක 21න් අසිත කුමාර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් නිරන්තරයෙන් ධාවන පතේ තරග බදින තරුණ ධාවකයෙක් අසිත කුමාර. Group E ඛණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 300ක් One Make Ford Laser Mazda තරග ඉසවයි. ඔහු මෙලෙසින් අද දවසේදී සහභාගී වන්නේ. Asita Kumara representing Sri Lanka Army. Out of all the Triforces, that's one big body support, Sri Lanka Body Sports, 46.886. And we are ready for the next run. Another Team Nippon. Bit of a tire scratch smoking from the front run. Front tires, Chamara Pereira, competitor number 15. තරගාංක 15න් චාමර පෙරේරා තවත් Nippon Paint Nissan March රථයකින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් වූ Group E ඛණ්ඩයේ තරග ඉසව්වේ බ්ලැක්පූල් කලාපය මනාව පසු කරමින් පළමු hairpin කලාපයෙන් left to the right and the right to the left. Chamara Pereira. What was happening? What were you thinking there? However, good recovery. Competitor number 15, Chamara Pereira. Comes through the wake field. That's the finish line. 47.936. Mahesh Vijayaratne is ready at the starting line. Look what happened. A little too Mahesh Vijayaratne smoking away. Uphill through the cemetery corner. Competitor number 69, Mahesh Vijayaratne. තරගාංක 69න් Mahesh Vijayaratne truck and jeep diesel සිලින්ඩර් ධාරිතාව 5500ක් වූ මේ තරග ඉසව්වේ දෙවන වටේ තරගයි. ඔහු මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දෙවන hairpin කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට. Mahesh Vijayaratne. Black diesel smoke is good against the mosquitoes, I must tell you. Mahesh Vijayaratne, competitor number 69. Doing some processes while he takes part in this run. 47.256. Mahesh Vijayaratneගේ විශේෂ අවස්ථාව ඔබ දුටුවේ. ඉන් අනතුරුව Aravinda Premadasa. Here comes the man. Competitor number 32, Aravinda Premadasa in his evolution. Oh! The rear hitch as he entered the cemetery corner. Come on, Aravinda, let's do it better than this last time. Oh, that's a good one. Better than the last time.
One more chance. Power drift. Oh, locked it. Oh dear, Aravinda. A little better run would have clinched a wonderful time. However, 34 seconds to Wakefield. 37.215. Aravinda Premadasa. Here comes. Look at that power drift. The man who'd sought after the most amount of appreciation back in the day. Look at that. The dicky coming off. Here we have Darren Veerasinghe. Competitor number 108. After Aravinda Premadasa, here we have another man who muscles the car through. Can he beat his good friend Viren Boteju? That's the question. 32.452 is the number to beat. Look at that, Aravinda. A little cleaner would have got him through. We wait for Darren. Darren, the big man, beautiful launch. What's his line? Watch what he does. Darren Veerasinghe, competitor number 108 through the cemetery corner. Comes into the first hairpin. Is it a power slide? No, clean drive. No, too wide of an exit, Darren. Darren Veerasinghe, second hairpin. Does it cleaner, better, a little slower though. Darren Veerasinghe 108 through the crow's nest. Comes to the Wakefield. 32 seconds. Cannot beat our good friend Viren, but 35.416. Here we have Darsha Patirana in his friends Ravin's Mini, second run. Darsha Patirana lines up, launches the Mini. Darsha Patirana තරඟ 32 Group A ඛණ්ඩය යටතේ Mini 7 තරඟ සවුවයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟය විය යුතුයි. Darsha Padirana's final run is Mini 7. Lines himself up into the first hairpin. Goes through. Very smooth drive. All he needs is a little bit extra power. Darsha Padirana does it well. Out of the second hairpin. Goes through to the crow's nest. Wakefield. Can he run faster than his friend, faster than his first run in this car? 40. Okay. මිළඟ තරඟකරු තරඟකාරිනිය සූදානමින් සිටිනවා. Darsha Padirana's second run 47.130. Here we have competitor number 77. Lakshika. Here we have the lady on the track. The only lady runner for the Sunday. Lakshika Amarasiri she used to be. After marriage, Lakshika Patirana through the cemetery corner. Competitor number 77. To talk about the lady, I'm going to give the mic to the lady. තරඟ 77 ලක්ෂිකා පතිරණ අදවසේදී මේ මහගස්තොට කඳු තරණයට සහභාගී වන එකම කාන්තා නියෝජනය Group A ඛණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිත 50ක් තරග සවුවයි අය අදවසේදී සහභාගී වන්නේ ලක්ෂිකා පතිරණ මින් පෙරදී ග්‍රැවල් ධාවන පත තුලදී මෙන්ම ටාමැක් කඳු තරණ ආදී තරඟවලත් ඉහළ දස්කම් පය කාන්තා ධාවන ශූන්‍ය ලක්ෂිකා පතිරණ තප්පර 49.959 කාල ගණනයක්. මිළඟට තරඟ වැදීමට සූදානමින් සතික ඩියල්විස් නිෂාත් ඩියල්විස්ගේ ආදරණීය පුත්‍රයා දවසේදී සතික ඩියල්විස් තරඟ 45 ගෲප් H ඛණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිත 275ක් වූ වන් මේක් මිනි කාස් මේ තරඟ සවුවේ ඌ දවසේදී තරඟ වදින්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපය ඉතාම සාර්ථකව පසු කරමින් එන අනතුරුව
පළමු hairpin කලාපයට තරමක් ප්‍රමාද ප්‍රවිෂ්ටයක් නමුත් ඉන්න අනතුරුව දෙවන hairpin කලාපයට සතික ඩියල්විස් දවසේදී තරඟ අංක 45න් ඔහුගේ දෙවන වටේ තරඟයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. I think he missed a gear there in the first hairpin. Satigadi Alves, compete number 45 through to the Wakefield now. Let's find out where he comes out. ආරම්භක ස්ථානය මීළඟ තරඟ වටය සඳහා සූදානම් කරන අයුරුයි ඔබ දකින්නේ. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි ඔබ දවසේදී එකතු වන්නේ. ප්‍රධාන අනුග්‍රහක දායකත්වයෙන් මේ කන්දරණයට දවසේදී දායකත්ව ලබා දෙන්නේ ACBT ආයතනය. ඉන් අනතුරුව අනුග්‍රහක බවතුන් රැසක් මේ දැවැන්ත කටයුත්තත් සමගින් අප සමග අත්බැල්වන්නගෙන සිටිනවා. නිපොන් පෙන්ට් ආයතනය, Mobile Grand Hotel Blackpool, 3M, Maguires, Macfoil, Speedway, Drive Green, Satwa, David Peters Group of Companies, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited. එවැගේම මේ සියලු සජීවී අත්දැකීම් අපට පුළුවන් අද දවසේදී ThePapare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Ceylon Motorsports YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නට. එවැගේම මේ සියලු සජීවී රූප දසුන් ඔබට අද දවසේදී තිළින කරන්නේ UD Productions ආයතනයයි. Ceylon Motorsports Cup 90 වන වතාවටත් අද දවසේදී මහගස්තොට කඳුතරණය මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊයේ දවසේදී යතුරුපැදි අංශයේ සියලුම තරඟ පවත්වා නිමාවට පත් කරනවා. අද දවසේදී මෝටර රථ අංශයේ සියලුම තරඟ මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන මොහොතක අප සිටින්නේ. නෝරෙලිය පෙඩ්‍රෝ ස්ටේට් පරිශ්‍රයේ සිටයි මේ කඳුතරණය. පෙඩ්‍රෝ එස්ටේට් පරිශ්‍රයේ සිටයි අද දවසේදී මේ මහගස්තොට කඳුතරණය ඔබට සමීප කරන්නේ. You are looking at the pictures brought to you from the beautiful Blackpool Hotel, one of our co-sponsors. Let's give a big shout out once again to our sponsors. Title sponsor ACBT, co-sponsors Nippon Paints, Mobile, a Grand Hotel, the Blackpool, 3M, Maguires, Macfoil, Speedway, Drive Green, Satwa, David Peters Group of Companies, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited, and this live streaming is brought to you by ThePapare. And beautiful visuals, beautiful corners, beautiful aerial views. Everything comes courtesy of UD Production. You can watch us live on YouTube on thepapare.com, ThePapare YouTube channel 127, channel number 127 on Dialog TV, and on YouTube and Facebook channel of Ceylon Motorsports Club. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Blackpool, where excellence is a habit.
advanced protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
back with the 90th edition of ACBT Mahagastota's Festival of Speed. Honda CRX of Ushan Pereira. I beg your pardon, that's a Paris on track. Competitor number 104. Doing his that is Kushan Piris. Here we have the Honda CRX of Ushan Pereira taking his second run. සිලින්ඩර් ධාර්තාවේ 10,500ක් වූ තරඟ සවයේ මෙලඟට තරඟ වැදීමට සූදානම්ය උෂාන් පෙරේරා. Here we go. Ushan Pereira off the start line. Nishan Tantri on track. Company number 87. Group S cars up to 1,500 cc. Nippon Paints from Team Nippon, another competitor, company number 87, Nishan Tantri on track. Through the cross nest, Wakefield. Finish line 46.493. Next competitor, competitor number 84, Krishan Senaratna. One make Subaru Legacy event, taking his second run. තරගංක 84න් ක්‍රිෂාන් සේනාරත්න SLH කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 2000ක් වූ වන් මේක් සුබාරු ලෙගසි තරග ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් සහභාගී වන්නේ මම හිතන්නේ ඔහුගේ දෙවන වටේ තරගයේ විය යුතුයි. Cemetery corner පරිශ්‍රය පසු කරමින් a very slow launch of the line, probably a joyride by Krishan, not giving his everything into this run. Running probably for the first time. Company number 84, Krishan Senaratna. Keeping it safe, playing it safe. Next we have Dulanjana Pereira lined up. ක්‍රිෂාන් සේනාරත්න තරග අවසාන නිමේෂය සුබාරු ලෙගසි තප්පර 48.629ක කාල ගණනයක්. A clean safe run, yet 48.629. Here we have Dulanjana Pereira, competitor number 88. දුලංජන පෙරේරා තරගංක 88න් Group S කාණ්ඩය නියෝජනය කිරීමේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1500ක් වූ මේ තරග විසව්වේ දවසේදී ඔහු තරග වදින්නේ දෙවන වටේ තරගය. A very committed run by Dulanjana. Clean run so far. Second hairpin, beautifully done. Competitor number 88, Dulanjana Pereira. Group S cars up to 1,500 cc. Running his wits. Toyota Wits, 1,500 cc. Through the Wakefield. To the finish line, 44.118. තවත් Nissan March රථයක් සූදානමෙන් තරගංක 57න් Buddhika Ruklanta. Competitor number 57, Buddhika Ruklanta. ජීප් රථයෙන් නැවත වතාවක් Nissan March රථයට බුද්ධික රුක්ලන්ත තරගංක 57න් Group SLH සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300ක් වූ
One make Nissan March තරග ඉසව්වයි. ඔහුගේ දෙවන වටේ තරගයේ මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දෙවන hairpin කලාපය සාර්ථකව පසු කරමින් වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙන මොහොතක්. බුද්ධික රුක්ලාන්ත. Buddhika comes to the wake field. 40 seconds so far. 44.966. Next we have competitor number 19. Ahmed Shima, competitor number 19. Ford Laser Mazda up to 1300cc event. One make Ford Laser Mazda 1300cc event. Ahmed Shima. Ahmed Shima තරග අංක 19 Ford Laser Mazda සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 300ක් වූ තරග ඉසව්වේ අද දවසේදී මේ දෙවන වටේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පළමු hairpin කලාපය පසු කරමින් නලතුරුවා. සාර්ථකව දෙවන hairpin කලාපය පසු කරමින් වේගවත් තම ජව සම්පන්න ධාවනයක Shima Ahmed. Tuned by Malinda, it says on the back window, on the rear window. So probably paying a tribute to the tuner. Tuned by Malinda. Ahmed Shima, 52.810. මිළඟ මොටර් රථය තරග ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණෙන තෙක්. 4 more cars to go on this session. You're seeing less sunshine now. Less sunshine means less track temperature. Less track temperature means lesser adhesion. Lesser adhesion between the tires and the tarmac. This is why the supercars, as we call it, SLGT cars, run when the sun is shining. They are taking a whole lot of parameters from the environment. Some even bring oxygen density meters, track temperature, tire pressure, everything is measured. It is that attention to detail that provides you course records such as 31.699 set by Ashan Silva back in 2021. And not to forget the wonderful drive put in by Viren Buteju for 32.452. Let's go for a short commercial break and be back with you shortly for the final runs for the day. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Ushan Pereira on track once again. Comes through the second. Oh, that was near. Dancing around, bouncing about. Ushan Pereira, competing number 66. Ushan Pereira, Sajudi, Tarangi Sawen. Cylinder Daritawa Tundas Pansia. 36.188. Ah, here we have the next man in line. Look, Ushan. Here, he was almost nudging that earth bank. Here we have Aravind Premadasa doing his final run in the Subaru Legacy. I beg your pardon. Aravind Premadasa goes through second hairpin. I have a very interesting character joining us on the commentary. Udita Denuara. Mahesh Kodagoda. මේ දාවකයන්ගේ තරඟ රිද්මය තරඟ ජවය ඔවුන්ගේ හැකියාව පුහුණු මේ සියල්ලක්ම ෂණික කාල පරාසයකට විහිදුනා ඔවුන්. මොකද උඩ ෂණික තීරණ ගත යුතු අනිවාර්යයෙන්ම. It is absolutely maniac the way they have to do things. I don't think they have to think. They don't have time to think, Udita. They simply need to act. Look at that. Now, especially, that's Kushan Peiris on track 104. අංක 104 කුෂාන් පීරිස් බලන්න. ඔහුගේ පළමු නැම්ම. පුහුණුව, ජවය, සියලු දේවල් මුසු කරනවා. මෙන්න කුෂාන් තමන්ගේ වේගය තවත් වැඩි කරනවා. තප්පර 22.7යි දැනට. සෙකන්ඩ් එයාපින් එකේ ඔහු ඉන්නේ. මෙන්න බලන්න ඔහුගේ රිද්මය. Oh dear. Can he make a better run than the previous run? Kushan Peiris competed number 104. Into the finish line. 39.986. We were talking about a very interesting fact. These drivers absolutely have nothing, no time to think. They simply look and react. Look and react. This is where the eye-hand coordination, it's not only eye-hand. What the eyes see, the brain has to process extremely faster than a computer. Transmit that message through the hands and the bum and the legs. Because it's the bum, your rear is what feels the dancing about of the car. Especially you feel it when you're driving a rear-wheel drive. When you're in a Formula so close to the ground, it's that bum that downloads the feedback from the car. So hands and the bum takes the feedback, and the brain has to be extremely faster. If anybody was to ask whether they can put a autopilot car into racing, I doubt whether a computer would be able to do the job. 90th ACBT Mahagastota Festival of Speed Hill Climb 2024. We have the final runs timing card. Kushan Peiris 39.986. Aravind Premadasa 40.633. Ushan Pereira 36.188. That's a fantastic drive. And Shimar Ahmed
62.810. And the session comes to an end. රුක්ෂාන් ඔයා කිව්ව හරියට හරි. අපි අත උස්සනවා නම් අපිට කියන්නේ මොලය. අපිට දුවනවා නම් අපිට කියන්නේ මොළිය. අපි බලනවා නම් අපිට කියන්නේ මොලය. අපි ඉරගන්නේ මොලයෙන්. අපි මොලයේ තියෙන සංගීතාවයත් එක තමයි හැමදේම අපේ ඉන්ද්‍රියන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ධාවනයක් සිදු කරද්දී ඉතාමත් ශ්‍රණික කාලපරාසයක් තියෙන්නේ. මේ මාගස්සොට කඳු ශිඛරය ධාවනය කරන්න කාල ගණනයක් එක්ක තමයි ජයග්‍රහණ නිර්මාණය කරන්නේ. පුහුණුව තියෙන්න ඕන. ශ්‍රණික තීරණ ගැනීම තියෙන්න ඕන. ඒ වෙලාව කොහොමද කළමනාකරණය කරන කියන කාර්යය ඉතාමත් වටිනවා මේ ධාවකයන්ට. When I was actually I can give you a bit of feedback on the race training. When I was trained by Akbar from India, he was down here for formula training. He said, key to your brain working as clean and clear as possible is your heartbeat. You need to keep your heartbeat as low as possible. That is why you are doing all this stamina training. He advised us to do sprinting, swimming in order to bring our resting heartbeat below 72. If your resting heartbeat comes to 60, when you're at the starting line, it goes double, 120. Imagine your resting heartbeat is 80, it goes to 160. The higher the heartbeat, very difficult for the brain to process and process the information that it receives. Heartbeat is key. That is why these drivers absolutely get maniac in the gyms. අනිවාර්යෙන් සනත් ජයසූරිය පවා කියන පළවෙනි පන්දුව පිත්තේ දැවටෙනකන් හදවතේ රිද්මය ඔහුටත් හිතා ගන්න බෑ කියලා. හැබැයි පළවෙනි පන්දුව පිත්තේ දැවටුණාට පස්සේ ඔන්න යථා තත්ත්වයටපත් වුණා. මෝටරයක් ධාවනයක් ධාවකිනුත් අන්න ඒ ආශ්වාදයේ උපරිමයෙන් ලබා ගන්නවා. Ashan Silva once told when I asked the pressure that he has is not preparing for the race. It's leaving the paddocks to come on to the starting line. Sometimes he thinks, oh, what a crime I'm doing. Ai mam meka karanne. Mata දැන් හැරිලා ගෙදර යන්න හිතෙනවා කියන එක මට අශාන් කියලා තියෙනවා. That is the level of pressure that they handle. But when they just take off, once the light goes off in a mass start situation, oh, you are as sweet as you are. Just what you mentioned. For him, everything comes slow motion. That is a blessing, I'll tell you. ඔහු තව දෙයක් කියනවා. ඔහු තව දෙයක් සඳහන් කරනවා රුක්ෂාන්. මම තරගයකට සහභාගී වෙන්න කලින් මම ඒ ධාවන පතේ 100 වාරයක් විතර මනසින් ගමන් කරලා ඉවරයි. 100 වාරයක් විතර මනසින් ගමන් කරලා ඉවරයි. මම සමහර විට මේ නියම ධාවනයේ දෙන්නේ 101 වෙන වාරේ වෙන්නට පුළුවන් කියලා. Indeed. Let me tell you an international story. Michael Schumacher sits down in a chair, closes his eyes, and he goes through the track, shifting, braking, and somebody has observed him doing that, and he does it on pinpoint accuracy. He pushed the brakes right at that point on the timer. His trainer times him, and he downshifts at the same time. And these guys don't use H-gates. They are using paddle shifters. Michael Schumacher's exercise is that. So this is what, when Akbar Ibrahim was training us to do, try to run the track hundreds of times if you can, but that is a blessing that you need. That is why greats of Ashan Silva are in existence today from Sri Lanka. I have tried it myself. I go around the track, just one lap, the second lap, I miss the point. And then I come back to the starting point. You keep moving back and forth to the start and to a corner. That is when you're extremely unsuccessful. That is probably why I'm not racing anymore. Yes? So what you said is right. Ashan must be doing it hundreds of times in his head. Now we have racing simulators. People are very much getting into the e-racing. E-racing as good as it has become. So you have e-racing. You try to do it in your mind. And look, when you come onto a track, the track seems running a little too smooth and too slow. සමහර වෙලාවට කොච්චර දුරට හිතාගෙන ගියත් ෂණිකව ඒ තීන්දුව තීරණය වෙනස් කරන්න වෙනවා. දක්ෂතාවයේ හැකියාව පුහුණුව පරිචය අත්දැකීම මේ සියල්ලක්ම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක රාශී වෙනවා මේ කෙටි කාල පරාසයක් තුල තමන්ගේ රථය ධාවනය කරන්න. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරටදී මාගස්ට්‍රා හිල් ක්ලයිම් ACBT Festival of Speed අද දවසේදී බොහොම අපූර්වත්වයෙන් යුතුව මේ තරඟ පැවැත්වුණා. බොහොම අපූර්ව ආස්වාදයක් අපි සජීව විකාශය ඔස්සේ ඔබ ලබා ගත්තේයි අප විශ්වාස කරනවා. රුක්ෂාන් දැන් 90 වෙනි වරට ඉතිහාසගත 90 වෙනි වරට දශක 9ක් මේ ධාවන පතේ විවෘත වී තිබුණා ධාවකයන්ට. සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් අති දැවැන්ත අපූර්ව සංවිධාන ශක්තියකින් තමයි මේ ක්‍රියාදාමය කරලියට ගෙනාවේ. Indeed,
fantastic effort by our organizers. The inaugural motorsports club in the country that was set up back in 1934, Ceylon Motorsports Club. This is the birthplace of මේක තමයි තිඹිරිගය මෝටර රථ දාවන තරඟවල. මේ තිඹිරිගය ඇතුළේ ඉඳගෙන තමයි අපි මේ සියල්ල අත්දැකීම් ලබන්නේ. Not to forget our title partner ACBT. This is the 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. And not forgetting the rest of our co-sponsors, Udita, Nippon Paint, Mobile, Grand Hotel, The Blackpool, 3M, Maguire's, Macfoil, Speedway, Drive Green, Satwa, David Perez, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited. And this wonderful production was brought by UD Production, live streaming on air by ThePapare on their YouTube channel and also on the Facebook channel, as well as on Ceylon Motorsports Club YouTube channel and Facebook channel. Everything comes to an end. All the good things has to come to an end. And now we have our podium ceremony awaiting both of us down there. හොඳයි අපි සියලු දෙනාටම ආරාධනය කරනවා බොහොම අපූර්ව තරඟ රිද්මයන් නිර්මාණය කළ දාවකයන්ට ජයග්‍රහණය පුද දෙන මොහොතට එකතු වන්න කියලා තාගේ ප්‍රධානිය තවත් නොබෝ වෙලාවකින් අපිට සජීවව ඔබට සමීප කරනවා. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara.
highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Damika Piris. Oh. Pep. Aku. Four. Got 37.147. And look at the gap to Viren. 5 seconds to beat. I don't think so. I think Viren Boteju can either do a nice demonstration run with lot of pre-choreographed dances around the hairpin, or he can now enjoy himself with a great beer. I think he's done it for the day. 32 to beat. Not going to be an easy task. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි අදවසේදී ඔබ මෙලෙසින් සමීප වී සිටින්නේ. While we watch with these great spectators on screen, we will now switch to the fastest lap time. Darren Veerasinghe 37.147. The man who ran last, Nishan March 46.115. Let's see. The man who went fastest, Viren Boteju, the man to beat. Veerasinghe, Darren is 4 seconds, 4.62 seconds off the fastest lap time recorded for the day by Viren Boteju. That 4 seconds is a lifetime to catch, as once one of my good racing mentors told me. Niroshan Pereira takes every second as half a lifetime.
There we have Viren Boteju 32.527. The man to beat, the time to beat appears to be not an easy task here. Darsha Padiruna on the previous run in the green mini 44.283. Some beautiful runs we have seen so far. Totally 85 classified. 90 competitors have run and 2 did not finish us, 2 DNFs and 3 disqualified. 3 disqualifications, 2 DNFs, total run 90. And we have 85 classified results. And dear viewers online who are joining with us on CMSC YouTube channel and the Papare, let's take another run of the man of the day. Viren Boteju, look at the launch. Here comes little left-hander clipping the right-hand curve, left through the cemetery corner, very clean run, bouncing and look at that drift. That's what I'm talking about. No mistakes whatsoever. Beautifully lining up his car. He knows what powering is through. Goes through into the second hairpin. Beautifully done. No clipping, no mistakes. Clean run. Absolutely beautiful confidence. We are going on screen. Beautiful run through the crow's nest. Comes to the work. Comes to the Wakefield. By this time, the man was on 29 seconds. Look at the power drift. 32 it is. That is the run of the day. And great justice done by Viren Boteju on the 90th edition of Mahagastota Hill Climb, as we all beloved it, as we all know it lovingly. You are witnessing ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Divya. මුහුදුමටමේ සිට මීටර් 1795ක උසකින් පවතින මේ මහගස්තොට කළුතරණය පවත්වන ධාවන පතේ අද දවසේදී යාර 675ක දුරකින් සමන්විත වනවා. ඒ වගේම අද දවසේදී අනුග්‍රහක බෞද්ධ රසක් මේ කාර්යය පිටපස සිට අපත් සමග අත්වල බැඳගෙන තිබෙනවා. නිපොන් පෙන් ලංකායතන, මොබිල්, ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල්, බ්ලැක්පූල්, 3M, Maguires, McFoyle, Speedway, Drive Green, Satwa, David Peary's group of companies, Pedro State, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited. ඒ වගේම මේ සියලු සජීවී දර්ශන ඔබට දවසේදී සමීප කරන්නේ ThePapare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Dialog TV ඔස්සේ. ඒ වගේම Ceylon Motorsports Club YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපත් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වන්නට. ඒ වගේම දිනේ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් වෙත මින් අනතුරු අප යමු. The highlights of Ryan Gray running. Ryan Gray running the Ford 1600 standard. And dear viewers and spectators out there, we would bring you some interesting facts of historical Mahagastota. උෂාන් පෙරේරාගේ විශේෂිත අවස්ථාවක ඔබ දුටුවේ. ඉනනතුරුව මහේෂ් විජේරත්න Truck and Jeep තරංගී සව්වේ පළමු හැපින් කලාපයේ පසු කරමින් දෙවන හැපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන අවස්ථාවයි ඔබ දුටුවේ. ඉනනතුරුව බුද්ධික රුක්ලන්ත මේ තරංගී සව්වේ නම් දරාපු ක්‍රීඩකයෙක්. නැවත වාරයක් විරෙන් බොතේජු අද දවසේදී මේ ධාවන පතේ වේගවත්ම වාතාවරණය දැනට හිමිකම් කියන්නේ විරෙන් බොතේජු. මේ මොහොතේදී ඔහුගේ විශේෂිත අවස්ථාවයි ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ. විරෙන් බොතේජු දම අලංකාර නැමකි දෙවන හැපින් කලාපයේ සිට ඉදිරියට
Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert.
Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun.
latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need.
Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world.
Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Participating in the same event, sharing the same car, from the same family on this 90th edition of Mahagastota. The very first member has done it before, the second member has done it multiple times, and the third member of the family has been doing it since of late. And that is none other than the Premadasa family, starting from Suranjit Premadasa, the senior, and Aravind Premadasa, the second gen, and the third generation representation, Avishka Premadasa. We have all seen it, and we are very lucky to witness 3 generations of racing in a single day on the 90th edition of Mahagastota Hill Climb, as we all know it. And the most thrilling moments. It is true that motorsports is famous because of the accidents, so let's not talk about all the accidents that we saw today, but one wonderful drive that I've seen after Aravind Premadasa nailing it absolutely beautiful 10-12 years ago. However, this man is special because he not only nailed it perfectly, he managed to pull the fastest lap time for the day. It's none other than Viren Boteju, and let us give a big round of applause to the wonderful drive. Last year, we all remember he failed in both the runs, but this time around, he nailed it absolutely finer. In the second run, better than the first. Well done, Viren. And also, the Pires' family, Dhammika Pires, Kushan Pires. I didn't see Mihan running today, unfortunately. Maybe he will be driving tomorrow at the single tree. That is another notable mention that I would like to, because this sports will never be the same if it was not for these parents, the generations of racing supporting their younger ones. And not forgetting the newcomers who have been entering the racing scene very lately. Maybe 2 years into racing, 3 years into racing. You're the lifeblood that takes racing forward. You're the future of motor racing. So give yourself a round of applause, all the young ones out there, for gunning it down up Mahagastota in this 675 yards of racing distance. The race results have been finalized, and we have seen a lot of young talent, senior talent, upcoming talent, and we will be talking this forever and ever. The time is very limited. Not forgetting these wonderful sponsors who make it a possibility. I have been always talking about this. There are 3 key stakeholders that come to make an event of this magnitude a greater success. Number 1, you competitors. Without competitors, there would not be a race to run. With competitors, there wouldn't be a race to run if we do not have a venue, and if we do not have an organizing committee or the organizers who bring the life to the event, who make it possible. And most importantly, with an equal opportunity and importance, the businesses behind this motor racing, the sponsors who provide the liquid, the lifeline to keep it happening. A big shout out to all the sponsors once again. Thank you very much.
the competitors, the organizers, officials, and the sponsors. These officials, I must tell you, come here on voluntary basis, enduring the scorching sun of Mahagastota. It is not the same as it used to be back in 2007 when I first visited here. It was chilly winds, very cold. Now, passing 10 a.m., it's worse than in Colombo. So I must thank these wonderful volunteers. Especially, look at the ladies, the girls flocking around this sport to support their husbands, support their brothers, siblings, support their dads. Wonderful sight to see. And we even saw girls coming to support their granddad today. Ashanya Premadasa was here, despite her busy schedule as an artist. That's a lovely sight to see. And not to forget our corner marshals who come on a voluntary basis, leave from work or their businesses from Wednesday onwards, doing all the track work, the track sweepers, people who provide the barriers to make it as safe as possible for the drivers. Wonderful sight to see. We saw the Volkswagen going off here at the cemetery corner and it never fell onto the ground below. So safety has tremendously improved in this motorsports, even in a small country like ours. So a big shout out to especially the ladies doing the voluntary work, not to forget the men behind them or men who walk alongside them. Thank you very much. You've done a great job. Pat yourselves back. The results are with me now. I was burning a little bit of time with a lot of BS. Not BS, but that's facts. All right, let's move on with the presentation ceremony. To give away the first set of awards for Group E 1 make Nissan March up to and including 1000cc. May I call upon Mr. Thilan Gamage, Resident Manager, the Blackpool Hotel, to join us by the podium. Let us please give a round of applause to these men who have made it possible. Mr. Thilan Gamage. Group E 1 make Nissan March up to and including 1000cc. Third place goes to Dinuka Fernando with a very impressive first run of 44.795 seconds. Cheer them up, boys. Dinuka Fernando, Nissan March up to and including 1000cc, third place. And the second place goes to Kisal Kondage with a very impressive first run of 44.542. And the winner of Nissan March 1 make event up to and including 1000cc goes to Prabhat Arangalla for a wonderful second drive with an impressive 44.20. And the next set of awards for Group E, cars up to and including 1300 1 make Ford Laser Mazda 1300cc. Third place, Muhammad with a very impressive first run of 44.622. The second place goes to Pravinda Pragat with a very impressive second run of 44.229. And the winner for 1 make Ford Laser Mazda 1300cc goes to Anuradha Navaratna with a very impressive second run with a 43.913.
request all the podium finishers to pose for a photograph with the gentleman who's giving away the awards. Thank you very much. And the next set of awards, I would like to invite our very own Mr. Ryan Gray, representing McLaren's Engineering, to give away the next set of awards. The man who comes in his race suit is better than... All right. Group A cars, Mini 7, 1 make. Mini cars up to 1000cc. Third place goes to Ravin Vannitambi. And he recorded a very impressive 47.160 in the first run itself. And the second place winner, my good friend Darsha Patirana, putting in a very impressive second run, sharing Ravin Vannitambi's car with a 47.130. And the winner of 1 make mini cars up to 1000cc, Mini 7, none other than Kantan Parameshwaran with a very impressive second run, 45.658. Group N cars next. And the next set of awards with us. Group N cars up to and including 1300cc 1 make Ford Laser Mazda 1300cc. Third place goes to Aquila Di Costa with a very impressive first run of 44.320. Aquila Di Costa or any representative to collect his award. Moving on, the second place goes to Sanjay Veerabahu with a very impressive second run, 43.518. And the winner of 1 make Ford Laser Mazda 1300cc, we all know who it is. He was disqualified in the first run, but put in a great lap on the second run with a 42.570. Kushan Piris. Gentlemen, thank you very much, Ryan. And the next set of awards to give away, I would like to invite Mr. Buddhimata Pattu, Head of Operations, Speed Bay Bandaragama and Speed Bay Colombo Port City from David Peters Racing and Leisure. And the third place goes to Nishad Dialves, putting in a great lap in the second run, 44.974. And the second place winner goes to Chanaka Ratnayaka for a very impressive first run, 44.599. And the winner of 1 make. Oh, I didn't announce the event, did I? Group H cars up to 1235cc, 1 make, mini cars up to 1275cc. And the winner is Nama Silva in a very vibrant car, putting in a great lap of 44.300. And to give away the next set of awards, we are giving away for 1 make Nissan March, Butima 1 make Nissan March, Group H cars, SLH 1300cc. Third place goes to Daham Jainit with a very impressive 42.248. Second place goes to Adisha Kitwit with a very impressive run in the second run, 42.248.
And the winner, who only kept it to a single run, Navindu Gunasekara, with a very impressive run of 41.520. Thank you very much. Very young motorsports enthusiast, waiting to bloom. Thank you, Pratibha. And to give away the next set of awards, I would like to invite Mr. Ruwan Athanayaka, Regional Sales Manager, Nippon Paints. Mr. Ruwan Athanayaka, Regional Sales Manager, Nippon Paints. Her next set of awards goes to Group and Cars up to and including 1500cc one make Ford Laser Mazda. Third place winner, Tushan Madhushankar, with a very impressive first run of 43.573. And the second place goes to Kushan Piris once again, with a very impressive first run, 43.205. And the winner of one make Ford Laser Mazda 1500cc goes to Rajit Uluita, with a very impressive second run, 43.078. Next event, very interesting event. Group Trucks and Jeeps Diesel up to 5,500cc, a very old event. The third place goes to Manjula Vijay Singha, with a very impressive run of 47.666 recorded in the first run, and the only run. The second place goes to Mahesh Vijayaratna, with a very impressive second run of 47.258. And the winner for Group T and J Trucks and Jeeps Diesel up to 5,500cc is none other than Buddhikaru Klanta, with a very impressive first run of 41.547. All right, it's time for the next event. Group A cars up to 1050cc. To give away the next set of awards, I would like to call upon Mr. Suresh Abbas, General Manager, Grand Hotel. And the third place goes to Prasanna Rajakulendran for an impressive run, put in the first effort, 44.070. Prasanna. Prasanna pipped Rumesh by few seconds. Two brothers participating in the event. The second place goes to Sachit Patirana with a very impressive second run of 43.876. And a notable mention to Lakshika Patirana, also the only lady who participated in this event on the 90th Mahagastota Hill Climb. And the winner is Shamika Ranatunga with a very impressive 43.339
put in the second effort. And the next set of awards. Group H Cars SLH 2000cc 1 make Subaru Legacy. Oh, it's becoming very interesting now. Three generations ran in the same event, and two generations are taking away the awards home. The third place goes to Aravinda Premadasa with an impressive first run of 40.450. The second place goes to the third generation, his own son, Avishka Premadasa, with a very impressive first run once again, 40.180. Same car. Better run? Or maybe could be. And the winner of One Make Subaru Legacy goes to Malinda Gunasekara with a very impressive second run, 39.795. Thank you, Mr. Abbas. And to give away the next set of awards, I would like to invite Mr. Yasit Jayaranga, Senior Executive Technical from Drive Green. The next set of awards are first, Group S cars up to 1500cc. The third place winner, Dulanjana Pereira, with a very impressive second run of 44.118 seconds. And the second place winner is Dilum Suraj Amrugama with a very impressive run in the second effort, 41.565. And the winner is none other than Ushan Pereira with a very impressive only run, 41.334. And not to forget, Drive Green is part of the Akbar Brothers group, a great mentor and supporter of a motorsports club, the Ceylon Motorsports Club, and motorsports in Sri Lanka. And the next set of awards, one of my favorites. Formula Ford 1600 Standards. The third place goes to Tarindu Lokuge with the only run, 42.925 seconds. And the second place winner is our very own President of Ceylon Motorsports Club, Hiroshan Pereira, with a very impressive second run of 40.931. And the winner is Ryan Gray with a very impressive first run, 39.970. Look at the applause. Probably the favorite man in the paddocks, the tracks.
Thank you, Yasit. And next, Group Truck and Jeep Open, Diesel and Petrol SUVs. To give away the awards, I would like to invite Mr. Vijita Vijayaman, Vice President, Ceylon Motorsports Club. And the third place goes to Sanjeevani Bell with a very impressive 38.231. Sanjeevani Bell. And the next award, the second place winner, the man who gets a very good cheering, Darin Veerasinghe, with a very impressive first run, 38.113. He did not finish the second run and ended up right at the exit of the hairpin 2. And the winner, the man who makes it a habit to get on the podium wherever he walks in, Ushan Pereira, with a very impressive only run of 37.656. Thank you, Vijita. Thank you, gentlemen. The next set of awards, Group H Cars, Honda 3-door hatch. One make up to 1618cc. Only 2 runners. To give away the awards, I would like to invite Mr. Niroshan Pereira, President of Ceylon Motorsports Club. The second place winner, David Siaguna, with a very impressive second run of 41.540. Please give a round of applause, ladies and gentlemen. These drivers put a great deal of effort and money, and they at least deserve a very loud applause. The winner, once again, Kushan Pirish, with a very impressive second run, 39.986. Thank you, Niroshan. And to give away the next set of awards, I would like to invite Mr. Krishan Senaratna, Chief Operating Officer, ACBT. This is the event we have all been itching since yesterday. Itching for. And the third place, Group GT cars up to 3,500cc. We know who the winner is. Never mind. The third place, Ushan Pereira, with a very impressive second run of 36.188. And the second place goes to Darin Veerasinghe once again, with a very impressive second run, 35.416. All these drivers drove Mitsubishi Evolution 9, if I'm not mistaken. And the winner, without further ado, we all know who it is. Thank you very much for the great showmanship that's put on the track. Viren Boteju, come and collect your prize with a very impressive 32.452 seconds in the second run. 32.452, and in the history of Mahagastota, he is only second to Ashan Silva, the course record holder, with a 31.699. And let us see when we will see, or when we will get to see that being beaten. And to give
very special award. I would like to invite Mr. Shirendra Lawrence, the past president of Ceylon Motorsports Club, to join with the Chief Operating Officer of ACBT. Shirendra is joining on behalf of CMSC as the past president. The fastest time of the day. Not a secret, 32.452. Viren, let us collect once again. Fastest time of the day, Viren Boteju will collect his award. And we have another one set of awards to be given. Next set of awards, another favorite of mine rather, Formula Modified 1665, and the third place goes to Tarendu Lokuge with a very impressive run of 39.648 in the first attempt. Tarendu Lokuge. And the second place goes to Susanta Gunavardhana with a very impressive run of 38.654. And the winner for Formula Modified 1665, none other than the very popular Ryan Gray, who put in a very impressive run in the first run itself, 37.787. Thank you, sir. And we have a very special award prepared by Ceylon Motorsports Club, the oldest motorsports club that was born together with Mahagastota back in 1934 in September. Inseparable. Ceylon Motorsports Club, Mahagastota Hill Climb, Sri Lankan Motorsports. Inseparable. I would like to invite, this award goes to 3 generations of driving, 3 generations of drivers from the same family in the same event on this very special 90th edition of Mahagastota Hill Climb, ACBT Mahagastota Speed Festival 2024. To give away this very special award of recognition, I would like to invite the president of the Ceylon Motorsports Club, Mr. Niroshan Pereira, once again by the podium. How shall we start? Shall we start from the senior most, first generation or the third generation? You tell me. Youngest first. Avishka Premadasa, Suranjit, Avishka Premadasa, Aravinda Premadasa, and Suranjit Premadasa. May we have you 3 gentlemen joining us by the podium to receive this very special award in recognition of your achievements and contribution to the motorsports in the country. And that they would receive the special awards from Niroshan Pereira, President of Ceylon Motorsports Club. Shall we give a round of applause? You're not going to see this forever. Thank you, and a big congratulations to the Premadasa family.
And that wraps up the 90th ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. And a big shout out to the title sponsor ACBT, and once again, one last time for the day, Nippon Paint, Mobile, the Grand Hotel, the Blackpool, 3M, Macwires, Macfoil, Speedway, Drive Green, Satwa, David Pieris, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited, and the Papare. And a big shout out to the man and the team who brought these beautiful visuals. UD Production, thank you very much. Good night. See you again. Adios. Good night. And dear officials who have volunteered to marshal on track, please come and pose for a photograph with this backdrop. Thank you very much. Have a good night.